j'étais devant, j'étais juste. Et mon coach me voit, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès. Non, mais. Ah, c'est ça, c'est léger, quoi. Parce que je vous entraînais ici, je pouvais pas parler. Ah ouais? Non! Donc là, ça t'était parti un peu vite, on va dire. Ouais, la première année, ouais. Première année, je bâche. Deuxième, je fais là. Ah, bon, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est juste après, il est avec moi là. Ritorniamo in diretta con UTMB, con la gara di 170 km che è partita da 51 minuti, gara che sta entrando nella prima salita dura che conduce al chilometro 16 di gara. Sarà la prima salita, poi ci sarà la discesa che porterà gli atleti al primo ristoro importante, che è quello di Saint-Gervais, per poi di nuovo, e lì saremo al 22esimo chilometro e 9, quindi sarà molto interessante vedere chi sarà il gruppo davanti in testa o eventualmente l'atleta che deciderà di rompere gli indugi. Per adesso al maschile c'è ancora un gruppo abbastanza assortito di protagonisti, mentre intanto attendiamo anche l'arrivo della prima concorrente al femminile della CCC. Avverrà tra poco tempo, per cui li seguiremo in diretta anche questo importante evento. Ma qui luci accese rispetto al passato, molto più buio, ovviamente perché si è partiti con un paio d'ore di ritardo sul ruolo di marcia, sulla tabella di marcia, per attendere anche il passaggio del maltempo che stava interessando la zona più alta del tracciato, per evitare un maltempo intorno al Col du Bonhomme. Quindi le previsioni di maltempo hanno consigliato di spostare la partenza, e qui uno degli atleti più importanti di questa manifestazione, Caleb Olson, l'atleta americano, che è nel gruppo di testa. È un gruppo formato da tanti atleti. Adesso abbiamo anche degli atleti che stanno più avanti a questo gruppetto, dove ci sono due atleti del team Nike ACG, ovvero Drew Holman e Caleb Olson. Una versione particolarmente by night di questo UTMB. Fa specie, perché non eravamo siamo abituati, certo. Di solito a quest'ora gli atleti erano già oltre Contamin, quindi si era già ben distanti rispetto a questo punto, dove siamo circa al 13-14 chilometro con i primi atleti, diciamo 14 chilometro, e per cui uno sviluppo di gara con molte più ore di notte per questi ragazzi. No, molte meno ore di notte, sì, scusa, ma nella parte più facile, ore notturne, mentre di solito queste venivano percorse di giorno ancora, perché qui ci si arrivava intorno alle 6:30, 6:40 circa. Eccolo qua indicato gli atleti che sono in testa, eccoli i protagonisti. Rod Farvard, l'atleta del team HOKA, lo vedete con maglia giallo-rossa davanti. Qui invece siamo un po' più indietro con Andy Reiterer, che chiude questo gruppetto. Andy Reiterer molto concentrato, ovviamente, perché è chiamato a questo debutto sulle 100 miglia con
ha buttato questa volta il cuore oltre l'ostacolo, vuole essere assolutamente nella possibilità di poter fare bene su questa distanza, lui che è già stato terzo sulla CCC, per cui fa il passo più lungo questa volta, ci prova, quantomeno rischia, ed è bello vedere che anche atleti italiani del suo livello possono darci una possibilità anche di sognare e di essere, chi lo sa, protagonisti anche in questa distanza regina. Già nel passato lo si è stati con Marco Olmo, con Francesca Canepa, vittorie per questi due incredibili atleti dello scorso decennio, degli scorsi decenni. E poi adesso ci si prova ancora, perché bisogna provare a costruire un'esperienza, e Andy Reiter lo sta provando a fare, così come Tobias Geiser, atleta del team Dinafit, l'Alto Atesino. Per cui vediamo cosa succederà, siamo davvero molto eccitati nell'idea che questi due nostri connazionali possano fare molto bene. Gruppo affollato in questa occasione, tanti sono gli atleti che stanno salendo di comune accordo, tra questi anche Vincent Bouillard e Rod Farvard, l'abbiamo visto. Questi potrebbe essere Baptiste Chassagne, l'atleta francese del Team On. E qui invece siamo tornati su Tony McCann. Ancora stanno correndo questi atleti, mi viene a sorridere perché veramente è passato tanto tempo dalla partenza di questa mattina alle ore 9 e le atlete stanno per arrivare, 11 ore 45 di percorrenza, l'ultimo tratto per la ragazza sudafricana che ne ha fatte di tutti i colori. Oggi ha subito anche purtroppo una penalizzazione che non meritava, ovviamente, perché un treno è passato quando praticamente lei era arrivata al passaggio a livello, ha dovuto attendere che il treno passasse per poter riprendere la sua corsa, e in quel momento è stata raggiunta dalla seconda classificata di quel momento, che era la cinese Miao Yao. E qua invece la leader della classifica, Ingvild Kaspersen, eccola lì, la bandiera norvegese sulla schiena, sul proprio zainetto, e incedere molto sicuro per Ingvild, che è salita in cattedra dal 75esimo chilometro in avanti, ha lanciato una rincorsa verso le zone alte di classifica dopo Martigny. Da lì ha dato veramente uno scossone alla classifica, scalando man mano, prima entrando nelle prime posizioni, e poi cioè nelle prime 10 posizioni, e poi finalmente prendendo il comando a circa 10 km dal traguardo. Poi una Ingvild Kaspersen convinta di poter riportare un'altra volta e rimettere il suo nome sull'albo d'oro di questa manifestazione, dopo l'edizione fortunata per lei nel 2023. Si vedeva, Marco, che andava forte, che era in rimonta, ma da lì ad andare a passare a velocità doppia le sue avversarie non l'avrei mai creduto. Sta facendo veramente qualcosa di incredibile, ha fatto una gara in rimonta veramente eccezionale. È una rimonta che ha quasi dell'impossibile, perché sembrava che comunque non fosse così differente la velocità, per esempio, di Tony McCann, la sua. Invece evidentemente aveva già un'altra marcia, e quindi questo ha significato per lei una grandissima scalata nelle zone alte di classifica, e soprattutto per mettere la freccia sulle prime. Una gara veramente incredibile, bella da seguire, ricca di colpi di scena e anche di veramente delle cose incredibili, come quando la sbarra si è proprio abbassata davanti a Tony McCann,
però fortunatamente dopo era riuscita comunque a recuperare, a riguadagnare la testa della corsa. Infatti Mauri, guardala qua, il suo ruolino, la sua scalata, quinta al TED della tranche, quindi molto bene, partita piuttosto forte, anche se era un po' staccata dalle prime che erano transitate in 1 ora e 24, lei in 1 ora e 27. Quindicesima, 19esima al Bonatti, 20esima al 26esimo chilometro di Arnuva, 20esima. Poi 11esima al Colferrea, ha recuperato 9 posizioni. E in discesa è una che cala. 11esima di nuovo al 40esimo chilometro di La Folie. Decima Champé, quindi è entrata Champelac a metà gara, decima. È uscita decima. A Trient era terza già, quindi aveva già recuperato 7 posizioni. Poi terza Zeppes, Valencin è l'entrata terza, Vallorsin all'uscita terza a Colmonte, ovvero al chilometro 95, era seconda, e poi successivamente è andata a riprendere anche Tony McCann appena dopo, e quindi prima. Quindi da 20esima a primo posto per Ingvild Kaspersen, un ruolino di marcia davvero da far vedere a tutti. Sì, proprio una gara veramente in rimonta. Non so se al maschile si potesse impostare un ritmo così, però guarda quando ha passato la sua compagna di scuderia, ne aveva veramente il doppio. E lì la McCann non andava piano perché si era appena ripresa dalla crisi, quindi veramente incredibile. Eccola qua, Tony McCann, che comunque andrebbe a chiudere in seconda posizione, che sarebbe comunque qualcosa di incredibile, perché è comunque una gran bella performance la sua. D'altronde ubi maior minor cessat, lo dicevano anche i latini. Ingrid Kaspersen oggi è nettamente più forte delle sue dirette avversarie. Sta facendo veramente una gara incredibile. È un livello veramente assurdo. Tutte le gare dell'UTMB, tutte le 3 final quest'anno hanno un livello eccezionale, veramente il gotha mondiale di questo sport, l'Olimpiade del trail running. Adesso da queste immagini si fa fatica a capire dove possa essere effettivamente l'atleta sudafricana che viene inquadrata da dietro in questo momento, però Tony McCann è saldamente in seconda piazza, ha un divario da Ingvild Kaspersen che è circa di, a grosso modo, 4 minuti. Questo qua è la previsione stimata della vincitrice, fra poco più di 10 minuti, per cui state incollati perché vedremo arrivare l'atleta norvegese veramente tra poco. Miao Yao arriverà tra 23 minuti e stiamo attenti perché Jen Lichter non è così distante da Miao Yao, ha una differenza di circa 9 minuti, qualcosa meno, ma visto che manca ancora così tanto tempo e Miao Yao non è più in grandissime condizioni, per Lichter potrebbe succedere anche il miracolo, ovvero il riaggancio sulla cinese, quindi stiamo veramente in attesa di capire cosa succederà. E non dimentichiamo neanche Kathleen Fielder, perché ha solo 2 minuti da Jen Lichter, quindi la neozelandese è lì abbastanza vicina, un po' più dietro ma non tanto anche Anoka Akiyama, a 1 minuto da Kathleen Fielder, per cui tutte queste atlete sono lì, e addirittura anche Anna Stina Erkila è solo 1 minuto da Anoka Akiyama, per cui siamo davvero frementi per vedere che cosa succederà in questo incredibile finale. Andiamo a guardare la proiezione che dà tra meno di 10 minuti e tra 10 minuti l'arrivo della prima donna. Andiamo adesso ad escludere gara uomini. Previsto alle 21:03 l'arrivo di Ingrid Kaspersen. E mancano esattamente
10 chilometri neanche, no, meno. Sì, comunque sta facendo una grandissima gara anche Clayton Fielder, che è appena dietro a Jen Lichter in quinta posizione. Lei è un'altra delle reduci da Western States di quest'estate, per cui bellissima, solida anche la sua gara, con una bella rimonta, non forte come quella di Invil Kaspersen, ma non male, e quindi anche lei in predicato di fare un bel finale. Adesso risulta difficile anche per il camera runner, perché se tu vedi non ha la frontale accesa. Ah sì, La sta seguendo al buio. Io accenderei la frontale, fossi lui. Riviviamo le immagini di questa lunghissima giornata.
Che immagini, che emozioni, Marco, abbiamo rivissuto una giornata con un highlights bellissimo, ma adesso manca l'ultima perla, ovvero l'arrivo di Ingersen a Chamonix, e sta arrivando Ingrid Kaspersen, è sull'ingresso in paese. Sì, ormai è arrivata, perché siamo al ponte ormai, dove girerà a destra e poi gli ultimi 500 metri, qui invece indietro su Tony McCann, però dateci Ingrid Kaspersen che sta arrivando, perché tanta la gente è ancora siepata qui con negli occhi quella che è stata la partenza emozionante di poco fa, delle ore 7:45, quando sono partiti gli atleti dell'UTMB, atleti che sono impegnati in cima alla salita al chilometro 20 di gara, al chilometro 19-20 di gara, per cui a breve li vedremo scendere. Qua intanto tutto è pronto in dirittura d'arrivo. Eccola Ingrid Kaspersen, immagini sgranate, ma il suo incedere non lascia intendere a cedimenti. Sta arrivando per incidere nuovamente il proprio nome nell'Aldo d'Oro. Ecco, adesso entra in centro, 2 ali di folla, tutte per lei, concentrata, focalizzata. Si spegne la frontale, ora la luce frontale non le serve più, la vera stella, la vero faro è lei. Entra in centro, va a prendersi gli applausi del popolo del trail running, anche questa atleta che è tornata a calcare un palcoscenico importantissimo. Sì, dopo il secondo posto di quest'anno al Chianti Ultra Trail, è una grande, bellissima prestazione finalmente, che cancella il ritiro di Western States. Torna qui Ingrid Kaspersen davanti a tutta questa gente sul rettilineo che l'ha già vista trionfare una volta. Eccola, tutto suo questa ovazione. Ingrid Kaspersen, Team Adidas Terrex, tempo 12 ore 01 e 16 secondi. Tutto il team. Che gara, che emozioni. One Team, eccoli, rimonta. Peter Engdahl e tutte le compagne di Scoppia in di pianto. squadra che vanno ad accoglierla. Che bella questa immagine con l'amicizia di compagni di squadra e la rinascita, ennesima rinascita di questa atleta che quest'anno non aveva ancora fatto grandissime Andiamo a cose. sentire un po' di audio. Back to back per Ingrid Kaspersen, una gara fantastica la sua. Poco pronosticabile, anche se era... E anche i giudici di gara sono andati a stringerle la mano, sì, perché ha fatto qualcosa di grandioso Poi, oggi, di immenso. Una cosa che abbiamo detto a inizio trasmissione, Mauri, che poteva essere la giornata degli scandinavi, dei nordici, proprio per le condizioni meteo e soprattutto del terreno che erano non facili, ma Ingrid Kaspersen ha davvero fatto qualcosa di magico stasera. Sì, evidentemente è entrata nella sua comfort zone quando è incominciato a abbassarsi la nebbia, quando è incominciato a piovere, quando è incominciato a essere un fondo scivoloso. Lei si è trovata veramente a proprio agio. La classe non le manca, ha una classe cristallina questa ragazza, e quindi ha solo sfruttate quelle che sono le sue caratteristiche. Adesso Peter Engdahl che si complimenta con lei, il ritorno di una grande campionessa. Assolutamente. E fra l'altro i suoi 31 anni, ancora giovane, ha davanti tanto l'atleta che è anche una grande atleta precoce, avendo vinto addirittura nel 2016 la sua Zegama Izcorri, quando di anni ne aveva solo 21, Mauri, quindi all'epoca un talento che è sbocciato, e molto presto poi si era anche un po' persa, ma già capace di vincere CCC nel 2023. Persa, Marco, perché aveva poi anche puntato su un'attività professionale, quindi aveva un po' abbandonato quello che era lo skyrunning, perché lei prima era skyrunner, era stata calciatrice, skyrunner, adesso
evidentemente riesce a conciliare con l'impegno familiare e lavorativo, e quindi è tornato a esprimersi su ottimo livello. E l'ovazione di tutto questo pubblico, sentiamola. E la festa in casa Adidas Terrex non è ancora finita, ragazzi, perché qui sta per arrivare un'altra atleta che ha fatto tanto oggi, ha lavorato fino alla fine. Purtroppo non è riuscita questa volta la vittoria per Tony McCann, d'altronde una delle due doveva aggiudicarsi questa prova, ma sono due compagne che fanno primo e secondo, e quindi Tony McCann addirittura d'arrivo anche lei, gli ultimi 500 metri, contenta comunque perché il risultato di grande prestigio va alla compagna di team, compagna di squadra, per cui questo non può essere che motivo anche di orgoglio e di contentezza per in casa Adidas Terrex ovviamente, e soprattutto una Tony McCann che anche se non vince cancella l'opaca prestazione del scorso anno quando dovette ritirarsi, per cui non c'era bisogno di avere anche di fare nuovi risultati per definire una campionessa, ma questa volta Tony McCann ha fatto qualche cosa di grande e vedremo alla fine se E torna a sorriso finalmente dopo circa 80 chilometri, riesce nuovamente a sorridere. 12 ore e 5 minuti, quasi 6 minuti a questo punto, chissà se le toglieranno anche il minuto e 10 che ha dovuto scontare ferma a quel passaggio a livello. Conta poco, ormai lei era riuscita comunque a ripassare. Conta nulla perché sarebbe comunque seconda. Eccola qua, accogliamola. Le lacrime di felicità anche per Tony McCann, che felicità dopo tutto quello che ha passato oggi. Un abbraccio con la famiglia, Sì, con gli affetti più cari, con coloro che la sostengono ogni giorno, che l'hanno fatto uscire da quel brutto momento e l'hanno riaccompagnata a calcare un prestigioso traguardo, ed ora l'abbraccio con la sua compagna di squadra, l'unica che è stata capace di metterle la freccia e andarle via. La standing ovation per questa campionessa che raccoglie questa bellissima ovazione del pubblico. Tanti sono gli amici, tanti sono le persone assiepate lungo il traguardo, stipate in questa piccola piazza ma comunque molto capiente, che porta fino al traguardo di questa piazza della Mitè. Eccola qui. La vostra Invil Casper in prima e Tony McCann seconda.
e in attesa anche della terza classificata che vedremo, Mauri, perché potrebbe non essere Miao Yao, è afflitta da un problema al ginocchio, Sì. quindi sta cercando di stringere i denti, ma potrebbe non riuscire a concludere sul podio la Allora, ragazza. dovrebbe essere prevista tra 5 minuti, quindi in teoria se riesce a tener duro è lei, altrimenti rientra Jennifer Lichter. Jennifer Licker o Kathleen Fielder, perché non è così lontana neanche Kathleen Fielder. Bisogna vedere quanto è attendibile il satellite, perché da una a 14 minuti, l'altra 17, mentre Miao Yao 5 minuti. Vediamo, magari riesce a stringere nuovamente i denti. Sì, Dobbiamo vedere di andare a chiudere anche questo ultimo podio di giornata. qui si ripetono gli abbracci, dopo qui c'è il secondo round di abbracci per Tony McKenna, che non ha sufficienza ovviamente per Sì. ringraziare tutti. Deve andare a riprendersi l'affetto dei suoi cari, perché oggi veramente ha stretto i denti e ha sofferto. Oggi ha sofferto. Altri arrivi, questa volta però al maschile, sul traguardo di Chamonix, e comunque negli occhi di tutti noi ci sono le emozioni, l'immagine strepitosa, immagine dell'arrivo di Cristian Minoggio. Penso che è qualcosa che entrerà nella storia di questo sport. Cioè, Cristian Minoggio potrebbe anche chiudere qui la carriera, avrebbe già fatto tutto quello che doveva Sì, fare. sì, È stato sì, qualcosa di incredibile. decisamente. Vederlo arrivare quest'oggi a Chamonix con tutti gli atleti dell'UTMB, 2500 schierati lì a attendere lui, tutto il pubblico che si assiepa tra le vie del paese per questa partenza, che è la partenza più importante dell'anno, e tutte queste persone lì ad applaudire il campione del team Kailas Fuga. È stato qualcosa di veramente unico. Oggi ci sentiamo dei privilegiati per aver potuto raccontare questa grande pagina di sport. Altro arrivo al maschile, intanto la soddisfazione anche di questo atleta che va a chiudere la sua 107 km, oltre 6.000 metri di livello positivo. Si va a prendere le foto all'arrivo e soprattutto anche l'abbraccio di chi è stato qua al traguardo a aspettarlo, ovvero moglie e figlio. Greg Bollé è lì a aspettare la sua atleta, quindi Greg Bollé ci crede che Miao Yao tenga stretti i denti, guarda, scuote la testa, continua. Speriamo. Potrebbe farcela ancora, anzi ce l'auguriamo, perché ha fatto una gara comunque. Sembrerebbe di sì, è data 3 minuti, Guardala, infatti è lei, eccola. e nonostante il male di giorno, occhio, questa non molla. No, poi non sembra neanche claudicante, ha una corsa ancora, Sì. direi, ottima per quanto possibile, perché di chilometri ne sono trascorsi 106,5 per la ragazza che tiene in mano la frontale, perché probabilmente col cappello non Sì, col riusciva, cappello non riusciva. ma evidentemente aveva più facilità a correre in questo modo, e siamo per lei negli ultimi 800 metri. Manca l'attraversamento della strada, poi il lungo fiume. Ormai ci siamo per Ingvild Kaspersen la vittoria, per Tony McKenna il secondo posto e Miao Yao che arriva terza. Erano queste le ragazze che già avevano vinto una volta la CCC nel passato, e così Sono tornate da protagoniste assolute si quest'oggi. sono sfidate al 100% con capovolgimenti di fronte continui. Prima Miao Yao davanti, poi Tony McKenna, poi di nuovo Yao, e quindi il sorpasso di Tony McKenna e poi il sorpasso da dietro di Ingvild Kaspersen. Questo in breve gli highlights di quello che è successo oggi. Miao Yao a ingresso in paese. Non capisco perché i camera non accendono la frontale, perché così si vede solo un'ombra nella notte. Però comunque un applauso a questi ragazzi, perché oggi veramente Lavorone. sì, lavorone davvero importante. Quindi vediamo che arriverà anche
la nostra Miao Yao e poi ci sposteremo quasi certamente al passaggio di Saint-Gervais per quanto riguarda la gara dell'UTMB, e sta per arrivare proprio giù in paese, per cui non manca molto. Ma godiamoci questo finale, eccola qua, la nostra Miao Yao arrivare nel Sì, alla centro. fine se l'è meritato alla grandissima, questo Sì, podio. non poteva perdere questa grande chance di arrivare sul podio dopo aver praticamente dominato per larghi parti del percorso di questa gara infinita. 107 chilometri con il maltempo, con È tempo distrutta, è veramente leggenda. distrutta. Però ora adesso si corre sulle ali dell'entusiasmo, ora non si sente più la fatica, non si sentono più i dolori. Andiamo di audio ambiente anche per lei. Penso che per un atleta quando sente questa musica, viene accolto da questo pubblico, guarda che maschera di sofferenza, stringe i denti sino alla fine, una smorfia di sofferenza. Ultima curva e standing ovation. Miao Yao. Brava Miao Yao, 12 ore 15 minuti e 44 secondi, 45 secondi, ecco, adesso ha attraversato la linea di traguardo e l'abbraccio con persone che gli vogliono bene, in mezzo anche il compagno e lì in mezzo anche l'allenatore Greg Bollet. È distrutta, Lontano. è distrutta. È davvero distrutta. Le chiedono di andare a salutare il pubblico, ma è veramente un problema, bisognava abbracciare le sue compagne di viaggio. Eh sì, è stata una battaglia, se la sono date di santa ragione, ma alla fine ha vinto la migliore, ha vinto quella che ha gestito questa gara nella maniera più oculata possibile. Eccolo qua l'abbraccio con Greg, ce l'hai fatta, hai tenuto duro. Bellissima questa immagine con Il proprio allenatore, con la propria l'allenatore, crew. ma anche una delle persone più importanti di questo mondo, colui che ha dato una spinta, una sferzata verso la crescita dei team, con l'idea tanti anni fa di avere un team professionistico Non ce la fa più, poverina. nel team Salomon, e Miao Yao è stata uno degli innesti più importanti quasi intorno alla fine degli anni 2010-2020. Sì, perché poi è andata a aprire nuovi orizzonti, specialmente nel sud-est asiatico. Un atleta di grandissimo talento. Non ha una corsa super performante, però È un atleta però le che regge. comunque ha corso la maratona in 2 ore e 30 minuti, per cui non proprio ferma non è, No, anzi 2 ferma ore non è, 29 è proprio se non sbaglio. la dinamica di corsa che La ingaggia. dinamica di corsa dopo 107 km, No, non lo metto in te la dubbio, raccomando. Marco, però già dopo la prima discesa era sempre molto contratta. No, non subito. Tra l'altro una ragazza che in discesa va molto forte, Miao Yao. Sul tecnico una delle ragazze che sanno davvero fare il suo, e qui adesso è richiamata anche per fare la foto con Foto di podio. il podio. Ma qua Preferisce sedersi un attimo nel frattempo che le altre si preparano. forse tempo anche per, eccolo qua, finalmente il Podio. Provate, distrutte, felici. Il podio di questa CCC 2026, seconda final della settimana di Chamonix. Immagini continuano a indugiare nel frattempo l'arrivo della 10ª donna.
la Le Boeuf dovrebbe essere intorno a 40 minuti, quindi tra una quarantina di minuti dovrebbe andare a comporsi anche la top 10 femminile. Atlete che hanno già una grande esperienza alle spalle, queste prime 3 classificate della CCC, comunque tutte atlete intorno ai 30 anni, la più vecchia se così vogliamo dire ne ha 32 ed è questa atleta inquadrata che è Tony McCann. Le altre atlete sono classe 1996, quindi hanno compiuto da poco oppure devono ancora compiere, come nel caso di Miao Yao, i 30 anni, e hanno già comunque una carriera alle spalle davvero incredibile. Su tutte mi verrebbe da dire che Miao Yao è l'atleta più vincente di queste, anche perché ha iniziato davvero prima, anche se anche Ingrid Kaspersen ha una carriera precoce, ma Miao Yao quest'anno è stata vincitrice della Val d'Aran by UTMB di 100 km e lo scorso anno di quella di 50 km con 2 prestazioni davvero ad altissimo livello. Adesso vediamo con le immagini se staranno ancora sulle terze donne. Ah no, ci sono le interviste. It's been a long day, but it's been a wonderful day. We left Courmayeur in the lashing of rain. Tell us about your adventure. What a wonderful day it was. Congratulations. Thank you. That was exactly what it was, an adventure. That was my goal today, to have fun, to enjoy it and to see it as an adventure. I loved it. Ingrid, it was an incredible race. We were all watching it all during the day. Now, I'm not too sure if you know, but the start of the UTMB was actually delayed by 2 hours because of the rain. So a lot of us didn't get to see the final hour of your race. Tell us about the final hour, 2 hours, when you made your move and went from third into second and into that champion position. I felt like I ran pretty steady today, so I didn't do anything crazy. I was just holding a good rhythm throughout the race, and that helped today. La quatrième It was dame. very close, and yeah, I mean, it could have been anyone. Ingrid, Credo you sia won here arrivata la before, quarta a donna. magnificent No, victory in non credere, è 2023. arrivata la quarta How donna. much did that experience E stand dovrebbe to essere you Jennifer today? Lichter, mi sembra strano. When you're up against athletes of the caliber of Tony, of the caliber of Yao Miao, it's fantastic to win a race, but to win a race against such champions must make it even sweeter. I honestly didn't expect it today. Yeah, I'm very happy. Two-time champion. Super Una proud. non troppo, Final words come for dire, yourself. I'm emozionata sure you have a Ingrid lot of friends Kaspersen, and sì, family espansiva, back home in che Norway. dice Into the che camera. Molto nordica, Say un hello. po'. Tell them that si you're aspettava okay. di Tell them that you're avere, a di champion. Well, I have a lot essere, of friends at home divertirsi that I know is oggi, backing di me, so thank you for passare una that. bellissima And thank you giornata, to di my fare coach, quello che Tom Evans, riusciva a fare. Non è and to neanche tanto my sorpresa di aver work, fatto my, chissà my quale colleagues risultato, in ma my soprattutto office. di They were aver helpful, gestito so la gara I nel know miglior they're modo following e the questa race. la rende davvero felice. Everybody, let's give a big warm round of applause for Ingrid Kaspersen from Norway, our 2026 champion. Superb. Alors juste la petite traduction. Una Ingrid juste Kaspersen par rapport à che notre champion. appunto è davvero onorata di aver battuto campionesse come Tony McCann e Miao Yao, e l'intervistatore gli diceva: devi essere veramente orgogliosa perché tutti gli atleti che aspettavano di partire per l'UTMB hanno visto questo tuo sorpasso, questo tuo movimento verso la testa della corsa dal terzo posto, quindi davvero complimenti da parte di tutto il popolo del trail running. Andiamo con Tony. Attenzione che arriva Jen Lichter, l'americana, sta entrando ora in Chamonix mentre viene intervistata da Ronnie McCann. That's either side of you. Oh yeah, I mean, the level of competition, the women participating today were absolutely insane, and to be among them and to be
remotely competitive against them is always such a pleasure. And to compete with some of my best friends, Ingrid, I'm just so happy for her. She had an insane race. So yeah, it was an absolute pleasure. The win would have been great, but second to her is even better. Yeah. Tony, it's an incredible atmosphere at the finish line, and thanks to you guys as well for that. Tony, I saw in your pre-race video, you spoke about how, no matter the result, you just wanted to be proud of the run that you did today. I'm sure you are. I hope you are. How do you feel? I'm really proud of my run today. You know, I had a bit of a low between Martigny and Triant, but I rallied and I fueled well, and the last few kilometers I'm really proud of how I ran. I think I pushed really hard. I knew I was chasing someone who was probably untouchable, but I also had someone really strong chasing me, so there was no letting up, and I'm really, really proud of how I handled that. Tony, most of us will never get to experience a 100-kilometer race. There's physical challenges of the mountains. There's mental challenges as well, like when a train comes right across you and you've got to stop and wait for the next runner to come behind. How do you handle these challenges like that are presented to you? à la 5e place. It is super frustrating, but at the same time I used it as an opportunity to fuel, to look after myself. And yeah, I mean, these things happen. It's not making or breaking a race. It is what it is. And as frustrated as I was, I managed to rally, and I was chasing Yamia up that hill, and she absolutely crushed it. So yeah, it is what it is. It's all part of racing. Tony McCann, a true champion. Congratulations, and thank you for showing us once again what a fantastic athlete you are. Bravo, congratulations. Thank you so much. Aver preso con molta filosofia, con molta sportività questa situazione del treno che aveva fatto abbassare ovviamente il passaggio a livello, dice sono cose che possono capitare, l'ho cercata di gestire nel migliore dei modi, cercando di non cadere con la frustrazione in una mentalità troppo negativa, e quindi da lì è andato tutto bene. Ecco, intanto che è arrivata anche Kathleen Fielder, l'atleta neozelandese, che è arrivata sul traguardo in quinta posizione dietro a Jen Lichter, quindi anche per lei la giro d'onore. Una Kathleen Fielder molto brava a chiudere veloce anche crescendo questa gara. Andiamo a sentire anche Miao Yao. Today it's hard for me because my knee has many problemi al ginocchio. Yeah, when running downhill, yeah, it's not good. So today I don't like downhill because it's difficult for me. Yeah. A difficult day with the knee. How were the eyes? We've seen problems with the eyes in the past. Were the eyes okay today? My eyes is good now. Yeah, today is no problem. Yeah, it's been an incredible 8 years since we first saw you win here in 2018. 8 years of victories all around the world. How do you do it? What's the key to your consistency? Performance after performance, so good, so many wins, so many podiums. Sorry, I need a translator, sorry. But my question is... My English is not very good. No problem, no, you're doing great. My question is, any secret to your success? Because you've had such a long career, 8 years at the top, winning. A wonderful podium today. Yeah. How? What's your secret? Training very hard, I'm sure. Sorry. 92，你可以过来帮我翻译一下吗？这个问题对我来说有点难。这边。Yeah, let me help you out. I call my husband. Translator for me. No problem. Let me help you out. 来，你帮我翻译。The reason is talent, hard work, training. What's the question again? The secret to her success. 8 years.
win races, on podiums. How does she do it? Race after race. 他说你过去8年一直在讲台上，你的成功的秘诀是什么？拿冠军，站上人讲台，你的成功的秘诀是什么？是你的天赋，是你的刻苦的训练。 Ci voleva Minoggio probabilmente per tradurre in cinese Hard work. questa domanda. Great answer. Duro lavoro. Let you go. Have Il a segreto è wonderful duro night. lavoro. Congratulations on another Duro lavoro, talento e Thank you. ha detto anche che oggi è stata davvero una giornata dura per il suo ginocchio in discesa, non riusciva a correre, quindi davvero una gara per lei difficilissima per queste condizioni. Intanto deve essere arrivato anche Adam Peterman, mi sembra di averlo visto lì davanti all'arrivo, campione americano, eccolo proprio qua. Quindi arrivo, ha chiuso anche lui, anche nonostante una condizione non buona di classifica. E quindi eccola qui, il podio, il vostro podio di questa CCC 2026, un podio regale con la regina che è la norvegese Ingvild Caspersen, sulla sudafricana Tony McCann e sulla cinese Miao Yao. Miao Yao che ha detto di non aver avuto problemi agli occhi particolarmente cose come avevamo pensato, perché si era fermata più volte a mettere del collirio, dice nessun problema agli occhi, quindi bene così. 8 anni di grandi successi per lei dal 2018 in tutto il mondo, quindi quello che doveva fare l'ha fatto e anche di più, e oggi un ottimo terzo posto. Tanto tornati sulle immagini con la UTMB maschile, mi sembra di scorgere la maglia, la sportiva, qui poco più avanti del nostro Andy Reiterer. Potrebbe essere lui. Stanno scendendo e a brevissimo arriveranno in quel di Saint-Gervais. Non manca veramente, anzi manca veramente poco, perché 1 ora e 43 di gara ormai per questi atleti, per tutti gli atleti dell'UTMB. Vedremo a quel punto chi sono 20 km di gara, diciamo. i protagonisti là davanti. Sicuramente ci sono atleti che Celentrikin al femminile, Blandilli Rondel, Kerneda Walter, sono tutte insieme. Più avanti ci sono altri atleti come Vincent Bouillard, Zach Miller e Gauthier Bonne-Carrère, quindi potrebbe essere lui l'atleta Laspo che era impegnato, che era inquadrato in quel momento da dietro, ma non siamo certi. Sì, adesso è un po' difficile da commentare. Sarà un po' più facile tra 2,5 km circa. Al 23esimo chilometro, alle contamine. No, le contamine dopo. Questa è la prima donna, dovrebbe essere ancora Lucy Bartolomeo, dal fisico, mi sembra proprio lei. Non lo so, non riesco a capire perché non accendono le frontali. Ecco, vedi, così sarebbe già molto più facile. Sì. Questi sono Drew Holman e Caleb Olson, atleti del team Nike ACG. Però potrebbero essere non loro in testa alla competizione. Sì, adesso è abbastanza difficile adesso dare un'inquadratura di quello che è la gara, perché sono tutti molto molto vicini. Potrebbero volerci ancora 6-7 minuti prima dell'attraversamento del paese di Saint-Gervais al chilometro 22 di gara.
Gli atleti sono intorno al 20°. Sì, sono adesso al 20°. Quindi mancano poco più di 2 chilometri, 7-8 minuti al massimo, e li vedremo in paese con tanta gente assiepata ai lati delle strade, perché questo è lo spettacolo nello spettacolo. Guarda i bambini che ci sono anche qui al buio sopra. Sì, sembrerebbe il che per il paese momento non piova, quindi questo è positivo, eh? Sì, molto positivo, tra l'altro temperature non male, non fa freddo, c'è sicuramente un'elevata umidità nell'aria, ma non si sta male. Guarda tutta la gente assiepata qua in area di dove sarà posizionato, dove è posizionato il ristoro di gara, Saint-Gervais, eccolo qui, l'arco gonfiabile che indica il nome della località, dove stiamo per arrivare al chilometro 22 di gara. Intanto qua la grafica che dà l'idea di quello che è il viaggio che stanno intraprendendo questi atleti. Questo è solo il primo tratto, 174 km, 10.000 metri di dislivello positivo, il giro completo del Monte Bianco, un coast to coast che li riporterà già nel primo pomeriggio di domani al ritorno a Giamoni. Per quanto riguarda i primi atleti, 46 ore invece è il tempo massimo per terminare questo viaggio. E quello è stato il passaggio su al Col de Voza, ovvero a livello femminile, con Corneda Walter, Blandini Rondel, quindi non è più l'australiana in testa, e per cui vedremo se invece per quanto riguarda il maschile c'era Zach Miller, Vincent Bouillard e Gauthier Bonnet-Carrère. Qui dietro invece, qui inquadrati invece ci sono gli atleti del team Nike ACG, i due atleti del team Nike ACG, ovvero Drew Holman e Caleb Olson. Intanto però noi andiamo un attimo in pubblicità, rimanete con noi perché a brevissimo c'è il passaggio degli atleti in centro, per cui avremo ben chiara la situazione di tutti i top là davanti. Rimanete con noi. Antoine, est-ce que tu penses que c'est bien que je remonte sur toi? Toi, tu fais tête de ton groupe et moi derrière.
Discesa ancora per gli atleti che stanno per arrivare a Saint-Gervais. Come abbiamo visto prima, l'attesa è davvero alta per questi atleti. Qui la camera sulla prima ragazza in testa alla corsa, e quindi qua la testa di gara invece al maschile. Siamo poco più avanti, siamo già sull'asfalto, quindi stiamo per arrivare proprio nel paese di Saint-Gervais. Ci sono già molti tifosi assiepati anche nelle strade buie di Saint-Gervais. Lì da più avanti ci sono tutte le luci del paese, ed ecco che si scende per tutto il gruppone di testa. No. Si scende verso il paese. Andremo a vedere chi sono i protagonisti al maschile di questa cavalcata. Paul Cornut-Chauvin. Allora, Mauri, questi è uno degli atleti più importanti, dei possibili outsider da tenere in lista. Segniamoci questo nome, perché se domani mattina ci svegliamo che c'è ancora Paul Chauvin, allora Paul Cornut-Chauvin abbiamo davvero uno dei papabili. Blandini Rondel. È proprio dato molto in forma dai francesi, per cui stiamo attenti. Questo è il gruppo inseguitore più indietro. Detta del team sportiva. Questo dovrebbe essere Zach Miller, eh? Sì, Bonne Carrère, Zach Miller, e forse lì davanti ci potrebbe essere anche Vincent Bouillard. Erano loro gli atleti che erano Chase Group, quindi sono gli atleti più indietro. Però questi con il team The North Face è quasi certamente, almeno dallo stile di corsa, Zach Miller. Ma stiamo attenti, perché arriveremo a brevissimo dove c'è luce. Qui si entra in paese. Ora si entra in paese. Qui Vincent Bouillard è questo atleta. Cappellino nero, maglia gialla del team HOKA. E qua Vincent Bouillard, vincitore dell'ultima Western States, vincitore dell'UTMB. La tester ad atleta pro di punta. La tester è proprio il produttore, è proprio l'ingegnere che pensa e studia queste scarpe incredibili. Non era Zainetti lui? L'innovazione, delle scarpe. E Vincent Bouillard è uno degli atleti che con pochi risultati è riuscito a fare davvero il plan sulle due gare più importanti al mondo. E qua guarda quanta gente, incredibile. In questo momento ai lati delle strade. Alle 9:40 di sera. Sì, ancora meglio rispetto al passato, anche se è sempre stata una zona super frequentata dai tifosi. 2 ore di ritardo, ricordiamo, rispetto al solito la partenza. Lo staff organizzativo ha preferito posticipare di 2 ore la partenza per evitare i temporali nelle parti più alte del tracciato, e quindi preservare un po' la sicurezza degli atleti. Ciò ha consentito a Christian Minoggio di arrivare con 2 ali di folla in mezzo a Chamonix. Abbiamo ancora stampate quelle immagini emozionanti di Christian Minoggio, mentre qua stiamo attendendo proprio i primi passaggi degli atleti. Questi è Zach Miller qui dietro, ecco che arriva Vincent Bouillard, e arriva dietro anche, ecco qua, Ben Diman, l'altro grandissimo favorito di questa gara. Esce prima Vincent, che ha riempito il proprio flask per ripartire subito velocemente. Ecco che si ferma invece un pochino di più a fare le operazioni di refill. Questi è Ben Diman, l'atleta più importante, e il francese Gauthier Bonne Carrère con lui. Vediamo se ci sono altri atleti. Questi, quanta gente c'è, Marco? Il Timoca e Rod Farvard insieme a Baptiste Chassagne. Questi sono gli atleti che stanno arrivando adesso nella parte mamma mia quanta gente, Mauri, è impressionante. Incredibile. Punto ristoro
Col cornut appena passato anche lui, quindi qua il gruppetto che si è creato Ancora davanti. Bouillard dovrebbe essere. Una Bouillard, sicuramente Bouillard, poi c'è Zach Miller e Chervolin, Antoine Chervolin, l'atleta del team On, per cui un americano, due francesi, Ben Diman un po' più staccato ma rientrerà a breve, qui a Rod Farvard che rientra anche lui, con Battista Chassagna, anche lui molto vicino alla testa della corsa. Sono 4-5 atleti. Immagini non proprio nitidissime, ma anche perché con tutta questa gente avere una connessione accettabile è quasi mission impossible. Camera bike che si destreggia nelle strettoie con le transenne, non è proprio il compito più agevole del mondo passare lì in mezzo a questa velocità. No. Andreas Reiter è 13esimo in questo momento, è passato molto molto vicino, a una ventina di secondi dalla testa della corsa. Tobias Geiser è 2 secondi dietro a Andreas Reiter, per cui davvero vicini i due atleti italiani, insieme anche ad Hannes Namberger. Sono ancora tutti insieme questi 3 atleti, 3 amici che si allenano spesso insieme. Poi altri atleti molto importanti, abbiamo Drew Holmen 10° con l'atleta del team Italia Suga Joachim Lopez, già terzo in un'edizione dell'UTMB di 2 anni fa, e poi Jiasen Seng, il cinese, in 16ª posizione. Poi abbiamo Theo Detien che è 20° in questo momento, con un passaggio molto vicino anche lui a tutti gli altri, ovvero minuto dalla testa della corsa. Tanti altri francesi come Yannick Noël, un altro degli atleti molto importanti in terra francese, Alexis Sevenec 27°, Arthur Joubillon che è stato un paio di volte almeno nei primi 10, e quest'anno è partito un po' più piano rispetto allo scorso anno, quando diede fuoco alle polveri fin dal principio, e poi comunque seppe portare a casa un'ottima postazione nei primi 10. Poi altri atleti al maschile, magari una ricerca di Martina Valmassoi. Assolutamente, devono ancora arrivare le prime donne. Intanto andiamo a vedere chi c'è anche nei primi 50 con Pau Catpel, un altro degli atleti dal passato molto molto radioso, che è 35°, appena davanti a Raoul Butaci. Stiamo parlando di distacchi dell'ordine di 2 minuti e mezzo dal primo, quindi praticamente nulla. Poi Abel Carretero, Borja Fernandez, sempre atleti spagnoli molto di secondo rilievo, però comunque molto forti. Poi altri come Jonathan Albon, stranamente molto indietro, 45°, atleta del team The North Face, che è partito molto controllato, ma mai dardo per vinto, perché John Albon sa fare cose che altri non sanno. 5 minuti dal primo. Intanto stiamo seguendo anche la sagoma di Ben Diman, Io ti do un po' è ritornato di davanti a guidare. Italiani in gara, miglior italiano per il momento, sono praticamente insieme, 13°, 15°, Reiter e Geiser. Poi abbiamo in 96°a piazza Riccardo Montani, in 100°a Simone Corsini, in 102°a Andrea Macchi, e poi 120°a Riccardo Pianesi. 12°a donna per il momento, ma siamo in attesa del passaggio sul tappetino Martina Valmassoi. Poi Roberto Mastrotto 174°, 210 Luigi Pefora e Martin Graf 216°. Andiamo di scrollata in seconda pagina. Enrica Di Matteis 44°, Francesco Claudio Gallo 243°, Daniele Calandri 255°, Katrin Bieler 54°a donna, Luisa De Mattei 63°, Alessio Zambon 272°, Alessandro Rostagno 286°, 287° Carlo Pisano, Nicole Guidolin 77°, e poi ancora Jacopo Fiaschi 316°.
Sono molti gli americani nella top 10 al momento che sono transitati già da Saint-Gervais, anzi sono già molto più avanti di Saint-Gervais. Sono Rod Farvard in testa con Vincent Bouillard, poi Ben Diman quarto, poi abbiamo Zach Miller settimo e poi abbiamo Chris Meyer e Caleb Olson che chiudono questa top 10, quindi sono 5 atleti americani, poi ci sono 4 francesi, scusate, 5 francesi addirittura, quindi ci sono 5 Mauri al momento in testa. Sì, sono loro che stanno per il momento dominando la gara, che Vincent Bouillard dettare i tempi. aveva dichiarato che sarebbe partito, diciamo, con una tattica più attendista, invece così non sembra essere, perché Però magari non sono partiti troppo forte, quindi sta lì davanti. insomma poco piano non sono partiti. Sì, no, comunque, non partono mai piano, infatti. Poi difficile anche confrontare con gli scorsi, con il passato, perché qui si arrivava con la luce, non c'era l'esigenza di accendere già le frontali, lo si faceva solitamente più avanti rispetto a questo punto, e perciò anche procedere con la luce della frontale non è comunque semplice rispetto alla luce del sole, si va molto più piano tendenzialmente. Eccolo qui da dietro Baptiste Chassagne, per lui un secondo posto nella edizione del 2024, con un'ottima prestazione in quell'occasione per l'altissimo corridore del timon francese. Attenzione, perché bisogna stare attenti, vedi che c'era una pozzanghera e bisogna vedere, all'ultimo momento si potrebbero vedere degli ostacoli quando si sta in coda al gruppo. È meglio quasi prendere qualche metro e averla Sì, stare un po' più indietro e cercare di correre più liberi da intralci, ma nessun problema per l'altissimo longilineo atleta francese, che è dato anche lui molto in forma. Nel frattempo, Marco, siamo a 8 donne arrivate al derivo della 10ª donna. Noi chiuderemo questa diretta per poi riprenderla domani mattina. Mancano 7 minuti all'arrivo della 10ª donna, che dovrebbe essere la Leboeuf. Sì, Thérèse Leboeuf, l'altra atleta molto esperta, una già arrivata, perché la prima atleta diciamo oltre i 40 anni, Adeline Martin, è arrivata in settima posizione, ottava posizione forse. Sì, ottava posizione, è appena arrivata, 12 ore 45-38, Adeline Martin. Anako Yakiyama è arrivata settima, quindi ha chiuso 12 ore 37 e 22. È arrivata anche la nona donna, 12:51:08. Adesso manca solo la Leboeuf, tra 7 minuti, e poi chiuderemo questa lunga maratona, ultramaratona. È dalle 8 di mattina che andiamo no stop in diretta, quindi qualche ora di meritato riposo, perché domani si replica. Merci. Arrivi anche per le prime donne nel ristoro di Saint-Gervais, stanno passando adesso, ecco che arrivano, quindi andiamo a vedere chi sono le prime atlete. Sembrerebbe Blandine Lirondelle, questa dalla sagoma, andiamo a vedere più precisamente quando saremo nella luce piena.
a vedere la standing ovation che viene dedicata a questo passaggio, parrebbe proprio quella di Blandin, la sagoma, sì, Tim Kipran, eccola qua che saluta, meritava anche questo tributo che le dedica il pubblico, il suo pubblico, tantissimi francesi qui a fare il tifo, e tra l'altro non sono tutti qui perché poi più avanti alle contamine ce ne saranno altrettanti, forse non così numerosi, ma comunque molto molto gremita anche quella località, quella di Contamine al 30° chilometro, dove ci sarà l'ultimo passaggio del ristoro prima dell'ingresso nella montagna, nella salita. Quindi diamo un'occhiata alla classifica parziale al femminile. Eccola qua, una delle grandi favoriti della vigilia, Rachel Entrekin, la vincitrice di Cocodona, una delle gare più dure, 250 miglia negli Stati Uniti, una Rachel Entrekin che ha davvero già fatto vedere cose egregie anche su distanze più corte, non solo atleta di lunghissime distanze. Vedremo cosa saprà fare, è la prima volta qui per lei nell'UTMB. Intanto accogliamo con un boato, andiamo a sentire un po' di audio ambiente questa atleta, eccola che arriva, sorridente, e poi se ne va subito. Landini Rondelle esce in testa da questa area di sosta e riparte via. Altro bagno di folla qui più avanti per l'atleta francese, comunque professione Marco, medico. stavo pensando prima che dicevi hanno dichiarato una partenza lenta, forse Vincent Bouillarba, come fai ad andare piano con tutta quella gente che ti spinge? Sì, soprattutto qua. Eccola, Rachel Entrekin, l'attesissima americana, non solo corre da Walter, anzi corre da Walter era in testa in cima al Col de Vozza, e invece ha perso qualcosa scendendo, ha deciso di lasciare andare le atlete che la precedevano in quel momento, perché aveva un distacco di circa 15 secondi su Landini Rondelle, e poi è rientrata questa atleta che è Rachel Entrekin. Quindi prima piazza per Landini Rondelle e seconda per Rachel Entrekin. Eccola più avanti, ma guarda quanta gente, adesso sono centinaia di metri che sta correndo tra due ali di folla. Sì, no, ma è un numero incredibile di persone, e questo poi è un punto molto importante perché c'è il passaggio andata e ritorno e quindi c'è tantissima gente. Quasi là, quasi viene bloccata, guarda che roba, manco per gli uomini c'era stata questo tributo, questa ovazione, madonna, che assolutamente, si crede sia. Vediamo un po' le atlete che sono transitate perché non abbiamo un refresh. Bartolomeo è già transitata, quindi dobbiamo vedere se sono Gareth Arnold, era l'atleta inquadrata prima, l'atleta americana. Quindi Jasmine Lauter, eccola qua, l'atleta canadese, Tim Arterix. Jasmine Lauter, anche lei una delle papabili, partita molto forte, galvanizzata sicuramente da tutta questa gente, da tutto questo circo della finali degli UTMB, che fa davvero venire la pelle d'oca a chi sta correndo. Immaginatevi che bello in mezzo a queste vie ricevere
tutta questa ovazione. Rachel Entrekin, l'ultimo passaggio prima di attraversare il ponte e sparire, così per così dire, nella... Imminente anche il passaggio di Martina Valmassoi. Sì, lo vediamo. Intanto sono transitate anche Abby Hall e non è ancora passata Courtney da Walter. Vediamo quando succederà, cosa Sì, ci sarà direi il in passaggio piazza. di Courtney da Walter, Martina Valmassoi e poi chiudiamo la nostra cronaca odierna che è stata veramente lunga. Guarda che ovazione, Mauri, guarda che cosa le dedicano. Questa campionessa è davvero immensa, perché ha vinto davvero tutto, campionati del mondo. Ha vinto una le leggenda, manca è una l'UTMB, leggenda vinta. ovviamente, però ha vinto OCC, ha vinto CCC, è arrivata sul podio dell'UTMB, le manca assolutamente questa vittoria. Vediamo se questa sarà la volta buona per lei. È passata anche Martina, settima al momento, quindi bene Martina Valmassoi, ha un distacco di circa... Passata alle 23:02, 2 minuti e mezzo circa di distacco, qualcosa meno, 2:25 di distacco, per cui vediamo solo Courtney da Walter. Courtney da Walter sta per arrivare qui, intanto Ekaterina Mityaeva, la russa, transita anche lei. E poi abbiamo una partenza veramente guardinga da Courtney da Walter. Sì, era in testa fino al Col de Vozza, però dopo non so cosa è successo. Guarda che stanno arrivando degli atleti, vediamo se... No, non è fin troppo piano però, Sì, è lasciato fare, questo non è da Courtney, anche se è atleta capace di qualsiasi tipo di recupero. Qua Claudia Tremps, l'atleta spagnola che è in questo momento nona, circa... ed è arrivata anche Esther Xilla, la ungherese, quindi top 10 in questo momento già delineata, ma manca l'appello Sua Maestà Courtney da Walter, manca lei e la cosa comincia un po' a farmi preoccupare. Qui è Claudia Tremps che esce dal ristoro, ha buttato anche qualche carta nei rifiuti e poi riparte. Mancano atleti imminenti, i passaggi di tante ragazze molto forti, per adesso solo la top 10. No, non è lei. No, qua è... Tra l'altro manca anche, non sbaglio, non so, nel 10 non l'abbiamo vista passare, perché mi sembra di non aver visto. Sì, Lucy Bartolomei è terza, quindi assolutamente è lì dietro a Rachel Entrekin, quindi nessuna paura anche per il passaggio di Lucy Bartolomei. Qua nel frattempo tanti altri atleti, ma manca ancora il passaggio di Courtney. No, è passata adesso Courtney da Walter, passata in 13ª posizione, eccola qua, è entrata adesso in questo momento. Sì, è un distacco abbastanza sensibile. Mi sembra dalla testa sono in questo modo 6 minuti e mezzo. Mi sembra per nulla preoccupati. No, 6 minuti e mezzo per l'atleta americana, che ha tutto lo spazio per continuare ad andare avanti con un grande recupero. Quindi a te, Mauri. Bene ragazzi, noi chiudiamo qui, siamo da stamattina alle 8 che abbiamo continuato questo non stop e ora ci prendiamo qualche ora di riposo. Ci vediamo domani mattina per raccontarvi le fasi salienti dell'UTMB. Buonanotte ragazzi, a domani.
personnalité, une porte sur le phare un petit drapeau. Je vais au défi d'en trouver certains, parce que s'il y en a, ils sont assez faciles. Je peux vous assurer que Énergie, énergie. Là, il faut sortir le dictionnaire et aller chercher à quel pays ils appartiennent. Vous voyez, un travail de bénévole, c'est aussi la poubelle, c'est on vide ses poches. On nous donne une info à 190 actuellement qui vient de passer sur Saint-Germain. Et imaginez si on avait fait la barrière maintenant, c'est une salaire tous les ans, en fin de jour, on aurait 2500, enfin 2200 salariés. Bon, on va encore 2 heures, ça va, pour passer son départ. Et encore 2200 morts sur la tête. C'est un flot qui ne va jamais s'arrêter. Et vous, le public, vous allez être là jusqu'au bout et on vous en remercie de faire un maximum de bruit pour les encourager parce qu'une fois qu'ils ont passé ici à Saint-Gervais, on sait que les contamines un petit peu plus loin, bien évidemment, mais les contamines, on a déjà trouvé, c'est pas tout à fait pareil. Et puis après, il y a le calme, alors le calme de la montagne, et puis là, le calme un peu plus exceptionnel cette année, parce que tout de suite derrière, on éteint les lumières blanches et on passe aux lumières rouges. Donc voilà, ça va être une ambiance différente cette année, ça va être rigolo. Donc voilà, on verra tout ça à la fin. En tout cas, on les accompagne ici sur Saint-Germain. On remercie bien évidemment tous les joueurs qui sont là, qui sont applaudis. Pour l'instant, on voit qu'ils ne sont pas trop de ça va venir. Vous savez que ça va venir. Parce que pour l'instant, tout cela, il s'arrête à peine. Et dans un moment, vous allez voir que ça va venir dans tous les sens. Et ça continue. Voilà, c'est bon, on fait une place de haut. Alors, bravo Dorian, on continue. Allez, elle s'appelle Anastasia, regardez, elle est encouragée. Céline.
mettre la couleur. Et puis avec la lumière, on va explorer un petit côté. Et ça, c'est pas si mal non plus. Surtout quand il passe encore un peu de musique, après il n'y en aura plus. Ils sont dans le calme de la montagne. Allez, Émilie, go! Obélix, Obélix. Alors tout à l'heure, il y avait Obélix, Astérix et maintenant il y a d'autres des prix gagnés. En tout cas, c'est bizarre. Ça sera nous deux. Bravo, panoramique, c'est dit à la Panthère Rose ou dans le Saint-Germain, au transport. Allez, on peut tous les accompagner, mesdames, je peux les accompagner dans ce clapping. Regardez, un clapping géant. Vous pouvez y aller. Essayer de faire des coucous aux coureurs vu qu'ils font moins la grosse tête.
doit ressembler. For who are you preparing the stuff? I make for Tobias Kaiser. I'm from the team Dunafit. Nice, nice. And what's the most important thing in everything? I don't know what you mean. What is the most important? No, what's the most important? No, you don't know? Okay, fine. I don't understand. My English is not so perfect. Oh, okay, fine. You can do. Are you all set for tonight? Two runners. Two runners, who are they? Barbara and Pamela, Argentina. All right. They are running for HOKA? Okay, nice. Thank you. And so, can you show us the stuff? Yeah, so I'm here for waiting for Gautier. You will change the headlamp here because it started with a light one, and then there are some carbs and salty plastic that just get empty and then be refilled after a few kilometers. You will change the jacket because probably it's a bit wet after the rain, and then some gels and coke for some salty things. If you want something salty, that's all. Here it will be fast. And what's the most important for him, you think, in all of the stuff? Carbs, of course, and the headlamp. Do you have a timing, something to do it fast? Not really, but we know each other for a few years, so we are quite used to be fast. But here, even if they are fast and stuff, a matter of a few seconds. So you take it easy. Thank you.
absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. When Finnish engineer and orienteer Thomas Volonen invented the mass production method for the liquid-filled field compass in 1936, Suunto was born. Try imagining a place where it's always safe. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Partenaire Oka, effectivement, le gars sont filmés, composés pour pouvoir passer devant vous.
Faites coucou. Vous êtes en live? Faites coucou, vous êtes en live? J'ai quelqu'un. Il y a plein de lampes à l'arrivée là, je comprends pas. Ah, il y a un bouchon. On va...
Sai qui ça? Nous on a des éco-queues. Allez. Chauffez-vous, sautez. Allez les gars, en bas. Les gars, en bas. Je ferai que je saute pas. Allez, ça arrive. Ça arrive sur 12. Bouillard sur la douche. Ça repart sur 12, ça repart. Bouillard sur 10.
plutôt de téléphone. Bon, allez. Il va attendre 3 minutes. Une minute d'avance sur lui. On a les femmes qui arrivent bientôt ou pas? Non, aussi, je pense que ça va pas Dans la petite poche. les gels et toi, tu prendras la main. Un bon déplaçage, retrouvé paraplégique et donc du coup tétraplégique, pardon. C'est ses coéquipiers qui lui disent on va pas te lâcher. Tu aimes monter dans la montagne, on va t'y amener, on va faire des courses ensemble et ils ont créé une association pour soutenir Jonathan et l'amener Pays Basque. En 2024, on était sur... Tu peux refaire si tu veux, on est en live. On joue du Pays Basque. Incroyable, ses coéquipiers, c'est ça. Merci. On incarne complètement cette solidarité et... Des films pour les femmes ou pas? Yeah, I passed Alban in
Jonathan, tu disais? Il vient de sortir à l'instant. Elle est où, Karen? Ah, je sais pas du tout. Elle était là, aucun me dit. Maybe at Tourmayer I do some crossing. I just feel a little bit, yeah, just it stays. Okay. How are you feeling? Good?
Je vais faire des coucous dans l'arrivée. On va voir Catherine ensemble, vous allez voir. C'est moi, c'est jaune. J'essaie de faire coucou et je sais pas si on va me répondre. When Finnish engineer and orienteer Thomas Volonen invented the mass production method for the liquid-filled field compass in 1936, Suunto was born. Tanta gente, non ci facciamo prendere dall'entusiasmo. Allez, bien en gestion, le cardio est bon, c'est parfait. Mi è venuta una vescica, fa un male cane. Aïe, ah, ça va pas du tout cet orteil. Ce l'ho fatta, è finita. Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. Sorry, dude. No, I love it. I love it too. I didn't have a riding pass. Band. Shit pass. Wild. All right. I got two last. Did you? Thanks. They're in a super good spot. We have a whole bunch of legends all around. Sorry, buddy. Andrei. J'ai Blondine sur la nef.
Just lift off just so show you No, I'm really good. It's gonna get like cold up there, so just like Yeah. Go. Vous, ça repart. Première patte. Attends, j'ai la troisième si Hélène arrive à côté de moi.
Vous avez l'image sur 12. Allez, 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 allez. Bravo, hein, parce que ça doit être quelque chose. Là j'ai la 52, numéro 52 là. Anna. Il vient d'arriver juste à l'instant, on peut faire du bruit pour Julien Besser, qui accompagne Tito Papa, mesdames et messieurs, qui l'accompagne, qui va changer sur la zone de la maintenant. Je vais vous faire les applaudissements et encourager. Faites un maximum de bruit. On vous en a parlé tout à l'heure. Julien Besser qui part, sera peut-être à la fin de cette aventure le premier amputé à faire l'UTMB. Donc je vais le récupérer sur la plaie. Vous pouvez l'applaudir, l'encourager, mesdames et messieurs. Faites un maximum de bruit pour Julien Besser. On vous en a parlé tout à l'heure. On était avec Maurice de la team adaptive. Ils sont là. Ouais, vous suivez les caméras, hein, regardez, hop. Suivez la presse. Il est là.
récupérer, mais sur la planche. Allez, va chercher un peu à gauche c'est mieux. Et puis comme ça on peut sauter les bénévoles. Allez, à gauche, les bénévoles à gauche. Imagining a place where it's always safe to come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life.
Finnish engineer and orienteer Thomas Valonen invented the mass production method for the liquid-filled field compass in 1936, Suunto was born.
absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. When every step counts, precision matters. Vabrum grips the wild, so you can run free. No matter the trail, confidence makes you extraordinary. Imagining a place where it's always safe to come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
really good, no? It's not really good, no? There was a guy. There is no problem, this is my wife, no problem. She told me the last 4 kilometers You had one chance? Thank you. Oh, ciao l'ancien.
Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. Stinky runners, but use the soap. You finish your race and your hands are nice and soft. How good is that?
Miklu meira en þú vonað. Svo það kom svolítið niður og það hann niður. Mjög bratt þarna þegar hljókst út úr borginarliðinu. Það kom bara ekki. Bara eitthvað, Ég fór fram úr svona 20 mann, það niður til ég tæknilega það sem ég gat ekki gert þessi skarðið niður á draffunni og kannski prófaði ekki að það líka hlusta ég fór ekki að
Galder ufficiale agosto. Ah, Galder ufficiale agosto, ne? Попроси. Да.
Thank God,
the whole day. The whole day. Every spot that we did,
absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. J'ai l'impression que j'entends ton retour, mais pas dans la... Ah, ça y est. Ah, oui, ça va, parfait. Non, là, c'est nickel. Nickel. Oui, c'est parfait. And we will see how these shake up. I would say, though, the race is pretty tight on the women's side still, with Ben taking a bit of a lead on the men's side. Yeah, it's interesting. I was reading up about Ben a little bit, and he had those 2 years where he had the DNFs, and then he was able to come back last year with the second place, so he knows the course pretty well. And I think especially with UTMB, it gives it gives the competitors a really strong leg up, or a lot better chance at doing well if they have raced here before. Just having that course experience is a huge help. Yeah, it is. And UTMB is a hard one to get right your first try. Sometimes it's hard to get right your second, third, or fourth try. So it is truly, I think, one of those races that often becomes people's projects. And I think that Ben is a shining example of someone who has continuously learned over and over how to race this course. And I think that we are seeing, hopefully, the fruits of his labor. Definitely. And on screen here, guys, we've got a race recap. Now, there was a slight 2-hour delay, so the competitors kicked off a little bit
later into the evening, and you can see the elites lining up on the start line here, and they were off. The atmosphere was incredible. I was actually in the crowd soaking it all up, and wow, I have goosebumps even talking about it now. The music, the vibes, it's just something special. And I mean, Alyssa, you've stood on that start line before. Can you talk us through what they might be feeling right now? Yeah. So this first part is just so fast and furious. I mean, I always joke that it feels like everyone's trying to PR their 5K at the beginning of a 100-mile race. And so it is just so quick out of the gate. You're moving, you're in a big pack, but just the incredible atmosphere. I mean, it truly feels like you're in the Tour de France of ultra running when you do UTMB. It's hard to explain. And, then you kind of go off into the mountains. And then again, you drop down to St. Gervais, and it's just crowds of people. And this is St. Gervais on screen here right now, isn't it? And it looks absolutely wild. Yeah. It's truly, I mean, this race is unlike anything else with trail running. And there's been a few changes this year with the aid stations. Runners are a lot more self-sufficient, and I think that's great to help with the continuity with runners. And then they obviously at aid stations also have their support crews. We can see Lucy Bartholomew on screen here with very bit of a legend of a crew too. Yes, and it was funny. I actually ran into Ryan Sands the other day on the streets and said, "Ryan, I'm such a fan," and he is helping Lucy out there on course. And guys, we're just going to chat to Martin now, who's in Courmayeur. Hey, Martin. Hey everyone, and welcome back to the UTMB Live. We are now boots on the ground, shoes on the ground in Courmayeur. This is about the halfway point in distance, not quite halfway through in elevation for all the runners in the UTMB World Series final. Very special here. This is a live base where a lot more assistance or a lot more crew can be there, but also for all the runners who do not have people to help them out. This is also the first place where there is a drop bag. So before the start, they can come, drop everything they need. So either they have people here in the crew that have everything for them ready, but if they don't, they can pick up a bag, take a spot on a chair and on a table, use whatever they want, and then give it back. And on this course this year, for the first time, there's here it's been there for a while, but in Champelac there's also another location where they're gonna have to have access to a drop bag. While we're here, everybody's starting to set up. We have our first runners who are not too far away, with Ben Dieman leading the men's race. But before that, we're going to get the chance and the privilege. It's always good. It's a tradition that we're doing here when we're coming from Chamonix to have a little conversation with Alberto. So Alberto, merci beaucoup d'être avec nous. Comme tous les ans, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Comme tous les ans, c'est un plaisir d'être ici. Et donc Alberto, toi, tu as une histoire avec l'UTMB qui date d'il y a super longtemps. Donc toi, tu as cette expérience, ce recul de comment se passaient les ravitaillements sur les premières années de l'UTMB. Bah, écoute, je me rappelle, j'ai couru mon premier UTMB en 2005. Et là, j'ai fait le ravito, c'était sur le palace de la glace. C'était sur la glace. Il faisait froid. Tu fais toute la nuit au dehors, dans la nature. Tu arrives ici sur la glace. C'était affreux. J'ai pris une banane et je l'ai mangée quand j'étais au Bertone au soleil. Alors là, il y a eu beaucoup d'évolution. Le ravito ici à Courmayeur, c'est assez complexe. La structure est très grande. Donc tout le tour des coureurs, on a changé beaucoup de fois. Maintenant, je pense que c'est presque la perfection. So just to keep everybody updated who do not speak French, so talking with Alberto, who's been here since the very early days of the UTMB World Series. He ran his first UTMB in 2005, 21 years ago. And he said back in the days, this location, this aid station in Courmayeur was very different. It was actually taking place way out there, outside on an ice ring, so literally on ice. So you're coming through here in the night, and it's super cold already out there, and then you
Première année, je cours 2005, on en a parlé avec le maire ici à Courmayeur, on a créé une association pour poursuivre l'UTMB. Et 2006, on a démarré avec... Et regarde Alberto, pendant qu'on discute, et ben je crois qu'on a déjà les premiers coureurs qui arrivent. Formidable, formidable. Donc on est parti 2006 avec la CCC, la première année. Eh oui, eh oui. And so Alberto is telling us that the first CCC edition in 2006. And now we have Bendiman, who just arrived, is miles ahead of his competition, about 18 minutes at the last checkpoint. So things seem to be going well. I don't know if that's the plan. After, we might have a chat with his crew to find out what's going on. But you know, he is definitely on his own at the minute here in Courmayeur. Je crois pas. TDS, on a la journée dédiée aux jeunes et à l'ETC. Cette année, on a eu une très belle journée avec une grande fête au Parc Bolino. Après, bien sûr, on a la CCC, toujours des beaux départs, beaucoup de monde, tout le monde est content. Nous, moi je suis dans la mairie maintenant, la mairie donne son appui, bien sûr. Toute la communauté est favorable et est contente dans ce jour-là. On a beaucoup de monde, oui, bien sûr. On n'a pas beaucoup de place, mais on a beaucoup de monde. On la règle, on est content, c'est pas un problème. Cool. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, pour ta présence, Alberto. C'est toujours un plaisir. On m'annonce dans les studios qu'ils sont en train de reprendre pour commenter la course. Et voilà, Bendiman qui repart déjà. So, just to finish the translation of what Alberto was saying, here in Courmayeur they have been with ETC, also with the start of CCC, always the community is welcoming the UTMB World Series, the events. The mayor also is super in favor of all of it, and so it's all positive around the UTMB, and Alberto, who's part of the mayor's crew, confirms that, you know, everybody, the town, the mayor, and the people from the Valle d'Aosta are all welcoming UTMB. Oui, je dis la mairie, mais aussi toute la région de la Valle d'Aosta. Yeah, so the mayor here in Courmayeur, but also all the way down to the Valle d'Aosta. So back to you, the studio, and you can go ahead with the rest of the commentary, and we might be back just for an interview of the crew. Thank you very much. Merci beaucoup. Ciao. Fier de toi. Let's go, mon gars. Allez, calme, calme. The other day when I was helping crew one of our friends competing in TDS, you've really got to match the emotion of the runner and how they're doing what they need in that
time, not only with their gear, but also, with their emotions, because it's a long day and night out there for those runners, and those small spurts of time at those aid stations really help to lift morale. Yeah, so he is covering one of the few paved sections, there's a few of those, on course before he will head up to Refugio Bertone, which is the next checkpoint and aid station. That's quite a steep climb, but he's got a nice little runnable section, as you can see here. And Ben, he is an American runner. He's got an incredible UTMB index score of 946. And we're chatting a little bit before about his history here at UTMB. And he did have 2 years where he had DNFs, 2023 and 2024. But then he came back strong in 2025 and came in with a second place in 19 hours and 51 minutes. And this was his first finish of UTMB, and he did it in very fine form, bringing home that second place. So he knows what he's doing out there, and he's been out on this course many, many years. Something must keep drawing him back. Oh, it's such an addicting race. I mean, just from personal experience, having raced UTMB twice and then just raced TDS, I'm already itching to come back. I mean, I think it's just it's everything. It's the competition, it's the atmosphere, it's the challenge of the course. I mean, it's just a very difficult course to get right. And I think that there's always parts that you're trying to figure out, that you're trying to improve. I'm sure that Ben was hopefully pleased with last year, but I'm sure he took things that he wanted to improve upon, sections, attitude, all of those pieces that go into putting together the perfect race. And from your past experience as well, so how did you find those runnable sections into the aid stations and back out again? Did it help you sort of warm into a bit of rhythm? What's interesting with coming in and out of the aid stations is that often you have a lot of people cheering. There's a lot of excitement around it, so it's very easy to ride that energy almost too much, and so you can go ripping into aid stations and out, and then kind of burn a bit too much energy. So it can be a bit tough to pace around the aid stations just because you're feeding off of the crowds, and also, that's a place to kind of show the other crews what you're feeling or not feeling, we'll say. So you can really play some mind games in the aid stations and not tip your hand of how you're actually feeling. And so sometimes I think it can be easy to get a little too fast out there. That's so interesting. I come from a tennis background originally, and it's all about how much emotion you show out there or don't show. And so, but back on screen here, guys, with Martin. We are with Kat, has been crowing for Ben Dieman, leading right now here in Courmayeur, and we're going to try and check in with them to see what went down, because that was pretty quiet, pretty quick transition. Donc, Cathy, là, tu as récupéré Ben. Il n'y a plus personne autour. Donc déjà, pour nous, la première question, c'est est-ce qu'on est sur un pacing de course qui est attendu? Est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce que vous en êtes pas forcément soucié? Il est en avance sur ce qu'on a prévu au départ. Je lui ai dit, mais tu as passé toute la nuit tout seul. Je lui ai dit, il faut être bien plus vigilant, ne pas se perdre. Et tout seul dans la nuit, c'est quand même compliqué. Il me dit, c'était pas un choix délibéré au départ. Il s'est retrouvé tout seul, en fait. Et comme il avait son pacing et il était bien, il a dit, je pars. Mais c'était pas du tout prémédité. Pas du tout. Et on avait dit, on va le calmer un petit peu pour qu'il s'emballe trop. Et voilà. Mais non, c'était pas prémédité. Il va nous faire une PAO Capel où il va faire tout l'UTMB tout seul en tête. Il va nous faire une Ben Dieman. On va réécrire l'histoire. So I was asking, he came through the aid station, he's alone, there's still no one. And so we're wondering, was this planned? Was this part of the pace? He is ahead of his pacing plan, so they were like, whoa, so did you spend this entire time, this entire first part of the night on your own? And he was like, yeah, but I didn't choose this. I was just running, and all of a sudden I found myself in the lead alone, so I just keep going. So we're joking because back in the days, Pao Capel had done the whole UTMB on his own in the front, and so it's like, well, we're rewriting Dieman. Du coup,
Tu me disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a aussi une composante pour Ben qui est super importante, de pouvoir s'isoler, de rester dans sa course et de pas être inquiété par tout ce qui se passe autour. Comment vous arrivez à gérer ça? Moi, je suis là pour lui apporter de la sérénité, parce que c'est un caractère très calme, donc il ne faut pas le mettre dans le speed, parce que ça voudrait le stresser. Donc moi, j'essaye de lui apporter de la sérénité, et je t'avoue que si vous vous étiez trop approché pendant qu'on était ici, je vous aurais poliment On aurait pris un coup de bâton. Non, voilà. Non, tu vois, voilà. Vous écarter un petit peu pour que puis qu'on puisse se parler aussi, tu vois, c'est ce qui est important, on a des choses à se dire, donc voilà, c'est pas un moment d'intimité, mais tu vois, c'est quand même particulier, parce que donc voilà. So also interesting that we give him space because he's very sensitive to what's going on around him, and so he really needs to have this little bubble around, so he can have like a more intimate moment with the crew. Even though that was very quickly executed, all things was planned, and it was done extremely well. So then it was good that we only come in now, so we can have this conversation. And it's more peace and quiet, and they are trying as the crew to protect him from like those external distractions, and keeping him focused and head in the game. Du coup, la question logique suivante, prochain ravitaillement à Champélac, quel est le plan là-bas? Je t'avoue, je n'ai pas de plan. Je vais attendre, voir comment il va arriver. On va regarder les temps de passage. Et non, je n'ai pas de plan. Non, rien. Je vais le suivre maintenant. Voilà, donc il est en avance, donc on est venu plus tôt, et voilà, maintenant je m'adapte. Hein. Je suis là pour lui, donc je vais m'adapter. Donc c'est ça, donc grosso modo tu es présent, tu sais exactement ce qu'il a demandé, ce qu'il va avoir besoin, mais... Bien évidemment, il sait, et on a tout préparé avant, justement pour qu'il ait aucune charge mentale quand il arrive ici. Il sait que je vais m'occuper de tout, la seule chose qu'il a à faire, lui, c'est à jeter ses détritus par terre, et après moi, je remplis, on parle, je pose sur la table ce qu'il m'a demandé de poser au cas où, et voilà. Il est vraiment... maintenant on a l'habitude de travailler ensemble, et donc il me fait confiance, j'ai cette chance-là, et donc ça le libère, tu vois, il court, et voilà. Et du coup, Cathy, ça fait beaucoup d'années que tu es dans le milieu du trail, tu as vu énormément d'athlètes. Est-ce qu'avec Bendiman, il y a quelque chose qui est unique, qui est propre à lui, que ce soit sur la nutrition, sur un type d'approche par rapport à la course? Non. Dans ces moments-là, il y a toujours des petites choses qu'ils ont envie de retrouver, parce qu'un petit peu comme une Madeleine de Proust, tu vois. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui sont prêtes. C'est ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, et c'est normal. Mais non, il est calme, donc pour moi aussi c'est facile, si tu veux. Donc il est très facile à gérer, il ne s'énerve pas. Par rapport à Xavier, qui était aussi un tempérament très calme, si tu te souviens, hein. Donc tu vois, c'était pareil. Lui aussi avait ses petites manies entre guillemets au niveau de la nutrition, mais qui n'en aurait pas dans les efforts qu'ils font. Tous les athlètes qui sont ici, je pense qu'ils ont tous une petite manie, mais il n'y a rien de particulier. Ils sont pas capricieux, ils sont pas. Non, j'ai aucun problème. Puis il a un accent tellement craquant. So we're trying to understand a little bit like how Ben reacts and how things are going to go down when they're to the next aid station in Champélac. This is going to be the next point where they're going to have access to their crew. And Katie was just saying, we got no further plan. We know what he's going to be wanting, and if he's still in the lead or what, we'll give him the splits and we'll just send him out. And what's important with Ben is like very calm and composed, and so it means like we're just staying the same, but there's nothing out of the ordinary. Like it's pretty comfortable to crew him. He's easy to crew. He's always, like I said, calm and composed, and so like I have a pretty easy job with him, especially him coming from the US but still speaking French with a strong American accent is also pretty cute. So it adds to the comfort of crewing him. Eh ben, à chanter un expresso. Voilà le petit. Je voudrais un expresso. Et à Valorcine, un vrai expresso que je vais aller chercher dans un bistrot. Alors que pourtant, s'il veut un expresso, c'est ici, c'est à Courmayeur qu'il faut avoir le bon expresso italien. Là, c'est encore la nuit. Mais à Champé, ça sera pour le petit déjeuner, il voudra un expresso. Donc on va trouver ça. Merci beaucoup pour ton temps et bon courage pour la suite. So yeah, the last little detail, this little nugget that we were after is that here at Champé and then in Valorcine, Bendiman will be wanting to have a little espresso.
So, to bring up a little bit, have a kick when they're going to go through the day. So there we go. We're going to have, I think, the next runner coming in soon. So I'm going to tune out and send it back to you to the studio. Amazing. Thank you so much, Martin. So we have Baptiste Chasang coming in to Courmayeur. Baptiste is a previous second place finisher at UTMB. He took second in 2024, and then also he won Diagonal Defoe last year. Baptiste is actually my on teammate, and he is just a bundle of joy. He's the funniest guy. He's actually lives just a little bit outside of Chamonix, so he's kind of considered a local favorite. So it's just wonderful to see him performing so well out there, and he just does so. Smile on his face, and I think that he is setting himself up for just a really strong performance. And chatting to him and being on a team with him did you feel like he was coming into tonight really hoping to go out there, give it his all, and was he going in for the win? Yeah, I didn't get a chance to chat with him too much pre-race, just with the timing of my own race and everything happening. He was in a different chalet, but I know that Baptiste and other teammate Antoine, who won TDS last year, both super strong, very prepared coming into the race. So I knew Baptiste was probably going to go for the win and be up there. So it's wonderful to see him chasing in second place. And I think he's just being really smart about his pacing right now. He's a very calm runner, and I think just brings a lot of joy to the sport. And he's actually had some great results here at UTMB. He came 10th in 2023 and 2nd in 2024. So once again, another runner in the top three who has been here, raced, and been on the podium. And he is going to be coming into the aid station. And I always love how the runners come through the aid station, seeing if they're like an F1 pit stop, really fast, smooth transitions, or if they sit down, take some more time. It's also really interesting to see how the different runners feel at these key aid stations, because the runners are now just over 8 hours into their race. The start time was pushed back a little bit tonight. It went from 5:45 p.m. start to a 7:45. So the runners had to shift gears a little bit with that change, but that's what ultras are all about. You've got to control the controllables, and then you've got to be flexible. Yeah, and this is, I would say, all the aid stations are so crucial that are crewed because there are so few of them. But this one really is, I think, the true, probably the most pivotal aid station you could have in the race. And I really think that the runners, and I hear this all the time, I am guilty of rushing out of Courmayeur, and I paid the price for it. But really taking your time, getting what you need, and making sure that you're taking care of yourself, that's key. So we'll give some sounds from the aid station right now as well. Vas-y, je te les enlève un peu. Merci beaucoup. Merci. Je te laisse te changer et tu mangeras. I have no idea what the shirt is that he's wearing, but I need to ask him about it after the race. This one here? Yes. Yeah, it's very cool. It's got a bit of a star on the back. I wonder if it's sort of a personalized one or not. And you can see here he's stripping off, changing clothes. I have heard that a lot of runners come through this section, and some change out of shorts and into tights, or a lot of them also just change the upper body gear, because the admin of changing your lower part of your clothes is very time consuming. Yeah. But it does make such a difference, to keep the body temperature regulated, because they are dealing with so many changes in temperature, so many changes in altitude, and if you are not temperature regulating, you are wasting calories, honestly. And so the more you're able to use those calories to putting it directly to your effort rather than body temperature regulation, crucial. We have two runners coming in, our third and fourth men, making their way into Courmayeur. That is Gautier Bonacare and Caleb Olsen. So we may see a crossover here where both of those guys are going to see Baptiste.
in the aid station. We'll see. I think that as long as Baptiste isn't rushing, it can be really useful to get out before they see you. That's a really big psychological advantage. If you see someone in an aid station, it gives you hope. And so I'm sure Baptiste is trying to keep that hope from happening for those two. And I love this insight from you before, Alyssa, about that. And as I mentioned, I come from the tennis background with, you know, the mental side of things. And so it's so interesting to hear you talk about when these guys at this top end are racing, they don't want to let their competitors in, and they don't want to let them know how they're really feeling. Or if they're feeling really good, maybe they do. And I've just been asking our French commentators to give us a little bit of insight on what Baptiste here is talking about with his crew mate. And they're essentially, his crew is really reassuring him, explaining to him just to stick to the plan, encouraging him to change the clothes and helping him make some decisions. So he's explaining that it's going to be cold out there tonight. And you know by this point runners can be getting very fatigued. So it's very important for that person that's helping him out here to give him the right guidance. Also, I really want to say that On does make a pole quiver. I have no idea why Baptiste is just shoving his poles in the back of his pack. I was with some On team members before, and we're all like, come on, Baptiste, use your quiver. It must be a personal preference. And here he goes sending out, this is our second male, and I would love to find out who his support crew is there, because he's done a fantastic job. He's been letting Baptiste know where to put his food, where everything is, explaining the gear setup. He had everything laid out perfectly, and he gave him his nutrition. And he was able to let Baptiste do his job. So Baptiste was changing his clothes, getting himself ready, drinking some liquids, while his crew was getting his pack entirely ready. All right, so we are seeing two athletes in here. We have Andreas Reiter and Gutierre Boncari, so not Caleb Olsen. It appears as though Caleb Olsen is behind. And these runners are really on Baptiste's trail, and it did seem like Bapt was in a bit of a rush to leave, so he was probably going to eat and get out ahead of these guys and keep that second place nice and strong. Yes, and I don't know quite as much about Gautier, but Andreas had an incredible race at Lavaredo previously. I think that Lavaredo often is a predictor of how people will fare at UTMB. It seems to be a really good lead-up race for athletes, but we see both athletes working with their crew, getting balls ready, taking some of that coke. Another. Here. Both La Sportiva athletes, so they may know each other pretty well. Maybe they might be working together. Yeah, they seem very close together. And we also have Joaquin Lopez, who is 2024 third place finisher of UTMB. So Joaquin knows exactly what he's doing. He is an athlete from Ecuador, one of the most genuinely kind, wonderful human beings that you can meet. So I am so excited to see Joaquin in the mix here. He knows what he's doing. He's done this before, so this is an exciting race. Yeah, get ramen. There's not a lot of privacy at these aid stations. None. You're stripping off clothes, you're shoving food in, and you do not care what anyone thinks of you at this point. And Alyssa, what do you think about the difference in, we see some of these runners on screen standing, and then we've seen the other gentleman before sitting down? You know, it's, I think, a bit of personal preference. I really try to avoid sitting just to keep myself going. Other people like to sit. I think it kind of helps them compose. But I always think beware the chair a little bit. But we have Baptiste on the left-hand side of the screen making his way through the streets of Courmayeur, and he will be heading up to Refuge Berton as well. So we have also Joaquin Lopez heading out. I believe that his tracker might be a little bit off. It's not seeming to come up, but he is running strong. We have the visual. And Joaquin is from Ecuador, and that was who we saw sitting down before getting some food in. Looks like Caleb Olsen, ACG runner. That would make sense with the ACG making a fashion statement this year, aren't they? Oh my gosh. Yes. I'm not cool enough for their gear, but we can see. I'm also not cool enough, yeah.
So we can see on screen he's also decided to take a seat and sort himself out ahead of the next part of the course. And everyone who's just tuning in, my name's Jackie and I'm here with Alyssa, and we're going to be covering the Commento section here as runners are coming into this key aid station. They're about 8 hours and 15 minutes in, and we've seen about the top 6 males through right now. We just had Drew Holman entering, a very strong U.S. runner. I believe he came in third at CCC last year. So very familiar with the second half of the course. It should feel like he's on home turf. But you can see why Baptiste was trying to get out. I mean, this has just been a floodgate of men into Courmayeur. So he really was trying to, I think, use that psychological advantage of, hey, I'm going to get out so they can't see me. And especially at night, again, it can feel like you're really far away from other people if you can't see them. Sometimes you can see the headlamp, but I can see why there was a little bit of that pressure on Baptiste, but hopefully he was able to get done when he needed. We also have Zach Miller. These are all like Zach Miller, incredibly experienced men we have in. Zach Miller, a second place finisher at UTMB in 2023. And I was listening to a podcast actually the other day about Zach Miller, and it was almost he's either the dark horse or he's in the favourites, and it's sort of one or the other with him, but he's looking very strong out there, and it's still early days in this course, and he is in top 10 right now, looking very strong. Yeah. That's probably one of the most composed pit stops we've seen, isn't it? Yeah, no, that was excellent. So I'm give a pat on the back to fellow American Drew Holman. And then we have Caleb Olson taking care of things. And yes, Zach Miller has had a fair bit of experience here. 6th at UTMB in 2016, 9th 2017, had a DNF in 2018-19, and then a 5th in 2022, a 2nd in 2023, as you mentioned, and then CCC champion in 2015, which is a while ago now. But that is a long list of races and experience here. So we have Gauthier Boncaré. I apologize to our French speakers for Gauthier taking off through the streets of Courmayeur. This is indeed Caleb Olson. He is a previous Western States winner. He won last year, setting an incredible time. He's a super strong runner. You know, the fun thing about Caleb Olson is you hear, oh, he won Western States. He must be kind of like more of a fast, flat runner. Caleb is actually a mountain athlete. He is a mountaineer, loves being in the mountains. So it's really exciting to see him at UTMB because I feel like this really fits what he loves doing the most. And on screen, I think that this is his partner or wife, Morgan, and she's a major part of his support team. He also has a young son, and yeah, I think that they've all come over his family to support him for this race. Amazing. So we have Joaquin Lopez. Looks like he's making the pass on Gauthier, but I would not be surprised if they work together up the hill. All right, we have Caleb and Drew, fellow teammates, heading out. Drew giving a little shout out to his crew. Waiting to see who this is. A little bit more nervous energy here, I feel, from the runner. He's sort of trying to zone in on what he wants. It's almost when you're a bit mentally fatigued, it can feel like there's too much choice. He's trying to eat, change gear, and do a multitude of tasks at once. Yeah, no, that is one of the biggest things, is that you really need to stick to the plan of what do I need to get done and how am I going to do it most efficiently. You cannot keep jumping around or you won't accomplish anything. And that's part of the crew's job, is to keep you on task as well, because as your brain gets more and more tired, you have less ability to follow a plan. I remember I ran out of an aid station one time with 2 frozen drink bottles instead of the ones that were filled with water. So oh no, it really shows that your brain can waver sometimes. And we have Zach Miller, and just get an idea on the other runner heading up the hill, looking strong. This has just been a deluge of men.
Amazing, bro. The buffalo's water's okay. Yeah, because I put the split to come on. Okay, come split. Okay. The downhill. There is water and water? Yeah. Man, That's the thing. one is already ready with sugar in it. The thing he told me to get rid What are these runners right now at this point in the race? What do you think that they're mainly focusing on? How far they've come or what's to come? Or what was your headspace when you were out there for this event? Yeah, so at this point, honestly, this point is the testing piece of how well did you feel yourself for the first half, and did you keep to your pacing plan, or did you blow yourself up? If you took out this first 50 plus miles too hard, you're really not going to have much in the legs for the second half. And truly, the second half is more difficult. So often people will say that if you double the time, actually from the top of Bertone, that's probably what your finishing time is going to be. So, you know, we're seeing about 8:20 for these runners. It'll maybe be an hour-ish to Bertone. So double that, looking at, you know, 19-ish hours. And that being said, this is going to be a faster year because they took out the pyramid section. So that reduced probably by 30 to 40 minutes. And the weather has been, I think, quite good. Once, you know, the delayed start, they were able to avoid some of that rain. So I think this could be an exceptionally fast year out there. And it's supposed to be pretty cool today. So I guess today, yeah. So I think that there's going to be fast times. And we're getting a recap. Ben out in the lead, looking at about a 20-minute gap on Baptiste. Baptiste had about 3-4 minutes on Andreas. And just, you know, I loved what you said then about the timing. I hadn't heard that sort of before, with add on a little bit of time and then it's double that, and that's a good guidance on how you're going to be faring out there and your overall time. Obviously, a lot of things can change, but... Absolutely. We have Chris Myers on screen. He is a really strong athlete. He just recently won the Mount Fuji 100. I know that UTMB has been a real focus for him. Chris is a good friend of mine. He placed second at Western States last year, and I know is really focused on more of the mountain sport. So Chris is right in the thick of it. Excited to see. Also, Chris had a really amazing take on his training for UTMB. If you go to Trail Runner magazine, Chris drew kind of what he saw, his feelings, etc., because he's an artist, actually. Wow. So there is a really incredible series of Chris's drawings on his experience training for UTMB. So definitely check that out if you can. Physically, he was drawing. Yeah, Wow. he's an artist, yeah. That's incredible. And it might even be his pack. He might have actually had a little bit of something to do with the design of that one. And Chris is a Brooks runner. I've been with Brooks Australia for about 11 years now, so he's a fellow athlete. But he actually won Mount Fuji 100-miler, and he was third in the Eiger 51K. So he's got some pretty good 2026 form. Yes, he had an incredible start to last year. Had a little trouble at Ultra Trail Cape Town. He's struggled a little bit with international racing, but he's turned it around this year. I mean, he really put a lot of focus into that, and it's exciting to see what he's capable of doing. We've also had people, in the chat as well, just asking about the pyramid section and what was happening there. Yeah, and we just had Virgil Morissette coming in as well. This is Chris Miles, but with the pyramid section, so it's a really technical part of the course. It almost kind of feels like there's not really a trail. It's really rocky, really slippery. And so oftentimes when there is inclement weather, they will remove that section. It's also quite high. So it's exposed, it's technical, it's always at nighttime. And when they have kind of any indication that it could be dangerous for athletes, they will remove it. They removed it last year as well. So was not surprised to see that it was no longer a part of the course. But it does take anywhere, I think, from 30 minutes for the men, maybe a little bit less, up to, I would say, like over an hour for mid-pack. It's a slow slog. Might as well switch. And we just had Virgil on screen before, who were chatting about a French runner. He might come back up again soon. But we have Jean Valib.
to me, heading out of Courmayeur through the street. So I don't know if you've been over to Courmayeur aid station, but you kind of come in on one side of the town and then you go into the sports center and then you cross over, and really you don't get to the heart of the town until you're about to take off up to Bretonne. So they do spend quite a bit of time kind of navigating through the streets of Courmayeur. And there are a lot of crowds here because a lot of these runners have, who are more local to the area, they have, or families travelled in and supported. They've got a lot of support with them, but you're only allowed one person in the aid station marked off section assisting you. And so all these people with crews have kind of like wait outside. Yeah, you've got to wait outside. And so that's why there's such an atmosphere, even though it is currently 4 a.m. in the morning. It's also, I mean, people will come to Courmayeur just to cheer runners on. I mean, people will wake up in the middle of the night to get out there and see these leaders coming through. It's funny, the sports center is always one of my husband's highlights when he crews me at UTMB, because they have a wide array of Coronetti, lots of different flavors, and a tremendous amount of espresso. So I know that a lot of these crews are hitting the espresso hard, maybe 5, 6, 7 shots out there to keep themselves awake and helping their athletes. This is Theo Detienne coming through. Speaking of caffeine, actually, I've been seeing a few runners now taking on some Red Bull. Obviously, there's different ways you can get sources of caffeine out there. This is hilarious on screen here. You can love it. Yeah, so that's such, honestly, I've seen this a few times with I've never seen this. Yeah, Wow. so a few times with crews, because you want it to sit on your body well. And so sometimes when you're stuffing, when you're just, holding it, it will rub into your back. It won't sit right. And so oftentimes I'm now seeing crews put the packs on so they can arrange things as it will actually sit on their runner, rather than kind of hodgepodging it and it feeling really uncomfortable and having to waste time making those adjustments. Right now, he is sitting in about 17th place, so we're looking at kind of our top 20 men coming through Courmayeur. We've still got the pickle juice out. Love that. Pickle juice, known for being incredible with, almost said chafing, not chafing, with... I was like, well, I believe you. With cramping. And do you have an opinion on, I've been hearing about it more and more, but if you start the caffeine early on, do you continue sort of microdosing the whole way through? Yeah, well, this is Yannick Noel on the screen. I believe a French Yannick athlete. is sitting in 18th, yes, and he is having... he is a French runner, an UTMB index of 905, and he's in the 40 to 45 men's category. He's an in of 8 athlete. Amazing. Yeah, the caffeine's really interesting. So I think it's pretty individualized. I will say, I think that there is a bit of a difference between the sexes. I think that men tend to be able to push the caffeine a little bit more than women. I think we're a little bit more sensitive. But I am very cautious with caffeine. I don't use a ton of it, but I know other people that they will often wait sometimes for 8 hours until you're really feeling tired. It's difficult with a night start to kind of judge that, but the caffeine consumption, it is kind of standard practice that once you start it, you are supposed to kind of keep up a bit of a drip. But and to quickly interrupt, guys, on screen, just in front of the runner here, you can see the pickles in front of Theo. Pickles not for chafing, everyone. But there's a huge jar of pickles. You might be able to see on the screen. Oh, that's... And so do you use pickles? I've never used pickles. Okay. Have you? No. Yeah. I mean, there's like pickle shots. There's all the things. I mean, I love them on a charcuterie board, but no, there's such a high hit of sodium though that will really help with the cramps. It's a great way to get kind of that sodium rebalancing in, especially the weather has been so interesting because, I mean, yesterday it was hot. I mean, it was pouring rain for some of it, but it was hot, and so
what's difficult is that, you're kind of trying to cover from the rain, but you're also still sweating a lot. And so people can get really imbalanced with the electrolytes. And that is something you have to be really on top of. So I'm sure he's trying. We have Jay Xing, I love Jay. Yes. He has competed this year in UTA, and I've actually met him and his partner. They are incredible people, and earlier this year he absolutely put on a masterclass in the Blue Mountains and was just so strong. And I caught him at a restaurant afterwards having some ramen, and he just seemed so relaxed. So 100 kilometres, he's had a lot of strong results over, and then he's here today to see how he goes in the 100 miles. But they work so well together as a team, and he's just such a composed runner. Love it. And he rounds out our top 20 men that have come through Courmayeur. And again, the race is, honestly, it's still young. There's still so much time for things to change. So really sitting in that top 20 is a great place to be. And Jay Xing's had a fair bit of experience over here. He's since 2018, he was at OCC 6th place in 2019, 5th in OCC, 4th in 2022, 2nd in 2023. Unfortunately had a DNF in 2024 and then 8th in 2025. So many attempts out here on the course. Yeah. And 8th in 2025. Does it show that the sport is growing and the depth is just so much bigger that he's now rounding out at, the top 20? Well, this is his first go at UTMB. UTMB did 8th in 2024. Oh, okay, sorry. Yes, I mean, absolutely, but it could also be that he's pacing really well. True. So he's being super smart about that. Hard to say. There's still a lot of time. And, at the sharp end of these races, people are riding a real edge. They're riding that red line of, like, if you push too much, you're going over. If you push too little, you're going to get left behind. And so that can lead to a lot of blowups. You really have to put yourself out there for these races to get into that top 10, top 5. So I am expecting there's going to be carnage. There's almost never not carnage at the front pack of UTMB. So I think he's in a good spot. And we can see Jay Xing on screen here is changing his socks and shoes, getting nice and fresh. He's one of the first people who've seen do that. That's what I was just thinking. Do it. It was interesting. I think one of the runners in the top 3 miles of the 100 kilometres actually did a shoe change, and Martin was covering it, and Martin said it's the fastest he's ever seen someone change their pair of shoes, and it's because one of the athletes came from a triathlon background. He had the quick slide shoelaces, and he was just really rapid at being able to do that transition. And these two have seen them working together as a really good team on screen. ASICS runner Theo, his teammate's wearing ASICS, I think. So these guys are looking nice and composed and getting everything really well organised. And he's sort of taking his time, isn't he, and pacing himself before he heads back out there. Getting a little of that caffeine hit. Seeing if we can pull up a little bit of a women's update. Of course, don't have them on screen yet, but it's super exciting to have Rachel here this year, especially after her awe-inspiring results earlier at Cocodona. And Alyssa, you were there following along closely, commentating for it, weren't you? Yeah, but it does look like Blandine has put a bit of time on her. She's taken the solo lead. So Blandine is expected at Maisonville, which is kind of that final aid station before you bomb down into Courmayeur. It's quite a steep descent, but she is expected at Maisonville at about 4:30. And she went through Arrêt du Montfavre around 4:05 a.m. and Rachel has not gone through Montfavre quite yet. It says that she's imminent, so it does appear that Blandine has put maybe 15 minutes on her, and then Abby Hall is also imminent. So it looks like, and again, this is all going off of trackers, which, I mean, the trackers are amazing at UTMB, but there are a lot of, we're out in the wild. Like, this is a mountain race, so
everyone's doing the best they can to kind of get those accurate splits, but it can be a little bit off. But it does look like Abby and Rachel and Lucy are all, and Kareth, wow, are all kind of together as well. Wow, Emily Schmitz is having a heck of a race too. It's going to be really exciting when we get to start seeing the females coming through the checkpoint here in Commento. Hopefully they will be through maybe I think definitely within the next hour. Do you think we'll see the first female? Let me take a look at the timing. So from Maisonville, it's probably about tops 30 minutes down. So yeah, we're going to see probably about 5 a.m., I would guess. So stay with us if you guys want to see the lead females coming through, and there's a lot of females from the US who are running strong today. And then we've got Blandine Hirondelle. Have you run with Blandine before? I haven't, but I am in awe of her. I feel like she does not get enough credit for how freaking incredible she is. I mean, blew the doors off Diagonal Dufault last year. She has won, I believe, OCC and CCC and placed in the top 3 for UTMB. I mean, she is an absolute rock star, and I know she came into this race kind of feeling like she might not be able to give 100%. I saw a post that was like, I'm going to give it my best shot. I'm not sure if I'm there. I think she's there. I mean, and I don't know if you saw her at the start of the race, but just radiating joy. I mean, she was just feeding off of the audience's energy. Just looked like it was an absolute privilege and a joy to be out there. So I am rooting so hard for Blandine, and it looks like she is in a really good place right now. And I don't know, I mean, this is definitely a stereotype, but I don't know if it affects females a little bit more or not, but being an Aussie, hearing Lucy talk about when she loves running and really finds a passion for it, she runs better. Oh, yeah. And so hearing you speak about Blandine and how she was feeling at the start of the race, if you're enjoying what you're doing, if you're just happy to be out there for the journey and love it, then I think you're going to have a better day out there. So it'll be really exciting to see how the female race unfolds. Guys, we've just got a quick break, and then we'll be back with the live streaming. Huh? Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. Via, c'è tanta gente. Non ci facciamo prendere dall'entusiasmo. Allez, bien en gestion, le cardio est bon, c'est parfait. Mi è venuta una vescica. Fa un male cane. Aïe. Ah, ça va pas du tout cet orteil. Ce l'ho fatta! È finita! Try imagining a place where it's always safe. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. When Finnish engineer and orienteer Thomas Volonen invented the mass production method for the liquid-filled field compass in 1936, Suunto was born. Oh, guantes no quieres, ¿no? Ni nada, la prueba que tenemos. Si no quieres eso, quieres esto que es sólido. Thank you so much for joining us. We are back at Cormeyer Aid Station. We are seeing, looks like Pablo
leaving. This is just outside our top 20 men coming through the Cormier aid station right now. And good morning, good evening to everyone, wherever you're tuning in from. My name is Jackie Bell and I'm here with Alyssa, and we are covering the section where the runners are coming through at Cormier here. We've had the lead males coming in. I think it's been about the top 25 now, and they're moving through quite quickly. I've seen a wide range of how everyone is sort of behaving at the aid station, and I've said it a few times now, but it's either an F1 pit stop where they're in and out and they've got their systems really down pat, or they might be a little bit more erratic if they're not as dialed in with whoever is supporting them. But they're 8 hours and 40 minutes in right now, and this is a really key aid station, and Alyssa's been through this aid station. Also, it's all very fresh in her mind after running early this week and getting a third place in TDS. Thank you. Yes, and I just want to say, to give our listeners a little bit of an update, that notable DNF, unfortunately, Vincent Bouillard has dropped out of the race after, iconic performance at Western States. He deserves all the rest. So, Vincent, I hope that you are all right, healing up and resting right now. But unfortunately, Vincent did withdraw at Lake Combau. So Cormier comes again at such a crucial part of the race. I believe it's about it's a little hard to say actually because Pyramids was taken out. Traditionally it's about mile 57, but it is now 50.5. So a little bit shorter. And the pyramid section was taken out for anyone just joining due to the weather. There was some extreme weather in the mountains, and anything can happen out here. So they had to take precautions, and the race started 2 hours later, which is all part of ultra running and having to adapt to the conditions. And so everything shifted back a little bit later. So normally the runners are coming through Cormier at about 1:32 a.m., but this year it's that little bit later. It is such a beautiful sunrise. So once they get out of Cormier, that's kind of a low point, and then they climb up to Bertone, and then they're on the balcony, and it is absolutely stunning. So we have eyes on Ben Demon, our race leader. He is coming through Refugio Bertone, which is at the top of a pretty substantial climb. So he is about to get onto the balcony section, which honestly is one of the most beautiful runnable sections of the entire course. I mean, you can rip on that. And if you are trying to win this race, you are ripping. That is a section that can really get people. They can get, if you have burnt all your matches, you're walking that section and you are losing a lot of time. And so you really need to have legs to run. Then they will drop down before the climb up to Switzerland. And then they have a massive descent off of. And it's fantastic we were able to get that footage of Ben up there and to get a little bit of insight. We saw him come through the Cormier aid station earlier, and he was absolutely flying. He had quite a good gap on the second male, and then it was pretty fast from second male Baptiste. He was in a bit of a rush because third and fourth males were on his tail, and they might have been working together as a bit of a team. But as you can see here, and we've spoken about a few times tonight already, there's some runnable sections into these aid stations coming in and then back out again. And you can see the course profile in that top left hand of the screen. You can see those sharp descents that the runners are going through. So you have a real advantage if you've been able to get out here into the mountains and train specifically on this course, because it is so unique. And I've heard in a few interviews from different runners that even though you might have trained on a lot or been out here, every year it still is different because of can you speak to that at all? Yeah, well, and also we have Jonathan Albin on the left side of the screen. I believe, a bit of a fan favorite. I think that he's well known in especially the UK community. Has many wins under his belt, and I think hoping to put it together at this UTMB race. So, oh my gosh, speaking to the specificity of being out here, I will say
every time I think about this course and I think about running in the Alps, it's the downhills that absolutely destroy people. And I mean that lovingly. I think that the first time you get into the Alps, it's so hard to replicate the steepness and the length of the downhills in this race. And that's what gets people. It blows their quads up. And so they aren't able to push like they want to, and they are unable to run often down these hills. And so that is a huge factor. We have Arthur Joyeux-Bouillon. He is a previous, I think, 2-time top 10 finisher at UTMB. He is one of my teammates at On. Super strong French runner. I was about to say, your pronunciation of that French last name was pretty bang on. Yes. Well, we lovingly call him Julien Bouillon Cube. So that's gotta remember it. But it actually is Happy Soup is, I guess, the translation. So yes, Artur, super strong runner, just had a baby last year. So with his wife Justine. So super exciting to see him back at UTMB after a little bit of a break last year. And he grew up in the mountains, alpine skiing, ski mountaineering and cycling before he moved over into trail running in 2013 and then ultras in 2016. So, it's always interesting to see that transition from one sport to another. Yeah, he's a very, very strong athlete and knows this course incredibly well. But yeah, whenever people ask me about training for UTMB, I always say it's not, the uphills are not what's going to get you. Even though mentally I think they're really hard, it's the downhills that are going to be the game changers. And it's very, very hard to replicate this type of downhill. I mean, living in the United States, really hard to find something that replicates it because they're not at UTMB. There are technical sections, but it's very, very runnable. So you have to be able to carry that speed, carry that stride length down, and that can be really challenging. You're not getting kind of the natural breaks that come from when you're running more technical terrain. And there's about 4 or 5 USA female athletes right now who are running incredibly well. So how do you think that they've been able to sort of race so well? Are they coming over and training here, or are they finding the nearest mountains in America? A lot of them come over here. So Emily Schmitz lives in Chamonix, and I know that Rachel did spend quite a lot of time over here preparing on the course. Abby has a lot of experience. I mean, she's come in top 3 at CCC, so spent a lot of time over here. And Kareth Arnold actually just recently came in second on her Hard Rock debut. And I think if you are to pick anywhere in the U.S. that's close, the San Juans in Colorado are about as good as you can get. They're a little bit higher, just not that they are physically, like they aren't higher for the most part, but we can just get higher. So the average elevation is of kind of the accessible trails is more, and I apologize, my meters aren't quite as good, but between like 3,000 to 4,000 meters. Yep. So you're pretty high, like 9,000 to 14,000 feet out there. So you are sucking a little bit of wind on those. But as far as long descents and climbs, the San Juans are a really great place to train for that. And just before on screen, we had Nicholas Thomas, who's a Belgian runner, and he's very new to trail running. He's from Belgium, and he's only 28 years of age. Hopefully we'll jump back to him on screen again, but he was a cyclist. So a few more runners coming through now with a different backgrounds. And this just here is Camille Lesnick. And can't hear too much chatter between him and his support crew. It's key to not ask too many questions as well to the runner, isn't it? Yes. It gets so overwhelming if you have your crew asking too many questions. And so, yeah, your crew just has to be so dialed on this as well. I'm not going to lie. I'm a huge fan of this bucket hat look. I love a bucket hat. The yellow, it's an iconic. I love this.
We have some people in the live chat. We're going to, they're asking, who are the commentators in the English live stream? Hello, guys. At the moment is Jackie Bell, and I've got Alyssa here with me. Alyssa ran the TDS earlier this week, came in third place, and has competed in UTMB before. So hopefully we can keep things entertaining and inform you while the runners are coming through Commento here. And then later on, Martin and Stephanie will be jumping back in to take over the prime time. Yes. And she also is coming off of a TDS finish. She's just such an incredible person. Like, runner, person, all of the things. So I think that we are all so privileged to get Stephanie on the mic. 100%. I'm a massive fan of Steph. That was Camille Lesnick back on screen just before, I think. Oh, no, sorry. It was the Belgium runner, the young Belgium. If anybody is in the live chat and cheering on any of your runners, throw their name in there. We'll give them a shout out, and we'll be cheering them on for you. We are probably, I'm just getting a check in on where blending is. And just as the runners exit Commento aid station here, there is mandatory gear check section where they're going through the gear, and you need to make sure you've got everything with you. Otherwise, there are some severe time penalties. Have you seen anyone have any situations happen with their gear this year just yet? I haven't. There were penalties in OCC for course cutting. Oh, yes. Okay. So there was a few 5-minute penalties, I think, for that. But I have not heard of anyone with issues with the gear yet. It looks like we should be expecting blending right at 5 a.m. And then Rachel is close behind, projecting about 5 minutes behind blending. Lucy, we're still waiting for her to come through Maisonville. And then, as well as Emily Schmitz and Kasia Jambrozik, who is my teammate as well. She is super strong runner. From Poland. I'm going to interrupt really quickly. Just on the screen here, we've got Maël Burrs from France. Really interesting. He's having a bit of a breakthrough year and stepping up to this level of 100-mile racing. He's French, born in 1995, so a young runner on the scene. Great index score of 859. But 2026, his form this year already. He had a race, the maxi race in Annecy. I've heard great things about this maxi race. Looks amazing. 100 kilometre, he came fourth, and that event has 5,400 metres of elevation, and he did it in 10 hours, 14 minutes. And then he's also done some shorter distances. So he really is stepping up with this big 100-mile race here today. Yeah, it's so interesting to me that the amount of people that choose UTMB as their first 100-miler. Because it's not 100 miles. It's not. This is the cheekiest thing. So, yes, I love the fact that very often we'll see some differences between American trail running and European trail running. Is that in Europe, they're like, the route is the route. Whether it's 108 miles, whether it's 115, whether it's 73. That is the route that it's supposed to be. In the U.S., we're like, we'll run around a parking cone for 5 miles, and that will be exactly 100 miles. We're very different, I think, feelings about how distances come across. So I just love that juxtaposition of racing, and I think kind of a little bit of maybe ethos. But I think it's also great because you can't get too attached to it again. And we saw that yesterday, the 100-kilometer event. It ended up having a few extra kilometers added in. Yes, the day before. And I think it just highlights how flexible we have to be as ultra runners. It's like, oh, it's going to rain. Oh, the race is going to start 2 hours late. Get a bonus, 7 kilometers or a climb cutoff or added on. So, yeah, we just have to be prepared for everything. And I think that's what makes the sport so fun is that, yes, it is about competing against each other, but it's also how do you bring the best version of yourself to whatever challenges come up. Definitely. And you can see split screen here, guys. We've got a runner on the left. I can't quite see who that is. Oh, here we go.
Urban Ferrari. What a great last name. He's probably hoping that he's going to be running like a bit of a Ferrari tonight. So he's moving along the road section here. I think he's heading in towards the aid station. Or has he just left? I am struggling a little bit in this section to tell because I believe he's left. He's left. He's coming. He's going up the hill into the center of Courmayeur. And his Team Ultra, Urban Ferrari, fun last name, index score of 867. And he is built for this long stuff. So he is probably pacing himself quite well. And Courmayeur is a really key spot in this race. It's about not quite the halfway point, but a great time to really reset. And you can see on the right-hand side of the screen here, some runners are changing tops and bottoms, even shoes and socks to get themselves nice and clean and dry for what's to come for the rest of the night. Yeah, that can really make such a difference, especially as you're heading into the day, is that it kind of feels like this refresh where you are kind of waking your brain up saying like, okay, you know, the day is coming, we've got to get going, and we've gotten through the night. And so a little bit about Urban there. He actually has a lot of experience in the 100-mile events, and he came 14th in 2024 right here at UTMB, and amazing. Most recently, he came second in a 125-kilometer race, Grand Raid Ventoux by UTMB. So there's a really strong field out here for the males, a lot of depth. That's what's incredible. You know, we were leaving Contamine not very long ago, maybe a few hours, and my husband and I were just talking about how 30, 40, 50 deep are all still sponsored runners who are winning so many other races. I mean, it's just the depth of UTMB is absolutely astounding, and every year I feel like it just gets deeper and deeper. Guys, if you're tuning in, you can jump into the live chat, give it a shout out to a runner that you might be following along with. It is currently 4:45 a.m., so nice and early here in Chamonix, and you might be tuning in from the US or Australia right now. I'm an Aussie, and Alyssa is from the US. Actually, Alyssa, you've had a little bit of a shout out here, and people are saying in the chat that they love listening to you. So, thank you. And we also have some shout outs. We got Tonya Gracia from Australia, Amelia Mann, Vamos, Joaquin, and then, okay, we will do a bit of a recap on the female runners as well. Yes. Someone has put in the chat that Abby is ahead of Lucy. Yeah, I don't think that the trackers are quite right, because I'm seeing a lot of shifting that I like don't want to call it because I don't want it to be wrong. So everyone, please be a tiny little bit mindful that sometimes the trackers in the mountains, they hop and jump ahead of each other because it is super remote out there. A few other shout outs. We've got Kerith. How do we pronounce it again? Kerith Arnold. Yes. Thank you. Jeff, he's a Kiwi from New Zealand. Go, Jeff. And yeah, thank you everyone for jumping into the chat. Oh, and Brian Martin from Colorado, US. Echo Lucy from Newcastle. Gosh, everyone, I don't think I can do any more shout outs for a bit. Awesome to see you guys getting pumped up. Yeah, I saw there was a comment of people missing the weekly recaps on single track, and Finn and I were getting together this weekend, and they will be back. Don't worry. It's just been a busy racing season, but we will be bringing back the single track weekly news very soon. Oh, get it down, buddy. Now, for anyone who's just joining us, we're here at the aid station in Courmayeur. It's about 2 hours or 2.5 hours of coverage of seeing the runners coming into this key aid station and then running back out again. The runners have been out there for about 9 hours right now. And on screen, we've got Daniel Klassen. The nice thing is that these runners only have maybe about an hour and 30, 45 minutes left of dark. I mean, they are going to start seeing the sun. The tricky part is that
they are heading into quite a cold time frame. So, right before the sun comes up, I've always found that is a really kind of bone-chilling moment for, especially if you're tired, you're carrying fatigue, and so your body temperature is not regulating. So they do need to stay warm through just this last little bit, and then I think they're in for a pretty lovely day out there. I was seeing that they were saying it's going to be not too hot and not too cold, but just perfect. So I am excited to see some fierce racing coming into today. And I think that they really made such a good call with that 2-hour delay because they did miss the rain. I think these runners have been spared from that. I believe this is Pas Capel. It is. Okay. You are correct. Amazing. Yes. So this is legendary. Yeah, legendary Pas Capel. Great to see him coming in to the Courmayeur 8th station, taking his time. I always appreciate the hygiene on athletes that wipe their faces off. They really take care of themselves. You can see some of his highlights on the screen here, guys. His racing recently, and I'm actually just having a little bit of a look online now, and he came into running in quite a unique way. He was actually a footballer, suffered a serious knee injury in 2012, and then running was part of his rehab, and it looks like he went all in on his running. And less than a year later, he entered his first trail race. He won it, and then he must have gotten the running bug. But he also ran a 2:58 Barcelona marathon early on before discovering the longer stuff. So he's a very accomplished Spanish runner, and he's won UTMB. He won in 2019. Also won TDS in 2016. So he knows this part of the world really well. I wonder in the actual numbers on the top 100, how many of those athletes have already been here on the UTMB course before? Because as you know, having experience racing in it or training on this exact course is a huge, huge asset. Do you think there's any element of not knowing what's to come can help? I go back and forth on that. I think sometimes yes, and then sometimes no. I actually hadn't seen all of TDS, and I think it was actually kind of nice to have a little bit of, hey, I'm not quite sure what's going to happen. So I liked having a little bit of surprise. I do think with UTMB, seeing the whole course is really important. I will say, we're coming in on Refuge Berton. This is Baptiste Chasson. He is your second male coming through behind Ben Demon. So it looks like he's getting a refill of water. As I've said a little bit previously, they had quite a bit of a climb coming out of Courmayeur to get up onto the balcony of, along the kind of Courmayeur Valley, for lack of a better word. But they are heading into Switzerland and staying up on this balcony, getting a good sunrise. And wow, Joaquin Lopez has caught up with Baptiste. I had some insight that Joaquin was feeling really good. It looks like it. So Joaquin made up quite a bit of time on Baptiste on that climb, looking super strong. That is really exciting. We have a race. 100%, and it's so exciting to see. And I mean, covering earlier, seeing Baptiste coming through that Courmayeur checkpoint, he looked a bit rushed. He was running a little bit rushed because he knew that Joaquin was right on his tail. And Joaquin must have broken away now a little bit from the fourth male and is, making his move up and putting a lot of pressure on Baptiste. We are also looking at about 10 minutes to see our first woman into Courmayeur. We are expecting that to be Blandine, but it is tight. And if anyone was watching earlier in the week, I mean, talk about close races. How about earlier in this week? Oh my gosh. There was a moment, and I don't even have to say what it was, and Alyssa knows. Yes, I mean, I just love that trail racing's getting that close. I mean, a lot of times you see pretty dominant wins of 20, 30, 40 minutes, and I just love
that the spirit of the sport is like, we're going to race till the absolute end. I mean, 3 seconds, just incredible. Guys, if you didn't get to see the female finish of OCC, it was one of the most spectacular things to see from the sideline right there. And even third female, Sarah Alonso, coming in, and she's so fun to watch and so entertaining. Those first 3 ladies bring so much passion to the sport, and it was incredible to see the OCC female finish this year. Yes, highly recommend. If you haven't, go back, watch the recap. I think I watched it like 100 times. Yeah, it'll fire you up, that's for sure. Yeah, I think I'm going to watch that before my next race. Now, after the runners head out of Courmayeur here section, we've got Cody Lind on screen. Lind. Okay, that's all amazing. you. Cody is an incredible athlete. He's a Terex athlete, supported by Meg McKenzie, who is one of my athlete managers. Cody is such a strong athlete. He has placed 6th, I believe, at UTMB in the past. Also a Western States runner. Cody is super strong. All right, we have another runner coming into Bertone, trying to get an ID on him. This is Gauthier Boncaré. Again, apologies to our French listeners. I thought that sounded pretty good. I often am the 3rd best French speaker in the room, if anyone gets that reference. I understand, don't worry. So we've got Gauthier Boncar. Yours was better. I'm going to sit back down. Last Sportiva runner, and he is living in the Pyrenees, so he's very much a local mountain runner. Grew up around the Tourmalet and Pic du Midi area, which is an area that I definitely don't know well, being from Australia, but it sounds like a mountainous region. UTMB index score of 888. And he was your 4th male through, it looked like, a few minutes behind Baptiste and Joaquin, but still pretty tight there for that 2-3-4. Ben is quite far out in the lead, so we'll see if he can hold that. Fingers crossed for Ben. He's running super strong, but we have Ben, Baptiste, Joaquin. And I've got some friends out there tonight who are competing in UTMB, and it's interesting to see the different fueling strategies. One of them has some Australian... Oh, guys, interrupt myself. Yes. Here we go. Interrupting to bring you eyes on Blandine. L'Hirondelle. It's our first sighting of our lead female, and we're so excited to now see on screen lead female who is coming into Courmayeur, and she's just having a great day out there so far. She's having an amazing day, looking like she's having so much fun out there, which, just when the racers have that much joy, it's palpable. So she is our first female coming into the Courmayeur aid station. She has had a Transvolcania win and a course record this year. I mean, came out swinging. She, like I said, I think she's like one of the most unsung heroes in trail running. So I'm going to sing her praises as much as I can. Heck yes. I mean, I don't think anyone underestimates Blandine, but I don't think people talk about Blandine enough. I mean, I just think she is an absolute icon. And also an incredibly talented human. Blandine is a doctor. I think she's a well-renowned gynecologist. So, oh my gosh. Yeah, brains as well as incredible fitness ability. So she's taking a little glance behind here. And it's always interesting with the runners, because it sounds like, or maybe she was interacting a little bit there with the camera operator. I think that it gives you a bit of a pep in your step when you see the team coming up with the camera, because you're thinking all eyes are on, so you speed up a little bit. Yeah, it's a really interesting mix. Like, it's a blessing and a curse. But
we have Zach Miller, our 5th man. He is up at Bertone. So, yeah, 2, 3, 4, 5, pretty close together. You know, a lot can happen. Like I said, they really need to be able to run this next section well. And if you've burned your legs up getting to here, not going to have a lot. And it's awesome to see Zach in that strong 5th position. I was saying earlier that I was listening to a podcast about him being in sort of the fine balance between being a bit of a dark horse out there, but then also he could pull out an incredible result. So he's looking pretty strong in 5th place. And he's also coming off of Western States, I believe, either 4th or 6th or 5th. One of those. Someone can fact check it. We'll fact check it. And I was also researching a little bit about... Oh, we have another man through Bertone. I love his kit. Yeah. Nice and bright. Unifit has a great kit. This is Tobias Geiser. So Tobias is our 6th man through Bertone, very close to Zach. And he is an Italian runner, UTMB in-depth score of 9:13. But let's head back to Blandine. She's going to be coming into that aid station. The crowd will be absolutely pumped up seeing the first female coming in through here. Yeah, she is just about to enter. And from what I saw at Contamine, she was quite conservative in her aid station. She took her time. She changed. She really was very calm. So I'm curious if she will echo that. I'm sure she will. But we'll just see what she is going to do at the aid station. And there's a high chance that this is her partner, Matthew Mass-Bernard. He's also a runner and... We are clocking her in just before 5 a.m. And so we will see how much time she has. I believe Rachel Enterkin will be the next runner. Yes, we have eyes on Rachel. Rachel is coming in to the town. She's still got a little bit of time because you kind of come down off the ski slope and then wind your way to the sports center. But we'll see if Blandine tries to get out before Rachel gets in. I would guess that is her goal. That's a big advantage, like I was saying earlier, for Blandine to not let Rachel see her. We might chime in with our French commentators and see if they can give us any insight on. They're giving us a little bit of insight that she says feeling really good. The coach says take your time, no rushing. So this is her coach. So this, I'm sorry, guys, this might not be her partner. Yeah, we're getting words of Blandine saying I'm not in the competition, which I don't think it means that she's not like literally in the competition, but she's trying to really, I think, keep her mental state calm so that she can do what she needs to do, and she's eating some real food. That is a really good sign. Is that rice pudding? I think so. Oh, one of my friends eats that and lives for it. But so everyone on screen as well, this is her coach, I apologise, Liliane. Also, just the fact that she's getting some solid food down, that is such a huge difference for people to be able to absorb a lot of that sports nutrition, where that can kind of just sit in your stomach. We're always drinking lots of liquids. Gels are very liquidy, and so it can just sit in your stomach. And if you get something solid, it kind of like absorbs all of it. So it's a great sign that she is eating solid food and I think feeling quite good. Any minute now, Rachel is going to be coming into this aid station as well. I'm getting a little bit, it's like nervous, excited seeing these females race. It's really fun, and I think that our lead female Blandine might sneak out, heading out, yeah, just before Rachel gets in. And I have been timing this aid station as I want to compare it to the next two ladies. So that was about... Blandine was in, it was about 2 minutes 45 then. Okay, amazing. And she will have to do that mandatory gear check, so she is probably not completely out of the aid station quite yet, but she is out of Rachel's eye, or Rachel's view. So it'll be interesting to see for the next few ladies how
how they go with their transition through aid stations. And Rachel on screen here looks like she's moving really well. We know that she has a super strong mind and physically is capable of the most extreme undertakings. Earlier this year, she won Cocodona overall, so males and females, 250 miles in 56 hours. So blending is out of the aid station, making her way up into the center of Courmayeur. And it looks like Rachel is just about to enter. I think she's within seconds. She's probably already in there. Would you say that their support crews are letting them know how much time they've got in front and behind? Do you prefer that when racing? Yeah. It depends on what they want. So some athletes want that information, some don't. It also depends on when in the race. So early on, if you're really trying to stick to your own plan, that information actually can be less useful, where you're like, I actually don't want to know. I want to just run my own race. But then, in the last part where it's like, okay, it's game time, there's no holding back. That is where you can be taking in that information and being like, okay, I got to push. So we have Rachel Entrekin entering the Courmayeur aid station, and we'll see what she does with her time. Not okay. There's some warm rice and broth in that other soft glass there for you. We're going to be quiet for a little bit here, and we might be able to hear on screen the interaction she has with her crew member. I think Blondine is like right behind me. Keep an eye out. Urinary. I mean, I don't care. For what it's worth. You're doing so well, Rich. How are you feeling? Well. This is cool how much we can hear of this, actually. Gives you real insight. Yeah. People could turn it up at home, couldn't they? She's not feeling good. Nah. People can turn this up and hear it. Hey, yeah. Do you want your sunglasses? Importantly. We're not going to see you for a while. Team, if you turn up the volume at home, you can hear Rachel chatting with her support crew, and it's super interesting to get that insight. God damn. Any of this warm water? No? You sure? Yeah. There's more Coke as well if you want to just drink it over. Can you put these in my top pocket with my rain jacket? Yeah. Just slide in there. All right. Okay. Thank you. It'll be a bit. Oh my God, it's so hot. Just that one out the back to the left. Great. That is with her. I don't know Her what's going support to crew happen. person. Okay. And we have Rachel Entrekin. Leaving the aid station. She is being supported by Emily, who is her nutrition specialist from Precision. I believe she has a doctorate, but Emily has been with Rachel through Chianti, through Cocodona, and is one of her main crew people. I've had the chance to talk to Emily, and she is incredible, an absolute mastermind of nutrition. So huge benefit to Rachel to have that on her team. But we have Blandine making her way up the hill through Courmayeur, and she will be climbing up to Bertone next. But she's looking super strong. And you can see on the top left hand of the screen here, guys, how long the runner's been out there now. 9 hours, 18 minutes. The course profile, you can see those really sharp, steep ascents and descents. First female, and then how many kilometres she's run and how many left to go. Now, Blandine went through the Courmayeur checkpoint, or aid station, in 2 minutes and 45 seconds. And then the second female, Rachel, was through the aid station in 2 minutes. So I timed those ladies just to get a little bit of an idea of how quickly they are moving through. Both of them were very rapid, I would say, probably almost the quickest. There was no clothing changes or anything. No, I think the real only difference is that Blandine did take in some real food and Rachel did not. It looked like she was just drinking that Coke. But yeah, both of them were not messing around.
And it was interesting being able to actually hear on the audio Rachel interacting with her nutritionist, because Rachel's a precision athlete as well. So that's probably why she's got that close friend and person that's helping her with all of her fueling. But also helps that Rachel is from America, so we could actually understand rather than trying to decipher the French. But you know Rachel quite well now. Did she seem a little bit flustered at the aid station then? Yeah. I hate We don't like to make judgment. Yeah, But no, I mean, if you have watched her through Cocodona, she was cool as a cucumber, never really revealed anything about how she was feeling, and just getting a little bit of insight, she sounds a bit concerned. That could change, though. You know, you never know, but that's definitely the most flustered I've seen her before. But also, Rachel has raced off the front quite a lot, and it's really different to have competition around you. I think it can push you in ways that are challenging mentally, of keeping your cool, but she has a ton of experience, so yeah, we'll see what happens. There's still a lot of race left. And on screen just before, we could see the bit of a highlight of the top 5 males. We've got Ben Dimana out in front, Baptiste in second place, Joaquin Lopez in third, Gertier Bonacare in fourth, and Zach Miller in fifth position. So that is our lead 5 males. And back on screen here, we have one of our male runners coming into Refugee Bertone. That is Virgil Morissette. So he is in the top 10 still, I believe. And Virgil, I need to look up a little bit of information about him. And we have Rachel back on screen, making her way up to the middle of Cormire. It looks like she actually took her headlamp off and is holding it in her hand. I thought someone was shining a spotlight on her, and then no, it looks like she's holding it in her hand, which honestly, sometimes that can be kind of a nice relief where you know, you've been wearing it all day, you're kind of looking down, or all night, I should say, and it's pressing on your forehead maybe a little bit. So just a nice little break. Yeah, it's a bit of reprieve, isn't it? It almost takes away a bit of a head pain. Yeah. And Virgil, who we saw just on the screen before, he's actually sitting in 14th position right now. He's a French runner. He's very young. He's in the 20 to 34 category. And so he's done a lot of shorter distance stuff, but here he is today stepping up to the 100-mile event. In 2025, he competed in the UTMB Nice Côte d'Azur. I pronunciate that one terribly. I apologize, but he came away with first place. So, and we have Chris Myers, and then I believe it was Yannick, didn't quite catch his last name, at the Bertone. Yannick Knoll. Yannick Knoll, thank you so much. So I believe we're still in the top 10 men, but kind of rounding out. Oh, nope, we're into 15th. So Chris Myers is 15th overall. Virgil was 14th. So top 15 men through Bertone. Really excited as well. It won't be long now until we're back seeing our third female coming in to the aid station. At the moment, from our standings, after Blandine in first place female, then Rachel, it looks like we've got Abby and Lucy, who are only a few minutes apart. And then in fifth position is Karith. Yeah, Karith. Yeah, we also unfortunately do have breaking news that Courtney DeWalter is out of the race. Oh, I know, it's her first DNF. Is this her first ever? At UTMB. UTMB, okay. Yeah, sorry. Like, not first ever, but... oh, man. Yeah. Yeah, so sending all the love to Courtney. I hope that she's doing okay, and she... just an icon of the sport no matter what happens. But unfortunately, that takes the only 2 previous UTMB winners out of the race. So Vincent and Courtney have unfortunately DNF'd from UTMB.
which is such a shame because Courtney brings such an incredible vibe to the whole event. And even yesterday at the start line, it's really special here at the World Series. All of the top 10 female male elites get to do a bit walk up. Yeah, walk up really an cool. entrance. And I have goosebumps talking about it now, but seeing Courtney come in here is such a legend in the sport. It's really special to see. So that's a real shame that Courtney's daughter has DNF'd, unfortunately. I hope she's okay. I know. Ugh. But we need to head to an ad break, but we will be back in just a second, so stay with us. Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. Try imagining a place where it's always safe. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Welcome back to Courmayeur. My name is Alyssa Clark. I am joined by Jackie Bell in studio. Thanks so much for being here on this early Saturday morning here in, well, they're in Italy, but we're in France right now. Yes, this is crazy. And then later on, I might be in Switzerland at one of the aid stations. So, yeah, I think that that's one of the best parts of this course is how often do you get to go to 3 countries in one race? And this here, guys, is Courmayeur. It's a key aid station. It's 9 hours and 27 minutes into the race. We have had over the top 30 males through here now, and there's been a wide range of different transitions through. We've also had our lead 2 females. We're waiting our next female, which we believe to be Abby Hall, and then followed by possibly Lucy Bartholomew, and then Kareth Arnold. Blandine is working hard out in front in that first position, and Rachel is chasing her. We saw Rachel come through. She was very rapid at the Courmayeur aid station. She was through in about 2 minutes. Blandine was 2 minutes 45. So the girls are moving and not wasting any time through there. Hopefully that fast transition doesn't bite them in the bum later, because sometimes really resetting and, as you were saying earlier, getting in proper food can help you, because it's how you feel in that first part of the race that really affects you later. Yeah, it does so much. And my coach has a saying, it's hot food at Courmayeur, and he says that if you see people taking something in, getting in some solid food, that often is an indicator of how they will do later on in the race. So I think the athletes we saw take a little bit of time, even if it was drinking some thicker calories, we'll say, that truly makes a difference and kind of gets away from just that constant sugar hit, but just having something to soak up that real food. I am saying all of this. I follow none of this advice. I know that my nutritionist, Meredith Terdo, is listening right now,
and is like, yeah, listen, this is great. I wish you would actually do that. So do as I say, not as I do, right? We're working on it. We're working on it. And for everyone tuning in, I personally haven't actually competed in the UTMB race before, but Alyssa here has, and Alyssa also competed earlier this week in TDS, came away with a third place female. Absolutely incredible. What did you come in overall? I was 15th. Wow, Yeah. amazing race there. So Alyssa is chatting with a lot of her own experience. She's actually lived it. I did get to run the last 20K of the UTMB course just yesterday, and that was incredible. So I might have to come back here and race, but I don't know if I'm that crazy. Oh, aren't we all, though? Jackie here is telling me that she's done all of these multi-day stage races, so I think that you are absolutely prepared for this. But we're seeing our male athletes coming through the Cormeyer aid station and awaiting our third female to come through. And just to give a little bit of a time gap, so Blendon and Rachel, a few minutes apart, coming in right around 5 a.m., and we are probably 12, 13 minutes from when Rachel left. Yeah, it wasn't too. Okay. Yes, amazing. Okay, we have eyes on... Is it Abby Hall? I believe that's Abby Hall. And we weren't sure if Abby and Lucy were working together because Lucy is not too far behind Abby, and they are really good friends, actually. I think Lucy and Abby have interchangeably crewed for each other for different events. They're trained together, very close friends. So this is Abby Hall coming into Cormeyer aid station. Abby won Western States last year. She had I believe it was 5th place finish at Black Canyon. Unfortunately, heartbreaking DNF at Western States. She kind of poured her heart into that race to see what she could do, and was actually signed up for CCC and pivoted to UTMB after Western States. So it is just amazing to see Abby having a heck of a day out here. I think UTMB has traditionally been a little bit of her white whale, having DNF'd, I believe, twice, and finishing in, I think, around 30th the last year, coming off of major knee injury and surgery. So I am so psyched to see Abby having the day that she's having right now. She is so strong. I mean, she built up so much fitness for Western States that I knew this was possible. I had a feeling this was possible, and it's so exciting to see her execute. And it's interesting to hear a lot of these athletes do compete at Western States and then take that fitness and the conditioning and bring it across into UTMB race week. Have you ever raced that closely together in those big events? I raced Lavaredo UTMB last year, which is Lavaredo's the same time as Western States, but I'm actually racing just did TDS, and I'm racing Diagonal du Faux, which is 6 weeks away. So yeah, we'll be seeing how that goes. I'm really testing it out, but it's a big swing to kind of see if your body can recuperate, get a little bit more fitness. But so many, particularly women, have been really successful, I think, in the doubles. So stoked to see Abby using what she built for Western States. She is about to come into the Cormeyer Sports Center. It's looking like maybe about 13 to 15 minutes behind when Rachel left. Yeah, I think that's quite accurate, yes. We'll know after she leaves for sure as well. And the thing is, a lot of these top athletes, they know their bodies really well by now and what they can handle. And so usually you're not backing up and signing up to another race unless you think you can handle that. They're not guessing at this point in their careers. Yeah, Abby has a lot of experience. She's been in the sport for a long period of time, so she knows what she's doing. But she also is lucky number 13. I saw her post that, and I was very excited for her. But all right, she's taking a seat. Thank you. Anyone just tuning into the live chat as well, this section of the live stream is just the Cormeyer aid station, predominantly because of it's dark outside. And as soon as that sun rises, we're going to be having our team out there and
covering all of the daylight. And it'll be back to mainly those first 3 male and female runners. And we do have some unfortunate news about Courtney. It's super upsetting for everyone, but Courtney has DNF'd. We don't have any information just yet on why that has happened. No, unfortunately, but we're getting a shirt change from Abby, going to the short sleeve. I feel good. Yeah. Huh? We're getting some audio from Abby herself, so we'll tune into that. If you turn up your volume, guys, you should be able to hear what they chat about. Do you want C30 or Porta? C30. Yeah. That's C30. This is What's the gap right now? I think it's like 10 minutes to the next one. You're going to use the light guy. You only got an hour left. Okay. This is Katie. Sunny? Move on anything? So we have eyes also on Kareth Arnold, who is coming into the aid station. So she will be our 4th female. She has passed Lucy Bartholomew. But, you know, again, this is so early, so there's still so much time. I love it. Abby's giving a little toothbrush. That is such a great way to refresh. And, you know, who doesn't brush their teeth in the morning? I hope everyone's brushing their teeth in the morning, just like our Abby. I feel so relaxed watching Abby Hall right now, though. She is absolutely making that aid station look like a warm hug, I tell you. She's changed her gear, she's put a new top on, she's cleaning her teeth, she's wiped her face, and she looks cool, calm, and collected. And we saw Blendine and Rachel go through a little bit flustered, a little bit rushed, sort of standing up, and so it's cool to see Abby just absolutely in her own. And we have another athlete coming in. I can't quite get a read on who it is. Martina! Oh my gosh. Martina Vamos. Oh my gosh, I can normally get her last name. Vamasoy. Yes. Oh, I am so excited to see the Martina. Martina's moved up the field. She has been on an absolute tear. She's won her last 2 races, Monte Rosa as well as Andorra. She was coming off an injury, and she has just blown things out of the water. We might be able to get a little bit of audio from here. I won't change clothes. She isn't changing clothes, we know that. To stretch. Okay. So then this is a new. This is a new. Okay. Can you just push this in the back? Okay. I get rid of this fast. Yeah. This one. Yeah. Sorry. And we've got Abby on screen here looking like she's almost ready to take off. And we have Lucy Bartholomew coming into aid. So, wow, those ladies, 3, 4, 5. This is top 6. Okay. Yeah, Lucy's coming in at 6. And this here on the screen with her is Ryan Sands, very experienced. He's out there crewing with Lucy. We're going to be quiet and hopefully we can hear what's happening. Great. One more of this to go. What is it behind drinking the sparkling water? People love it. I think so. Oftentimes, having something with carbonation, if your stomach feels a little bit off, it can cause you to burp, and that will help you to kind of release some of that discomfort. But we have Abby Hall leaving the aid station. Just under 5 minutes, guys. So Blandine was through in 2:45, Rachel through in 2 minutes, and Abby was 5 minutes at that aid station. So it's been interesting to compare there a little bit. And this is Martina Valmasoy. What do you want for real food? Got it. Thank you to Kelly Nolan for spelling out her last name for me so I could pronounce it. Legend.
And we have Martina's being crewed by an absolute legend, Marion Hogan, who herself has podiumed at UTMB as well as multiple podiums at Western States. We have Emily Schmitz coming in as well. She's a HOKA athlete, an American based in Chamonix. So she is having herself a race. I love this. And I'd love to see how Lucy's going, what her and Ryan's sort of process is. Lucy, fellow Aussie, so it's exciting to see her here. And she's been in such great form and she's been really, really racing well. So she's got a lot of experience on the course. And it is only halfway through, so there's still a lot of time for these positions to change. Absolutely. Lucy was very quick through Contamine, so I'm curious if that will stay or if she'll take a little bit more time. I hope she takes a little bit of time through this aid station to kind of collect and make sure she has everything she needs for the next big push. Because just so everyone listening knows, the next time they're going to see their crew is Champeloc, which is quite far away. I mean, we're talking another 6+ hour chunk before they're going to get to crew again. So they really need to make sure that they are dialed at this point to be able to handle the next section before seeing crew at Champeloc. And for everyone who's just jumping on, the first light is going to be coming up at around 6:15 a.m. So it's currently local time about 5:30 in the morning. Hello to everyone tuning in from either Australia. I'm sure you're closely following along with Lucy Bartholomew, who's in 6th place right now, or anyone tuning in from the US. There's some fantastic running going on from the American team. That was Abby on screen. And here we are with Lucy. So it looks like she's... Sorry. Good luck. Do you want to do this? Yes. No, you're good. Thank you. Cool. And then can I take all this stuff off? Yeah, I'm on them. You want dry gloves? Yes. I love Lucy's hair. I think it looks super cool today, actually. All right, Martina is off. I mean, like, fan favorite. Martina is she's so freaking funny. She's also an amazing photographer. Previous winner of TDS. She's also placed top 10 at UTMB. And we have Lucy Bartholomew, who's placed top 10 at UTMB the last 3 years, which is absolutely incredible consistency. How long till sunrise? It's about And an hour and a half. we have Kareth Arnold coming into actually no, she might be leaving. I'm not sure that she's just headed out now. Heading out. Okay, so we didn't have eyes on her in aid, but she is running super strong. She's in, I think, about 5th place. And then we have Emily Schmitz, who's doing a shoe change. I can't quite read how Lucy's feeling at the aid station right now. I can't get a read on it. It's been quite clear with all of the other females if they're feeling, really good or a bit frantic, frazzled or whatnot, but I can't quite get a read on Lucy. Here we go. We'll have a little listen. Let's take this one off. Where's your other one? And then here's your competition. So this is to Champagne? We can hear them making sure she's got all the right gear. There is mandatory check as soon as you leave this aid station. Which normally they don't have. What's that? Yeah, normally they don't have it at Cormeyer. Yeah, so they're keeping all the athletes on their toes. Yeah, normally it's a little bit earlier on in the race. They often check at Chapieux. That's one of the spots I've not seen Cormeyer, so yeah, shaking it up, keeping us on our toes. And so this is
Kareth Arnold. Kareth Arnold. I am going to get that pronunciation right by the end of the day. But Kareth Arnold, she's in 4th position and looking pretty solid as she moves along here outside of the aid station, heading up now towards Refugee Breton. There we go. Alyssa's excited, everyone, because she's getting to commentate with someone whose pronunciation might be worse than hers. Here we go. All right. Amazing. Okay, we have my teammate, Kasia Dąbrowski. She is from Poland. She's an incredibly strong runner. Oh, we've got a few men coming through Breton right now. And then we'll get back to the aid station. But Kasia is coming off of 2 UTMB major wins. She just won the Val d'Arène 100 miler, and she also won UTA 100K. So she's had a really strong season so far. UTMB is one of her favorite races. She is... Yeah. Oh, sorry. What's the nickname? Kasia. Kasia. Yeah, sorry. Yes. No, Katarzyna, I was actually able to interview her at the finish line of UTA this year. Oh, amazing. And got to follow along her racing, and also racing another race. So I'm very familiar, but I'm not on nickname basis with her yet. Now I am. Kasia and I are, we're staying in the same house right now. So, yeah, she's one of the best humans in the world, along with her husband, Maciek. They are so sweet, aren't they? They're the best. They're so in love. Yeah, Kasia came in 6th back in 2026, had an incredible breakout performance. And so I think we've all just been waiting for her to nail another UTMB, and I truly believe it's in her. So yeah, she's been really solid recently as well. She's just been having great race after great race, and anyone who is from Poland and in the live chat, you can give her a shout out. I did ask her at the finish line of Ultra Australia earlier this year if she likes pierogi, which is like a double deep fried Polish food, and she just laughed at me. We have Emily Schmitz on screen. Emily's a HOKA athlete, American based in Chamonix, so she knows, she knows these mountains like the back of her hand. Stuff on your feet. She's also competed in CCC and OCC and had some very strong results there. Crushing it. I believe this is her first UTMB. Gloves. They're in there. Okay, all right. And she's pretty direct, straight to the point there with her support. And now it's... Here we have Kasia on screen. Last year, sadly, Kasia was having an incredible race, and her race ended at Courmayeur due to a very badly sprained ankle. So I'm sure she's feeling a lot of relief to be into Courmayeur, ankles intact, and feeling good in a super strong position. I think she's in about 7th right now. And this year has been a great year for her already. She came first in the HOKA Val d'Arène by UTMB, and that was 163 kilometers. So that was great training for what she's doing today. She looks really composed and focused here at the aid station. She also had a great performance, first place at HOKA Ultra Australia by UTMB early this year, and her last 4 results, first. So that would be a nice confidence boost for her coming into today. Absolutely. And that makes sense that you're staying in the same house, both sponsored by On. So Kasia is an On athlete, as well as Alyssa, who I am commentating with today. And on the left side of the screen, we have Martina making her way through the streets of Courmayeur, and she is going to get a beautiful sunrise on her way up. Sunrise, I don't know if it's first light or sunrise at about 6:15, but the athletes are going to feel a real sense of probably joy and almost a bit elated when that sun starts to come up, as they've been running all through the night. I love this too, that Kasia's getting in some real food, getting in some of those noodles. She has struggled with stomach issues in the past, but it looks like she's doing really well. Go, Kasia! Also, oh my gosh, I think I'm going to need to help her brush her hair out. After this race. This ponytail is looking like it looks like she's been out there running for nearly 10 hours right now.
All right, we have another runner coming in. This could be... Is it Solomon runner? Is it Anna Carlson? I don't remember her quite as well. Looks like it could be. The suspense adds to it, guys. She's trying to find her crew. Oh, this is the first. That's the worst feeling. This is the first athlete we've seen. Oh, this is Oh gosh, I hope they're. Oh no. I thought it was Antonina. Yes, Antonina Lushina. She's again incredibly strong runner. She came in second at Ultra Trail Cape Town last year, as well as she did very well at Doi Inthanon, the UTMB major, Asian major. That was really interesting what happened just then, because it seemed that she couldn't find her support. Yeah. A little bit more about Antonia. She is currently in 9th position, and oh my gosh. Yeah, she races a lot. Oh my gosh, yeah, she's got a lot of firsts there. This year earlier at the HOKA Ultra Trail Australia by UTMB, we were covering the 100-kilometer race. I was not aware that she won the miler in 19 hours 51. It's tough conditions in the Blue Mountains in Australia. If you haven't been out to Australia to race in it, you should get there. It's beautiful. But wow, her last 4 results have all been first places in nearly all milers as well. She's just for our international audience. Y'all down under like to call them milers. Yeah, sorry, we rounded up. Yeah, so miler means 100 miler. I've learned that. Oh, right, it's the wording. It's the wording, yeah. So, what do you call it? Just hundreds. Hundreds. Yeah, which is confusing with 100Ks, but yes, I kind of love the miler. A mile. So we have Kasha still on screen. She's taking her time, which is super smart, taking in the calories. It is fun, the different sort of slang or terminology that we use. Milo sounds more badass, I reckon. I think it's good. Yeah, I loved it. I reckon it's pretty Aussie as well, actually. I know Tarawera also calls it the miler, so. And we have Antonina on screen. She is 9th female right now, loading up all of the gels, getting in some solid food as well. And you were talking a little bit earlier, Alyssa, about the timing of how these athletes could possibly sort of guesstimate almost on their finish time. Can you explain to everyone who's just listening in on that? Yeah, so, got a smile from Kasha. The way that it was explained to me is if you're running kind of an evenly timed race, or you're not really fading at the end, that if you take your time at the top of Bertone, which is the climb out of Courmayeur, it's where we've been seeing the lead men. We have not seen a woman come through yet, and double that often is the time that people will finish by. So that's a pretty good indicator of kind of where you're going to come in. I think that's really cool, and it won't be too long until we start seeing the females come through there. So whatever their time is there, if you double that, it's a good indication of when they might be coming through to that finish line. And we've seen all these runners here taking in food, changing clothes, but also that moral support, maybe getting a hug or a kiss off a loved one. It can really help lift your spirits as you're heading back out there into the night. Unfortunately, for anyone who's just joined us as well, there has been 2 pretty unfortunate DNFs. Yeah. The only 2 UTMB winners who started this year, Vincent and Courtney, both unfortunately have had DNFs. We don't have any more information just yet on what happened with Courtney. We're wishing them the absolute best. I hope both of them are safe. We have another athlete on screen. Hopefully you can get an ID. Antonina looks like she is about to leave. She is in the 9th position for women. We do know there's at least one other woman in there. This is Mari Fenry.
Norwegian athlete. It looks like she is hot on Antonina's tail coming out of Cormier. That is our top 10 women out of Cormier. And I was timing earlier how long the leading females were taking at this aid station, because it's always really interesting how smooth the runners' transitions are and how well they can work with their support crew. Now, the lead female, Blendine, she was through in 2 minutes 45. Second female, Rachel, she was about 2 minutes. But the most calm and composed was Abby Hall, who sat down, took on some hot food, and she just had a really nice, calming sort of way about her as she moved through Cormier aid station. And we have Kasia on the left side of the screen. She, a little bit of insight of why she's still wearing pants. Is it a fashion statement? It's totally a fashion statement. No, she actually, unfortunately, DNF'd. Oh my gosh! Sorry, this is where the sleep deprivation is catching up. What is one of the big big island races in March? Oh, we don't know each other well enough to play charades just yet. Yeah. Anyway, we'll believe you. Chat, let us know. But she DNF'd a race in March due to hypothermia, and so she's being very, very particular about staying warm in this race, and so she's keeping the pants on, making sure the legs are staying warm so she can keep her body temperature up. I've heard that actually with a few different runners who know their body quite well, and they know that they need to stay warm and keep themselves protected. The conditions are changing quite quickly out there in the mountains. Even when I was running the last 20 kilometers of UTMB yesterday morning, I was up on the near the very top of one of the passes, and it's literally started hailing, and the weather can just change so quickly out here. Oh, absolutely. Saw in the chat, Trans Gran Canaria, thank you so much. That was, it was Trans Gran Canaria because Transvulcania's in May, and Blandine won Transvulcania. But yes, that is why Kasia's being so careful to stay warm. But we also have Antonina on the screen as well. Looks like she's moving quite well. And Antonina, we were just chatting about earlier, she actually won the HOKA Ultra Trail Australia by UTM Miler this year in Australia. Incredible time of, Miler, 100s, is that what? We can say it, yeah. A few people were commenting in the chat as well, laughing at the Aussie slang. So they call this the English commentary, but I call it the Australian commentary when I'm on. I love the meshing of the two worlds together. Also, I have a very good friend in Australia, so I get a little bit of the lingo. Now, you were chatting about Kasia earlier, and that's Katarzyna, who's having a great race out there today. You've been staying with her in the On Athlete House, and this year it is really cool to see how many brands are sort of investing in their athletes and really helping support them. I mean, I'm with Brooks, and I got to visit the Brooks Chalets the other day, and had about 30 athletes there, and it's so cool to see them helping support with food and just the organisation, everything that's involved with the week. Yeah, it's changing. It's changing, isn't it, slowly? And it just the change from even a few years ago to now, how much companies are investing in the teams to be able to perform at the highest level. It's pretty incredible, and I mean, personally, I just feel really lucky to be a part of it. But I also think it would be so cool to be able to share the experience. You know, one of the things I say the most is, if you ever wonder if you should be eating more food, go to a professional athlete house, and you will be astounded by the amount of food that is consumed. I mean, the quality of it. It's such good quality. Everyone knows their body really well. They know how to fuel well, and just the amazing fresh food that I witnessed was no, it's incredible, and just I mean, big dogs got to eat. Also, the social aspect, I think having the morale if you have a tough day out. There's been a lot of DNFs, especially in the OCC earlier this week. It was a hot day. A lot of the athletes who are used to competing in the faster, shorter distance races, that's sort of the next stepping stone, that sort of 50 kilometres. And even though it's a bit further than that, but
Yeah, it used to be 50K, now it's 60. It's a 50K bracket, but yes, it's in the bracket of 50K, but we just keep creeping a little bit higher. UTMB likes to keep everyone on their toes. They absolutely do, yeah. I always feel sometimes like UTMB is it's almost like a video game where it's like, and now the red lights, and now we're adding kilometers, and now we're changing the start time. They just, and of course all of it is with incredible reason and thought behind it, but I feel like, you always got to have to level up and figure out what challenge will come up next. Especially when you've got, I can't remember the exact number, it's about 10,000 runners over the week here competing. I mean, there's a lot goes into it. It's not just clicking your fingers. Ooh, we are getting someone moving very quickly down. Oh, I figured it was Ben. All right, we have eyes on Ben Demon coming down. The next aid station will be Arnova, which is at the bottom of that balcony section. So, you've climbed up to Bertone, and then you stay along the balcony. It's kind of rolling, and then you're dropping down to Arnova, and then climbing up to the Grand Col Ferret, which takes our runners out of Italy into Switzerland. And they have a massive descent off of Grand Col Ferret. That's really where you see if people's legs are still working. And it's pretty awesome as the runners are making their way through these different aid stations. Some of the food at the aid stations is amazing. I saw one of the... Take your word for it, I've never looked. They had salami at one of the tables. They had all this bread cut up. So you'll probably see the vision later on today. The different aid stations with the fueling. It looks amazing. Also, go ahead. The weather today, guys, here we go. Yes, we have Ben coming into... let's see if he's getting anything. But this is mile 62 approximately. So he is 100K into the race and looking super strong, just getting a refill on the water. And it's not long until the sun is going to start coming up, probably about 20 minutes, and some light will be coming through. And the weather today, it's going to be pretty dry and sunny. So anyone who is feeling the cold, they're going to be loving the weather's going to warm up a little bit. Big advantage for any Aussie runners because we know what it's like to run in the heat. Probably the same for a lot of these US runners. Yes. It's also, what's been the case for the past 2 years is that anyone who's come out early to train at UTMB, it's been so hot. So all of us kind of prepared for, I think, warmer conditions, and then the past 2 years, kind of at the last minute, it's shifted into much colder, rainier weather. So I think that athletes are pretty prepared, actually more for the heat than they were maybe for the cold. So, exciting to see that maybe all of that heat training is going to pay off later in the day. But we have Ben Dimon. He made quick work of that aid station. He is out at just slightly over 10 hours through 100K. And Ben, he had 2 years in a row where he DNF'd here at UTMB. Last year, he came away with the second place. And this year, I think he's back with a bit of vengeance. He wants that first place position. And now we have eyes. I know exactly who this is. This is also my aunt. Looking at their feet. I know the ankle, unfortunately. This is Claudia Temps. She's a Spanish runner for On. Also, along with Lucy Bartholomew, has 3 top 10 finishes in 3 consecutive years at UTMB, and unfortunately came in with a bit of an ankle injury, and so we can see her taping that up right now. I was really hoping that it wouldn't bother her, but it looks like she's trying to find some solutions to keep herself going. She's as tough as they come, so if anyone can do it, it's Claudia. And the energy at the sort of aid station has shifted a little bit. When the first males were coming in, it was a little bit eerie because no one had been through Courmayeur yet. And then there was a bit of a blitz of males coming through. The top 10 were quite rapid. And this here is... Capel. Yes. Coming through Bertone. So this section here is where, if you look at the race time and you double it, then that's a good indication of where they might be finishing. And again, this year is probably going to be fast because we've taken out the pyramid section and the conditions are still quite good. So
you're not adding time for poor weather conditions, and you're looking at a really nice day coming up. So I think we're going to see people just ripping. Here goes a bit of different food cut up there, a little bit of fruit, taking it on. What's your go-to for fueling at this point in the race, would you say? You're a nutrition dietitian lady's listening, isn't she? Sorry. It's still gels and liquid nutrition. Yeah. I don't think I've touched food from an aid station for a couple years now. That would be fun. The smorgasbord. It's a little bit risky though, isn't it? Because you're sort of playing with different foods. Yeah, it looks like Ben is interesting. He is only using one pole. I'm not quite sure why. Either he broke a pole or something might be up with his arm. That is unique. Well, it's a bummer for so many reasons. If the pole is broken, he will be able to pick up a spare pole at Champeloc, but this is a big climb to do with just one pole, or something may be wrong with his shoulder. Maybe he took a little bit of a tumble, but hopefully, honestly, broken pole is kind of best case scenario. That's true, actually, and I have not seen a broken pole in a long time. These things are pretty robust. Oh, have you seen a lot? Well, I break them. How do you do that? You just get it stuck and then you move forward and they just, unfortunately. And they're so light, but they are improving, so much. So I need to move quicker then. I broke a pole going up Col de Bonhomme, so right out of Contamine, and did not get a replacement until Courmayeur. So that was a long time to go with 1 3/4 of a pole. Very curious what's going on here with Ben. And it's interesting the different technique that you see runners using out there on course. Sometimes you've got the double poles. Tom Jolly, he's a UK runner. I'm not sure if he's out there today or not, but I raced in a multi-stage race some years ago, and he just absolutely fired it up the hills with double arms. But then a lot of people use the individual arms unilaterally. I think he's trying to do any port in a storm with this single pole. But, that's part of the game, is that you have these unforeseen variables. He probably did not put, potentially breaking a pole on his bingo card of things happen at UTMB, and you deal with it and you move forward as fast as you can. And I highly doubt that this, if anything, will be the thing that takes Ben down. I think he's mentally so locked in. It's like, here's another challenge. I got this. And you can see on the course profile here, you can see at the very top, there's the course profile, but then also just here the gradient that... He's at almost 24% right now. So with this climb, it's really steep off the start, and then it kind of drops down a little bit. Then you get another steep section, flattens out, you go through Refugio, and then there's this quite long, steep climb up to Grand Col Forêt. So, he's I think probably at the kind of flatter, rollier section before he hits another steep part. It's also a bit technical underfoot. You definitely have to be watching your feet on this part. Now, usually this map you can see on the split screen here on the left side, usually it's colored to sort of match the difficulty, but that was all in red then. Yeah. That makes me concerned, because normally it mixes between green, sort of an orange and a red meaning hard, but that was all highlighted in red. I think it was just showing the course from above though, not the difficulty. Yeah, this is a tough climb. It's just pretty relentless, I will say. And especially you've kind of been lulled into a false sense of security with that really runnable balcony, and then you hit again like, oh yeah, UTMB is a big mountain race. We have Ekaterina Mityava coming through. She has had many starts and a few finishes at UTMB. I really hope that she has a good year. I've run near her the past couple of years. Unfortunately, I think she has DNF'd the past two, so really rooting for her to have a strong day out here. I think I saw her possibly running in teens actually not long ago. I don't know if she was out there doing some training. Sense. Yeah. A few of us thought we spotted her. We were a bit excited. We thought, well, if she's here training, then we're doing something right. Yeah,
That red hair. It's amazing. It's so cool. Yeah, so we have Ben Demon leading UTMB. He is the only one who is through Arnova at this point. And it is currently about to hit 6 a.m. here in Chamonix. So hello to everyone tuning in from all the other wonderful places around the world. We're going to be with you for a little bit longer, and then you're going to be having Martin and Stephanie Case joining you back on the live stream as the sun rises, and these runners are going to be continuing their way along the course in the daytime here. Making their way back to Chamonix. I'm glad they give Steph and Martin a little bit of a sleep break. Well, the thing is, I thought Martin, yes, but we did get to chat to Martin in Commento earlier. Martin, he's so great to listen to on the live stream. So if you're getting sick of listening to us, you can get a little change up later on. Sure, the pros will be back to what you are, but I apologize to anyone who has to listen to my voice for too long. But Ben is charging his way up. He's had a strong season so far. A win at Lavaredo last year, second place at UTMB last year. He is an American living in France and runs for ASICS. And he's actually a father of 3. He had twins who were... Yeah, oh my gosh. I thought I'd mentioned it earlier, but he had twins born in shortly after his 2025 UTMB second place. So, I mean, second place, 2025 UTMB, and then twins were born. So, father of 3, he has a lot on his plate, but he's got a really strong family support network, and I think family means a lot to him. So, he has a lot that he's probably striving for out there and probably thinks of his kids. Yeah. Oh, that's incredible. He's probably pretty good at some sleep deprivation training then. Gosh, I wonder if he has 3 under 3. That's a whole other thing. God bless his soul. So we've got the first light at about 6:15 a.m. and then it's going to be actual sunrise about 6:45 a.m. and these runners are going to be hanging out for that first light. I heard fellow Aussie runner Lucy Bartholomew earlier asking Ryan Sands, who's her support crew, when's the sun coming up? And they're probably excited to get those head torches off. Oh yeah, it just makes such a difference because you can get the sleep monster. The sleepies can come, and when that sunrise comes up, it just feels like you are you're a new person, and you can just kind of reset your systems. It can also, if you're struggling with some stomach issues through the night, it can really help to reset the stomach when the sun comes up with that circadian rhythm. And we are getting that the weather is supposed to be warm and sunny today, so these runners are in for a treat. They made it just about through the night and are going to be rewarded with a beautiful day of running. And a lot of the runners who have changed their clothes into dry clothes or just fresh clothes at that Commento aid station, it means that they're going to be able to stay dry and stay feeling good. There's nothing worse than getting changed, then getting rained on again, and those body temperature changes can really affect a lot of runners out there. Especially adding on the changes in altitude as well. Amazing. Okay, we have eyes on our first woman, Blandine Rondel. She is coming into Bertone right now, looking all smiles. She does have such a energy about her. Did not grab anything from aid. Whoa. Wow, okay. Didn't even fill bottles. She does have such she's a charisma. Yeah. Yes, she's just had it the whole race. She did look a little bit, I think, down at Courmayeur, but it seems like she's regained her energy and enthusiasm. And yeah, so she came through right at about 6 a.m. Through the Bertone aid station. So we will get a time check on when we should be seeing Rachel Entrekin come through. She is not messing around, though. That was very quick through there. Yeah.
And we have eyes on Ben Demon, which we believe he has broken a pole, which is why he's running with only one pole at the moment. We're very curious to find out why this is. Maybe he's just trying to get an extra workout in one arm. He's trying to get some jacked biceps on that right arm. The interesting part is the next day we're like, why is one side so sore? It's Yeah, like, exactly. Oh, yeah, because I only used my right side for a significant portion of the race. He's moving so well, though. And we've just had Stephanie Case walk into the studio, so it's going to be a great day for you guys. Kevin or Tony? Is that close? Hey, that was like a mix. That was a mix of the two. That was pretty good, right? Kevin or Tony is key. Is that good? That was actually pretty good. Or is that one of my Aussie things? Hey, my pronunciation today has improved, Steph. Yeah. She's like, I don't believe you. No, the other day, I should probably keep talking about this. We have Stephanie Case and also Keith, the man, the legend. Keith is going to be chatting to you guys on the live stream today. And this is Ben Demon on screen. He is your current leader of the UTMB race, the crown jewel. And in second for the males is Baptiste. It'll be great to get some vision again of him on screen. And we won't be far off in the females, seeing the second female, Rachel, coming through into the Refuge Bertone. Yeah, so luckily Blandine was very punctual at 6 a.m., so pretty easy to be checking the times of when we see Rachel come through. So we are still waiting for her at the Refugio Bertone, which is the top of kind of the big climb coming out of Courmayeur. If anyone is joining us in the chat, we're not sure exactly what's going on with the pole situation. I think the second pole is actually in his pack. All right, we have eyes on Rachel. Oh, yeah, we might be able to hear a bit of audio from her. I don't know. I'll take water. Okay. Bro. Whoa. It's okay. The only words I heard from Rachel then was bro. Yeah. And I don't know if that's a good sign or not, but she just seems a little bit frazzled, doesn't she, still? Bro. We'll see. I hate to put too much onto her. Yeah. So, everyone has kind of their own approach. So we'll see. There's still lots of race left. I mean, she's a weapon. If you can run Cocodona 250 then and win. Cool. All right, he is making his way up. Yeah, I this is my assumption. He broke a pole, and it's in his pack, but he can't actually use it. I am curious if he's going to switch arms, actually, with this. Even out both sides. But luckily, this is a long climb, so that is the downside. But then he does really have a very long descent where he won't need to use poles, and then it's just a short climb up to Champéloc where he will be able to get a new pole out of there. And a question has been asked in the chat about, is it a disqualification if you discard a broken pole? So someone was asking, where's the other pole? I think I can see it here. Oh, he has it. Yeah, he has it with him. But is that a disqualification if you discard of the pole? I think if you left on the trail, it would be littering. So I definitely wouldn't do that. But I do believe, you're allowed to replace equipment if something is broken. We've got Stephanie in the background problem solving this. Yeah, Stephanie's helping us. So you can't leave poles. If you start with poles, you have to continue with them. But if you do have a broken pole, it appears that you are able to switch them out. Not going to lie, I'm loving these pink socks. These are fun to look at, really popping in the darkness here as Ben makes his way up the climb.
So anyone joining us, it's about 10 minutes until the first light here in Chamonix, and then sunrise is in about 40 minutes. All of these athletes who have made their way through the night, they're 10 hours and 18 minutes in. They will be very excited to take off those head torches, and you almost feel a little bit of an endorphin rush almost as that sunrise comes up. And I'm sure it's a pretty spectacular one. I'll catch it as I'm walking home after doing this to my bed. Yes, I know. We're going to take a little nap after this. To give everyone an update, I know there's been a few questions, but unfortunately, our two previous UTMB champions, Courtney and Vincent, are out of the race. We are wishing them the absolute best. We hope that they are all right and safe, but unfortunately, they are DNFs. Yeah, really unfortunate news. But this is ultra racing, and these things happen. There's so many variables out there. Things can change, and just wasn't their day. Yeah, live to fight another day. That's always the goal. So we'll do. Hats off to the cameraman who is keeping up with Ben right now on this climb. Oh, they're incredible, aren't they? Bring you guys the live stream. There's so many people out on course who they have little solar backpacks and sort of things that can. It's not only running with literally the winner of UTMB right now, well, the leader. It's carrying all of the camera equipment as well. They're have quite a bit of extra weight. I don't think it'll be too long until Abby Hall is going to be coming through that refuge at Baton there as well. Yeah, she was looking cool as a cucumber, as one would say. Yeah. She was about 10 to 15 minutes behind Rachel after that. Yeah, so I'm curious if she will be able to make up any time. Rachel really wasn't behind Blandine any further, kind of that like 2-3 minutes. So she's holding pretty steady on that. And everyone who's just tuning in, this has been Deman on the screen. He had DNF in 2 years in a row here at UTMB. Last year came away with second place, and he is here with a vengeance to hopefully win today. He's in fine form, looking very strong. Little bit of confusion happening at the moment with his one pole in hand, but he's making do, and hopefully we'll find out more as he comes into the next aid station on what is actually going on there. Also, we have not panned back to the aid station of Arnaud, so that means I assume no man has come through, so Ben has quite a lead right now. True, actually, yes. In second position is Baptiste, and Joaquin Lopez was right there as well. I made up a lot of time after. They may be working together, or I wouldn't be surprised if Joaquin may have passed Baptiste. I think Joaquin was feeling a bit stronger. I've also heard that this is one of his favorite sections of the course, so I think he's going to be ripping on it. And it's been interesting as well today seeing the different mental game at the Commento aid station on athletes not wanting to show too much emotion, or, you know, getting in and getting out quickly, so the athletes behind them who are chasing them didn't know like where they were at mentally. So it's a big mental game out there today as well. And I mean, even the sort of the variance in chasing and being chased. Ben's been out in the lead all day, and it can be quite exhausting leading the pack, setting the pace, and being chased by these guys behind him. Yeah, you know, I think a big difference is that Ben, from what it sounded like, this is coming from his crew and kind of the conversation we heard at the aid station, is that it wasn't his intention to go out in the lead. He is just running his race. I think he is kind of like, well, this is what I feel comfortable pace-wise going at. If you're going to come. If you're not, don't. And no one has come with him. So he is just out kind of doing his own thing. It looks like he is almost to the top of this climb, according to our climb meter, kind of seems climbometer. Yeah. I'm blanking now what we call it. The what do we call it? It's like the elevation graph, but yes. Yeah.
We need another coffee. Have you even had one yet? I haven't because I'm trying to sleep after this. But yeah, Ben is making quick work of this section. You know, there are a few places you can throw in that little run, and I think that's so crucial to kind of keeping the momentum on a climb. Is when you settle into, I am just going to hike this whole thing, I think you're leaving room on the table to challenge yourself, because no climb is just straight up. There are always sections where you can throw in a few steps of like can run. Yeah, and I think that really makes a difference. It also changes up the muscle stress. But here we have Baptiste in. So Baptiste and Joaquin Lopez. Wow. They are in right together. Hopefully have a race. They're working together, maybe having a little conversation. Baptiste is so actually Baptiste came in second the year in 2024, and Joaquin came in third. So this is like a redo of 2024 right now. And a lot of the aid stations this year are more self-sufficient, so it takes out that element of depending on who the person is that's helping you undo your bottles or giving you water. There is a lot more sort of self-sufficient aid stations now. Yeah, and I don't think that's a bad thing at all. I think it really evens the playing field, and part of our responsibility as runners is that we should be self-sufficient. We should be able to take care of ourselves. That is part of the challenge of these races, and so I like that the the responsibility is put on us. What are you doing? 3 minutes? Yeah, cool. Do you want to slide on in? Yeah, we don't want to kick you out because you guys are awesome. You're better than us. Well, I didn't want to say anything, but my experience specifically with the UTMB courses are really... And we are just getting a little bit of that glow. We are getting... The sunrise is coming. Getting some light out here. I'm sure that is warming Ben's spirits up as he makes his way. It seems like he's given up on the one pull and he is just straight going to the push on the knees technique. Well, good morning, ladies. Stephanie is back in the house. How has the night been for you guys? And Alyssa, my God, how are you after your incredible TDS performance? Oh, thank you. I'm doing really well. Yeah. Feeling good. Thanks. I don't hear that often, so I appreciate it. She's perked up from when she first arrived, I'm not going to lie. Oh, when I came in here, I was sitting in a chair just like, you can do this. You can do this. It was a little bit like a mid-ultra moment. You can do hard things, and you did do hard things. It's just, wow, such a pleasure to have you guys on the live. And now I'm wishing I stayed up through the night so I could have listened to you. I've just been hearing you for the last 15 minutes, but seems like you guys held the fort really well. Well, you also just finished TDS, so I think you need some sleep too. Yes, behind you. Well behind you. Okay. Okay, everyone, I'm sorry. They both ran TDS earlier this week. I did run 3 kilometers in today for this commentary gig. So, guys, it's been so awesome to be bringing this live with Alyssa to you today. We're going to be taking a quick break, and then in not too long, Keith and Stephanie are going to be taking over the reins. We will be doing the handover and catching everyone up if you are just waking up with us on the European side or going to bed on the North American side. But stay with us. We'll be back with you in a minute. We love stinky runners, but use the soap. You finish your race and your hands are nice and soft. How good is that? When every step counts, precision matters. Vabrum grips the wild.
so you can run free. No matter the trail, confidence makes you extraordinary. Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life. Benvenuti, buongiorno, siamo al terzo giorno di questa maratona televisiva, di questa diretta sulle Final by UTMB, dopo la OCC, dopo la CCC, una stratosferica CCC, siamo qui a raccontarvi la gara principe, il giro del Monte Bianco, partito ieri sera con 2 ore di ritardo per motivi meteo. Io sono Maurizio Torri. Marco De Gasperi. E subito un recap di quello che è stata la notte, di questa notte intensa, una notte che vede protagonisti anche gli italiani. E Marco, andiamo a raccontare subito una notte anomala, perché rispetto al solito non ci sono state tantissime defezioni, ma ce ne sono state di importanti. Era annunciata una notte
molto fredda o comunque con un maltempo ieri sera che ha costretto anche l'organizzazione a far slittare la partenza di 2 ore rispetto al programma previsto. Poi invece la notte è andata molto meglio del previsto, non ci sono state, soprattutto nelle quote alte, problemi a livello di freddo che di solito affligge sempre la parte del Col du Bonhomme, la Croix, la parte diciamo quando si ritorna in Italia verso anche il lac Combal prima della discesa su Courmayeur, quindi notte che non ha fatto vittime se non qualcuna illustre come Vincent Bouillard e Corneida Walter, ma siamo soliti svegliarci al mattino con molti più, come dire, ritiri, e invece un uomo solo al comando che ha preso veramente il largo nottetempo. Eccolo qui, è Ben Diman, il grande favorito della vigilia, un vantaggio per lui abbastanza consolidato durante questa sua cavalcata ormai lunga quasi 100 km, anzi lui si trova già oltre il 100° chilometro perché è sulla salita che va verso il Grand Col Ferré e ha seminato tutti gli avversari a circa 24 minuti di vantaggio su Baptiste Chassagne e Joachim Lopez, che seguono a debita distanza ma insieme il duo francese-equatoriano. Quindi situazione a livello femminile invece che ha un'altra grande favorita là davanti che è scappata ma non ha un grandissimo vantaggio. Si tratta di Blandilli Rondella, la francese, la beniamina di casa, con Rachel Hendrick in seconda a circa 4 minuti, meno di 4 minuti, 3 minuti e mezzo. Si trovano al rifugio Bertone le donne. Bene Marco, abbiamo un uomo che ha già vinto l'UTMB, una donna che insegue il sogno di vincere l'UTMB, ma soprattutto una performance molto molto importante al femminile per quanto ci riguarda. Sì, al femminile abbiamo assolutamente una Martina Valmassoi che è là davanti, non è neanche troppo lontana dal podio, e quinta in questo momento c'è, dopo Rachel Hendrick, l'altra americana Abby Hall e Gareth Arnold, 3 americane davanti a Martina, ma con distacchi che non sono poi così importanti perché Martina si trova circa a 3 minuti da un podio virtuale, per cui molto interessante sarà seguire la gara dell'atleta veneta che ha appena raggiunto in Courmayeur l'uscita del Sport Center di Courmayeur Lucy Bartholomew, che stava davanti in quarta posizione fino a quel momento. Abbiamo anche al maschile una posizione da top 10, quella di Tobias Geiser. La sorpresa è stata proprio quella di vedere stamattina Tobias Geiser, l'atleta altoatesino del team Dynafit, che si sta comportando davvero bene e adesso è un pochino scivolato indietro perché ad Arnuva è nono, ma quindi al chilometro 99.4 è in nona posizione, appena stato sorpassato dall'amico Hannes Namberger, ma lì davanti a meno di un minuto Zach Miller e Gauthier Bonnecarrer, l'atleta del team La Sportiva, a meno di 2 minuti, quindi diciamo la quinta piazza è a circa 2 minuti da Tobias, quindi forza Tobias, non mollare, avanti così, la situazione si sta mettendo davvero bene per noi. Per chi non si è messa bene invece Andy Reiter stava correndo su buoni livelli l'altoatesino, poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Sì, appena fuori dai 10 a Courmayeur, a 12ª posizione, 14ª posizione, e poi purtroppo lì in quel momento, circa l'82esimo chilometro, ha dovuto alzare bandiera bianca. Non sappiamo quale sia esattamente la causa, ma evidentemente lui ha subito questa notte che, anche se non troppo fredda, ma può lasciare davvero strascichi negli atleti durante la loro cavalcata notturna, e questo è successo purtroppo. Dopo un venerdì caratterizzato da condizioni di brutto tempo, sta albeggiando su questa salita con Ben Diman al comando e finalmente cielo terzo. Sì, guardate, è una giornata davvero stupenda e si sta spalancando davanti agli occhi. Luna piena. Con la cavalcata di Ben Diman verso il Grand Col Ferré. Altre vittime illustri durante la notte possono essere rappresentate da Josh Wade, l'atleta del team The North Face, che lo scorso anno fu terzo,
e anche da Rod Farvard, l'americano, che era partito piuttosto di buon ritmo nella serata di ieri, e però nonostante ciò un parterre che era molto ricco e continua ad essere denso di campioni che sono ancora in possibilità di giocarsi carte importanti in questi ultimi, diciamo, 70 km per chi si trova ad Arnuva. Ben Diman invece e anche questi due atleti che sono Joaquin Lopez e Baptiste Chassagne, sono un pochino oltre, quindi già oltre il 100° chilometro. Immagini davvero strepitose, immagini che ieri non abbiamo potuto godere, ma illuminare una giornata veramente grigia, uggiosa, nebbiosa, con pioggia battente. Ci ha pensato il nostro Cristian Minoggio, che ieri ha fatto qualcosa di storico, di epico, di impressionante. Per chi non l'avesse visto, tornate un attimo a riguardarvi l'arrivo di ieri sera, quando 2500 concorrenti dell'UTMB, 10.000 spettatori, tantissimo pubblico, ha dato il tributo che si merita a questo grandissimo campione. Ma ora le immagini, i riflettori sono tutti per la gara principe, il giro del Monte Bianco, il sogno di qualsiasi ultra runner. Sono veramente una gara epica, 174 km, 9.900 metri di dislivello positivo. La gara è partita da Chamonix con 2 ore di ritardo alle 19:45, tempo massimo per concluderla 46:45. Ecco, con le immagini il secondo uomo, che dovrebbe essere Baptiste Chassagne. Eccolo qua, infatti, atleta del Team On, un index di 926. Incomincia a vedere anche lui il cielo che si rasserena. Siamo veramente all'alba. Questi atleti sono impegnati intorno hanno già superato il 100° chilometro e adesso inizieranno una lunga discesa verso Champelac. I tempi di passaggio di Ben Diman lo portano a una proiezione comunque abbondantemente sotto le 20 ore, quindi sarà un grande tempo per l'atleta americano, però ci saranno anche in questa giornata delle variazioni di percorso rispetto al passato, quindi percorso del Giro del Monte Bianco che viene cambiato per motivi vari e svariati, e quindi non si farà più la flégère, così come è successo ieri, come è successo il giorno nella giornata di giovedì per la OCC, ma questo non cambia nello spettacolo. Abbiamo visto ieri che comunque rimane un tratto molto, molto tecnico, molto particolare, dove bisogna comunque essere anche abili, e dopo tanti chilometri questa diventa l'imperativo, essere capaci di gestire situazioni fuori dalla zona comfort su percorsi molto molto rotti da salite, discese e soprattutto radici, sassi e tutto quello che rappresenta la tecnicità di un sistema della corsa. Ti dirò, Marco, scusa se ti ho interrotto, ma a me questa parte finale piace quasi di più. Non c'è quella lunga salita alla flégère, però è un continuo saliscendi che la rende più nervosa, ma non è banale perché è comunque molto tecnica. Sì, purtroppo ieri sera non l'abbiamo vista benissimo perché ormai le immagini erano abbastanza, come dire, a parte Minoggio l'abbiamo visto davvero poco nel finale, e questo ci è dispiaciuto. L'abbiamo praticamente ripreso con le telecamere da quando mancavano 500 metri al traguardo, anche un po' di apprensione per tutti, perché non avere immagine del leader della classifica, che poi è anche un italiano, fino alla fine è stato così, anche una piccola pecca dell'organizzazione. Lo ci si poteva anche aspettare, perché i riflettori erano tutti per la gara principe, erano tutti in griglia di partenza, e ovviamente però dopo quelle poche immagini dell'ingresso in paese di Cristian Minoggio tra due ali di folla mai viste per una gara di trail, sicuramente l'hanno ripagato tutto lo sforzo che ha fatto, e un Minoggio così commosso, così felice io non l'avevo mai visto. Guarda che belle le immagini di Ben Diman. Bellissime queste immagini con le Grand Joras sullo sfondo e tutta la Val Ferré laggiù
con la zona del Lac Combal proprio sullo sfondo. Qui invece siamo sull'equatoriano Joachim Lopez e su Baptiste Chassagne che si è messo anche la giacca a vento, ovviamente con il clima, con le giornate serene, la mattinata serena, le temperature si abbassano molto e probabilmente anche un po' di vento, visto che abbiamo visto le bandierine muoversi un pochino. Eccolo qui, l'atleta il quarto atleta che è francese, anzi attenzione perché arriva Martina Valmassoi e siamo Martina appena quarta donna, quindi ha superato Abby Hall. Attenzione perché Martina si muove in avanti, sta facendo qualche cosa che già fino ad ora sarebbe stato difficile da pronosticare, perché il parterre è davvero importante, era davvero importante ieri sera. Le defezioni dell'ultimo minuto non sono state così gravi, a parte sul Maya Buddha, l'atleta nepalese che ha dovuto alzare bandiera bianca, ma altrimenti ci sono davvero tutte le protagoniste importanti. Solo Corneda Walter ha abbandonato di quelle forti là davanti durante la notte, per cui Martina quarta al momento. Ti aspettavi una Martina così aggressiva? Non me l'aspettavo onestamente. A 4 minuti da Kare Arnold, l'americana, che è terza al momento. Rachel Entrekin è un molto più lontano, ovviamente, perché transitata al rifugio Bertone alle 6.03, solo 3 minuti e mezzo dietro a Blandin Rondel. Stiamo parlando di una Martina che comunque ha 26-27 minuti di svantaggio dalla seconda, ma alla terza praticamente a tiro. Abby Hall è appena stata... No, scusa, non è questa, è Emily Schmitz, che anche lei è salita davvero forte, l'atleta americana, che davvero sta facendo una gara super interessante. Ha sorpassato, è passata da Courmayeur dalla settima posizione alla quinta, sorpassando Lucy Bartholomew e Abby Hall. Quindi bravissima questa atleta, che non è un fenomeno, ma oggi lo sta dimostrando quanto stia bene, così come Martina Valmassoi, che già qui all'UTMB ha concluso nei 10 2 stagioni fa, e oggi sta facendo veramente qualcosa di molto molto grande. Non diciamo nulla, ma sta davvero sorprendendo e soprattutto stravolgendo anche i pronostici. Sì, guarda, Martina ha focalizzato veramente quest'anno l'obiettivo, si è allenata bene, ha preparato bene il percorso, voleva fare una super gara, la sta facendo. Adesso vediamo, perché lei non è una che si sbilancia in attacchi improvvisati, quindi se è lì è perché sta davvero bene. Qua con le immagini vediamo sempre Ben Diman che sale, non usa i bastoni perché ne ha rotto uno e quindi era costretto a spingere solo con un braccio, e quindi adesso ha riposto quel bastone nello zaino e sale spingendo sulle gambe. Ben Diman ormai è vicino allo scollinamento, adesso qua la strada spiana un pochettino e comincia a vedere il chiarore del cielo. Un cielo terzo lo accompagnerà per i prossimi chilometri. Ha superato quota 100, ne mancano ancora circa una settantina, poco meno, per concludere questa gara, e ora la giornata entra davvero nel vivo. Andiamo a guardare nel frattempo, Marco, vado a controllare come sono messi anche gli altri italiani in gara, per darvi un resoconto e una sorta di recap anche per quanto riguarda gli altri nostri connazionali nelle posizioni di classifica. E nel frattempo con le immagini siamo sempre sulla gara uomini con il secondo e il terzo uomo. Abbiamo, come vi dicevo, al femminile quarta piazza per Martina Valmassoi, 45esima per Enrica De Matteis, poi Nicole Guidolin 62esima, segue Maria Luisa Tagliapietra 196esima, Isabella Vidili 212esima, Cecilia Ragazzi 287esima e Raffaella Bonetti 365esima, Luisa De Matteis 398esima e Catherine Bieler 399esima. Al maschile invece il migliore nella top 10 per il momento
L'alto attesino del team Dynafit è Tobias Geiser, qua segnano Andrea Reiter, ovviamente è ritirato. Poi abbiamo Riccardo Pianesi, 62esimi, non vedo Arricchi Montani più indietro, Francesco Claudio Gallo 125esimo, Martin Graff 130esimo, Roberto Mastrotto 130esimo, Riccardo Montani 139esimo, quindi procede con Mastrotto, 198esimo Carlo Pisano, poi Andrea Macchi 219esimo, Luigi Pecora 231esimo, segue poi Andrea Visinoni, Daniele Calandri, Alessandro Rostagno, Stefano Camaglio, Simone Corsini. Simone Corsini me lo aspettavo più avanti, Marco. Sì, evidentemente Simone ha qualche problema, potrebbe anche essersi ritirato, infatti è ritirato, è dato per ritirato Simone, purtroppo. Quindi orfani comunque di uno degli italiani più forti in partenza, ma chiaramente poi era le nostre speranze, molte di queste almeno erano riposte in Andreas Reiter, che purtroppo non sappiamo quale sia il motivo, ma Courmayeur all'88esimo chilometro ha dovuto fermarsi e vedremo come mai. Ecco che, Mauriti, stiamo arrivando alla sommità del Grand Col Ferret, giornata stupenda, si sta spalancando la valle svizzera per Ben Dieman, una cavalcata che sta diventando davvero epica per questo atleta che ha scavato per ora un divario molto importante, e chiaramente la gara non è ancora finita, quindi non possiamo già consegnarvi questa vittoria, ma Ben Dieman sta costruendo tassello dopo tassello una storia davvero importante per questa competizione, che eccolo qui adesso sta per scollinare a Fortuna che vive sui Pirenei francesi. Ben Dieman scorso anno secondo, è venuto lo scorso anno con non i favori del pronostico ed è stato secondo dietro al compagno di squadra del Team Asics Tom Evans. Questa volta Tom Evans non c'è e lui ha preso il largo molto presto ieri sera, quindi così sta facendo e sta legittimando questa prima posizione in maniera egregia. Nel frattempo dalla crew La Sportiva Nicola Giovannelli ci informa che Andy si è fermato al Bertone per problemi di stomaco. Ok, quindi fino al Bertone è arrivato, per cui ha fatto anche la salita, e un peccato davvero, evidentemente non se la sentiva più per questi problemi di stomaco che non ti consentono di poterti alimentare, e diventa così lunga e impossibile credere di stravolgere quelle che sono ormai le condizioni che ti portano a non essere più in forma e comunque in possibilità di terminare una gara così lunga. Ed eccolo Ben Dieman in discesa, adesso è il momento di sciogliere un po' le gambe, trovare la giusta postura e affrontare al meglio questa spettacolare picchiata. Guardate, ecco, oggi è il panorama che ci regala questa gara, una gara veramente strepitosa. Panorama strepitoso per una gara che è sicuramente la più attesa dell'anno, il giro completo del Monte Bianco, 3 le nazioni coinvolte, Francia, Svizzera toccate, Francia, Svizzera e Italia. Vi do anche alcuni dati a livello numerico che abbiamo già dato nei giorni scorsi: il 70% di atleti elite mondiali presenti qui a Chamonix, 846 sono in totale gli atleti elite accreditati, con un più 34 rispetto allo scorso anno, quindi un livello ancora in crescita. Il 46% degli atleti iscritti è appartenente al sesso femminile, 4 punti di margine in più rispetto allo scorso anno. 54 le nazioni rappresentate, il più giovane atleta in gara ha 20 anni, il più vecchio 54. Passa anche Dąbrowska, l'atleta polacca, che è settima in questo momento, e molto vicine le atlete dalla terza piazza fino alla settima, nell'arco più o meno di 10 minuti, e per cui ecco anche Dąbrowska, tra l'altro, che si tiene i sovrapantaloni per poter tenere le gambe bene al caldo, e qua intanto chi vola è questo atleta Ben Dieman, maniche lunghe perché caldo sicuramente non è là in cima, siamo
E qui a Chamonix 9 gradi per questa mattina, per cui tendiamo a pensare che là in cima si sia vicino allo zero. E qua Baptiste Chassagne che produce un po'... No, questo è Charvolen, esattamente, perché è il compagno di club nel team on di Chassagne. Infatti Chassagne è poco più avanti, che ha anche ancora la giaccavento indossata, mentre Charvolen sta facendo anche lui davvero una gara molto molto solida fino a questo momento. Siamo al rifugio Elena, stiamo salendo verso il Grand Col Ferré con tutti gli atleti. Questi è Caleb Olson, altro atleta molto atteso, capace, era uno di quelli che chiaramente per il palmarès poteva ambire davvero e sta facendo qualche cosa di grande, ma l'atleta che lo scorso anno ha vinto Western States ha focalizzato molto bene questo obiettivo, e vediamo che cosa saprà fare. In questo momento è in un'ottima posizione. Continua la discesa, la picchiata di Ben Diman con la sua classica corsa, tiene molto sciolte le gambe, le braccia, in modo da non irrigidire la parte superiore del corpo. Immagini strepitose con il camera runner che lo segue, alle volte entra anche il drone. Sono le prime luci del giorno. Ben Diman intorno al chilometro 105 e sta correndo da 10 ore e 49 minuti, ancora molto bene, ma siamo molto lontani dal traguardo, per cui tutto ancora può succedere. Dietro abbiamo un Baptiste Chassagne che 2 anni fa fu secondo, con Jacques Lopez terzo, e la storia si sta praticamente ancora ripetendo fino a questo momento, con i 2 atleti che erano degli assoluti non sconosciuti assolutamente, ma comunque dei poco pronosticabili atleti là davanti sul podio. Poi seppero fare un numero impressionante e questa volta invece stanno dimostrando quanto di buono hanno fatto nel passato. Scorso anno per entrambi non c'è stata la partecipazione UTMB. Joaquin Lopez ha partecipato a OCC giungendo 32esimo, per cui un anno interlocutorio dopo aver vinto comunque anche gare importanti come Mount Fuji la scorsa stagione. Ed ecco qui sempre il quarto uomo e il quinto uomo, quindi Joaquin Lopez e Battista. No, siamo su Charvolen. Sì, scusa, Charvolen è anticipato da Joaquin Lopez. E qua, no, questo è Caleb Olson, l'atleta Charvolen e Caleb Olson. Sono l'atleta del team Nike ACG, quindi quarto e quinto. Infatti ci danno la grafica, adesso corregge, del quarto e il quinto posto dei 2 atleti, dell'atleta francese e dell'atleta americano. Dietro abbiamo invece, non a molta distanza perché erano usciti praticamente insieme dal ristoro di Arnuva, Gauthier Bonnecarrère, e con Zach Miller non tanto distante. Qui torniamo di nuovo su Rifugio Bertone con la Fenre, l'atleta norvegese Marie-Claude Fenre, che per palmarès ha un terzo posto quest'anno nella Val d'Aran by UTMB, e una ragazza che anche questa sta facendo una buonissima gara con una top 10 virtuale, in questo momento 8ª. In base alle previsioni, Blandini Nordel dovrebbe arrivare intorno alle 17:30 a Chamonix, invece Ben Diman dovrebbe essere atteso intorno alle 14:40. Consideriamo che ieri la gara è partita 2 ore più tardi, per cui siamo oltre il tempo che vede di solito gli atleti arrivare nella piazza dell'Amitié, quindi siamo
un po' oltre il tempo, non per la percorrenza più lenta degli atleti, ma proprio anche perché stanno probabilmente andando molto veloci. Le condizioni sono state vantaggiose per loro perché, a parte un po' di fango, ma comunque il clima era davvero buono durante la notte. Questo a vantaggio proprio di questa anche miglior conduzione da parte di molti atleti che non si sono ritirati in molti come avviene di solito. Ecco qui Antonina Iushina, la russa che corre senza la bandiera purtroppo, ma comunque è anche lei tra le 10 e arriva non lontano da Marie-Claude Fendra. E dopo 100 km, dopo quasi 100 km anche al femminile, notiamo, Marco, come sia veramente serrata anche al femminile la sfida. 10 donne sono tutte molto molto vicine. Abbiamo visto anche lo scorso anno una top 10 che si è chiusa, nonostante da Walter, che poi nonostante l'infortunio ha voluto tagliare il traguardo e quindi aveva un po' allungato i tempi di percorrenza, ma lo scorso anno in 40-45 minuti 10 donne erano sfilate sotto la finish line, cioè vuol dire che veramente il livello comunque era altissimo, anche perché il gap dei primi uomini era decisamente contenuto, quindi si sta alzando in maniera esponenziale a livello mondiale sull'UTMB e anche a livello femminile. Ma comunque con le immagini siamo ancora sul quarto e il quinto uomo in salita. Sì, sono abbastanza staccati rispetto al tandem che li precede, che è quello del secondo e del terzo al momento, per cui Chassagne e Jacqueline Lopez. Loro sono entrati ad Arnuva al ristoro del 99esimo chilometro e mezzo con uno svantaggio di circa 8 minuti da Lopez e Chassagne, per cui c'è questa rincorsa, ma tutto è ancora possibile, almeno per il podio, perché i giochi sono aperti, sono 4 atleti che stanno giocando queste posizioni del podio, ma dietro non sono lontanissimi perché Gauthier Boncarrère, Zach Miller sono poco distanti. Berger sta salendo molto bene perché nottetempo è passato da essere fuori dai 10 ed ora lo ritroviamo in ottava posizione. Tobias Geiser dobbiamo valutare come sia il suo andamento di corsa, perché al rifugio Bertone era sesto ed ora lo ritroviamo nono ad Arnuva, comunque piuttosto vicino a Namberger, 2 secondi soli all'uscita di Arnuva. Ecco la bella immagine sulle Grand Joras, la valle della Val Ferré e questi atleti che si stanno godendo anche un po' di panorama nonostante la battaglia sia in corso e in pieno svolgimento. La sensazione, Marco, è che Tobias Geiser stia continuando la sua corsa al fianco di Hannes Namberger e lo tenga come punto di riferimento, almeno finché riuscirà. Bellissime anche queste immagini dall'alto, dal drone, che ci danno l'idea di come si svolgano questi sentieri, di come salgono questi sentieri sul pendio della montagna. Questa è l'immagine del secondo e del terzo uomo, ovvero Chassagne e Lopez. Sì, è corretto. Okay. Sono gli ultimi tornanti che portano verso la cima, ma manca ancora abbastanza, perché si va prima verso sinistra e poi dopo si ritorna con un lungo traverso verso destra, quindi Chassagne e Lopez ancora distanti, mentre si è involato praticamente Ben Dieman con un passo che non è stato possibile da contrastare per nessuno. Abbiamo visto durante la notte anche i passaggi nella base vita di Courmayeur, che è probabilmente la base vita più importante, anche perché avviene in orari notturni dove si scende dalle quote più alte, Col della Seigne. Ieri sera non è stato effettuato il passaggio in vetta alla Pyramide Calcaire, quindi Col della Seigne e poi giù verso la Combal,
e poi alla retta di Montfavre, la salita successiva, sempre molto dura e molto ostica, ma comunque un po' meno tecnica rispetto agli anni scorsi, perché avendo saltato le piramidi chiaramente il percorso in discesa anche è un filo più facile. Difficile anche il confronto rispetto al passato, abbastanza simile ma non comunque possibile confrontarlo direttamente con tutti gli altri anni. Tuttavia rimane il fatto che questo atleta Ben Diman se n'è andato da solo, ha fatto veramente il vuoto, come poche volte succede, Mauri. È successo alcune volte ma non sempre così in maniera perentoria, perché Ben Diman ha fatto davvero qualcosa di grande. E anche perché, Marco, bisogna pensare che ha ancora una settantina di chilometri da fare, da solo, anche mentalmente, non sono proprio facilissimi, quindi anche capire quando è il momento di affondare, a meno che lui ha fatto il suo passo e gli altri si sono sganciati, quindi resta abbastanza naturale. In fondo a Contamine era terzo e stava già, era in testa era con il mio gruppo di testa, ma era transitato in terza posizione. Alla Balm era secondo e poi se n'è andato via salendo la Croix du Bonhomme, quindi eravamo intorno al chilometro 42-45 di gara, e poi se n'è andato pian piano scavando margine fino ad arrivare ora ad avere più o meno 25 minuti di vantaggio sui secondi, che sono una cosa che stavo notando è che guardando la sua corsa, cioè la fa facile, però non è proprio, è abbastanza ripido, quindi lui corre veramente in un modo bello sciolto, anche come meccanica di corsa. È una meccanica di corsa che gli permette di non affaticare troppo le gambe. Qua siamo quarto e quinto uomo, salgono bene comunque, stanno spingendo bene questi due ragazzi. Sì, Chervolen sale bene, salgono in comune accordo con Caleb Olson, ed è molto molto buono questa posizione di avere comunque all'inseguimento questi tandem che si sono creati, che vanno d'accordo per scambiarsi anche un po' la possibilità di gestire il ritmo. Questo aiuta decisamente per non perdere la testa, e abbiamo visto invece come Ben Diman correva e stava andando avanti con il bastone, un solo bastone, perché l'altro gli si è rotto, bastoni in carbonio che possono tranquillamente rompersi in maniera fortunosa, per cui è andata così, e il prossimo ristoro potrà ricevere un bastone di riserva, per cui c'è questa possibilità poi nelle prossime salite, ma passerà ancora molto tempo, perché Ben Diman fino ad allora, anzi fino a Champelac, non potrà ricevere nulla, per cui sarà il momento quello al 135esimo chilometro quando riceverà l'assistenza da parte della sua crew. Interessante anche il ritorno di una superstar mondiale del calibro di Zach Miller quest'anno. Beh, Zach ha già fatto veramente qualcosa di grande con la gara, con una posizione davvero incredibile, con un risultato quinto posto a Western States quest'anno, condito da un 14 ore 20, che ha dell'incredibile, perché è atleta di una grande esperienza, 37 anni, e quindi essere qui e essere lì davanti fa veramente specie. Onestamente non me lo aspettavo, perché c'è da dire che già il fatto di aver recuperato bene alla sua età una gara tirata come Western States, come l'ha affrontata lui, è qualcosa di davvero, davvero grande. Sì, tornare alla sua età non è mai facile, anche trovare le motivazioni per esempio ieri Adam Peterman, che è arrivato con le donne, perché alla CCC abbiamo visto atleti che sono anche saltati. Lui è l'atleta che è arrivato sesto a Western States quest'anno, evidentemente dopo una partenza fatta anche abbastanza veloce, poi pian piano ha iniziato ad andare indietro, e ovviamente Western States, così come per Vincent Bouillard, non ha significato
la doppia fortuna per forza con la partecipazione a UTMB. Comunque gli ha fatto onore non aver alzato bandiera bianca, aver stretto i denti fino alla fine per tagliare il traguardo di Chamonix. Adesso vediamo che il sole pian piano fa capolino sulle vette, si sta alzando, e la fortuna di questi ragazzi che corrono l'UTMB, anche grazie al comitato organizzatore che ha rinviato di 2 ore per problemi legati al meteo, ha permesso loro di correre una notte non troppo bagnata, e ora si godranno una giornata strepitosa che accompagnerà il loro viaggio di ritorno verso Chamonix all'ombra del bianco. In mattinata poi noi avremo anche diversi ospiti e speriamo anche di avere qui con noi Cristian Minoggio per potervi raccontarvi e farvi raccontare questo suo sogno che si è avverato. Aveva fatto veramente una gara focalizzata al millimetro. Una grande performance quella dell'atleta piemontese del team Kailas Fuga, che era partito già super concentrato in partenza e ha dimostrato veramente di essere un cecchino. Ancora immagini di salita con gli inseguitori di Ben Diman, un Ben Diman veramente scatenato che ha un bel margine rispetto a chi lo insegue. Ben Diman è già praticamente al 108-110 chilometro, mentre gli altri sono ancora tutti in salita. Diman è praticamente già alla metà della discesa, la metà alta della discesa, dove c'è le pendenze più importanti. E questi due atleti sono invece, questi due sono il quarto e il quinto, ma gli atleti più avanti, Chassagne e Joaquin Lopez, sono a circa 5 minuti dallo scollinamento al Grand Col Ferret. Ecco il sole che arriva sulle vette, sulle cime delle Grand Joras, là in fondo. Sì, tra il terzo e il quarto, tra il secondo, il terzo, il quarto e il quinto ci sono circa 10 minuti. Eccoli qui. Intanto Chassagne che saluta chi gli fa il tifo, dietro c'è Joaquin Lopez. Sta per arrivare in meno di 6 minuti, ovviamente qua siamo praticamente al passo ormai. Adesso andremo a vedere il suo passaggio, il loro passaggio. Le pendenze qua cambiano, quindi permettono di mollare i bastoncini, di cominciare a correre, poi toglierà anche la giacca, è in discesa e via verso questa lunga giornata, questa lunga cavalcata di circa 70 km di ritorno verso Chamonix. È qui che viene inseguito dai cameraman Battista Chassagne. Un po' probabilmente Chassagne ha staccato Joaquin Lopez perché in mezzo c'è anche il camera runner, quindi potrebbe aver leggermente essersi un po' attardato Joaquin, ma lo vedremo davvero fra poco, quando ci sarà il passaggio, un paio di minuti. Infatti questa immagine dall'alto ci dà il camera bike dietro invece a Chassagne e un po' di vuoto, per cui Chassagne che se n'è andato un pochino, ha lasciato la compagnia di Joaquin. Immagini che fanno vedere già quanta gente è salita in quota nonostante l'orario, quindi sono saliti tutti di notte per accogliere i primi dell'UTMB, e non sono solo addetti ai lavori, c'è anche pubblico, tanto pubblico, eccolo qua. Davvero tanto il pubblico qui sopra. Ecco qui compagni che ce la becchiamo. Tutti gli amici e i compagni di team del ragazzo francese del timon, il 31enne francese Baptiste Chassagne, che arriva adesso al passaggio del Grand Col Ferret. Ecco quanta gente ancora lì, anche lì alla mattina, guarda le tende piazzate, la panoramica aerea che non lascia davvero tutti senza fiato, questa immagine mattutina. Guardiamoli un
po' bruciate le cime delle montagne, un po' sovraesposte, ma ci fanno intuire quanto è bello. Blandini Rondel che guida. È passata al Bonatti lei. Sì. Con 12 minuti di vantaggio. No, è diverso perché gli altri devono ancora passare, le altre sono al Bertone. Eccolo qua invece Ben Dieman che è passato al Grand Colferré in 10:49, il suo primo inseguitore. No, dopo 12 ore e 49 sono 22 minuti, quindi qualcosa meno. La Gilde Triolet lì da dietro che svetta, veramente importante lo shape di queste montagne che sono incredibili. Questo è il recap di ciò che è avvenuto ieri, dalla partenza. Andiamo a godercelo. Absolutely beautiful out there. It's such a beautiful course. The trail running community, there's always a support for each other. Everyone in the whole crowd loves this race and loves our sport. I wanted to win. I wanted it so much. I was dreaming about it. That's the best feeling and the best result. That's why I do this sport. I'm really grateful to be at the start line surrounded by these amazing athletes. If you are a trail runner, you have to take part one time in your life.
love stinky runners, but use the soap. You finish your race and your hands are nice and soft. How good is that? Ritorniamo live dopo questo recap e questo breve break pubblicitario con Battista Sciassagna che prova a buttarsi all'inseguimento del fuggitivo Ben Diman, un Ben Diman che ha un vantaggio importante, 25 minuti rispetto all'atleta francese del Team On. Allora, 25 minuti sono tanti, ma anche tantissimi sono i chilometri ancora da percorrere. Sono 70 circa i chilometri da percorrere per tornare a Chamonix, una gara ancora tutta da scrivere, una gara leggermente diversa dal solito perché il comitato organizzatore ha apportato alcune modifiche, non si passerà alle flégère, ci sarà quell'arrivo che abbiamo incominciato a conoscere anche nelle altre tappe, ovvero nelle altre due final, la OCC e la CCC, un finale un po' più nervoso con salita un po' meno lungo sul finale. Nel frattempo vediamo che il quarto e il quinto sono andati a riagganciare il terzo e stanno arrivando anche loro alla sommità. Quindi Lopez, Charvolen e Olson procedono insieme, viene raggiunto e si va a cercare anche l'incitamento del pubblico, degli amici. Caleb Olson va a sollecitare gli amici che l'hanno aspettato qui in quota. Eccoli qua, pronti a scollinare. E comincia anche per loro la discesa. 7 minuti e mezzo lo svantaggio di questi due atleti da chi sta davanti a loro, ovvero Battista Sciassagna e Joaquin Lopez. Lopez un pochino staccato da Sciassagna, circa 22-23 secondi di svantaggio, ma adesso arriva la discesa, per cui ci sarà una grande e lunga possibilità per Lopez di riprendere Sciassagna, e poi gli altri atleti sono invece appaiati dietro di loro a circa 7 minuti di svantaggio, per cui questi atleti hanno una mezz'oretta di distacco dal primo della classifica, che è Ben Diman. Vedi quanti sono le possibilità dei sentieri in questa valle, che nella parte alta è solcata da sentieri praticamente da destra a sinistra, quasi autostrade. Abbiamo visto infatti anche atleti nella CCC che erano molto più compattati in questa parte, alcuni prendere il sentiero di sotto, alcuni quello di sopra, cosa consentitissima ovviamente, se ritorniamo sempre all'annoso problema che si sta svolgendo in il dibattito in cui di cui stiamo parlando in questi giorni, del non perfetto interpretazione del sentiero, che a volte porta a delle penalità. In questo caso non sarebbe, diciamo, la giusta interpretazione, perché guarda qui, dalla macchina aerea, il sentiero, quello centrale, chiaramente quello più diretto, ma a volte, soprattutto quando ci sono degli avvallamenti, si tende ad uscire dalla strada principale, dall'ideale percorrenza del sentiero. Guardalo qui, Mauri, per esempio. Sì, qua un po' la pioggia, un po' i numerosi, infiniti trekker che ogni giorno affrontano questa balconata hanno creato ovviamente delle alternative.
tendenzialmente l'atleta cerca sempre quella più diretta, che a volte è quella ufficiale, a volte non lo è, e qui ci sta un po' l'inghippo. Qua siamo su Chassagne, non è ancora stato raggiunto da Joachim Lopez. Chassagne procede spedito verso il fondovalle. Guardate quanto è lunga, la prospettiva ci dà proprio la lunghezza di questo passo, mentre dietro il quarto e il quinto una valle questa, Mauri, in alto, che è davvero suggestiva, molto bella da correre. Quando arrivi, immagino gli atleti adesso che stanno per sopraggiungere con le prime luci dell'alba in cima al il Gran Col Ferré, affrontare questa discesa è davvero una gioia per gli occhi, perché dopo una notte così dura, così difficile, comunque sia, è bello anche ritornare. Intanto Caleb Olson si ferma un attimo e lascia scorrere Chervolen, non si sa per quale motivo, si guardava l'orologio. Il quarto e il quinto, stiamo parlando di Chervolen e di Caleb Olson. Nel frattempo ci segnalano che l'ultima edizione in cui la partenza dell'UTMB è stata posticipata, al punto che il vincitore della CCC è arrivato mentre i concorrenti stavano per prendere il via, è stato nel 2012. Le condizioni meteorologiche quel giorno costrinsero l'organizzazione a posticipare la partenza dell'UTMB alle 19.06, quindi una mezz'oretta, 40 minuti prima rispetto a quest'anno, e erano pochi minuti prima, alle 18.57, Toffol Castagnier aveva portato a termine la CCC e tagliato il traguardo, mentre i corritori dell'UTMB erano già schierati sulla linea di partenza, dando vita a un arrivo memorabile che ha vissuto ieri Cristian Minoggio. Sì, però è stata un'edizione in cui la CCC è stata accorciata e non allungata, 85 km in quell'occasione, per cui Toffol vinse la gara con un tempo inferiore a quello che doveva essere sulla prospettiva di una gara normale, di una gara regolare, per cui ci fu anche questo caso. Invece ieri Cristian Minoggio, vincitore della gara non di 100 km ma ben 107.5 chilometraggio, che ha mantenuto comunque anche lo stesso dislivello, anzi ha aumentato leggermente. Sì, 6.400 metri di dislivello positivo per l'atleta piemontesi, che ieri fino a notte fonda si è mantenuto nel quarter di Kailas insieme alla sua crew, ai suoi tifosi, a festeggiare. È stata veramente una impresa epica quella di Minoggio, un'impresa che entrerà nella storia e che lo consacra tra i grandi della specialità. Nel frattempo vediamo che, nonostante la discesa, Chassagne non toglie la giacca, preferisce tenerla. Sì, caldo non fa di sicuro, per cui molto meglio mantenersi abbastanza equa. Zach Miller, sì. E con Toby Geiser, mi sembrava proprio lui. No, è Namberger. 37 potrebbe essere Geiser, Sì, no, questo è Tobias Geiser, 100%. Quello davanti non riesco a riconoscerlo perché con la giacchetta non mi sembra Namberger, perché non ha lo zaino di No, assolutamente non è Namberger, ma dovrebbe essere proprio Zach Miller lì davanti. Che gara che sta facendo Tobias Geiser. Sì, no, ma soprattutto guarda come corre, guarda, molto, molto dritto con la schiena. Lui è sempre stato abbastanza reattivo, elastico. È The North Face? Sì, è Zach Miller. Stanno per arrivare, anche loro hanno recuperato parecchio. Saltella. È super reattivo e super dinamico. Intanto al Gran Col Ferré è transitato anche Gauthier Bonnet-Carrère, l'atleta francese del team La Sportiva. Ne arriva un altro adesso alle spalle. Dopo 2 minuti dietro Chervolen, quindi non tanto distante. E adesso stanno arrivando Miller e Tobias Geiser. Dietro c'era un altro atleta, potrebbe essere anche Namberger. Guardando chi c'è dietro. Ne arrivano tantissimi adesso. Qualcuno che sta risalendo da dietro,
vediamo perché erano davvero tanti insieme. Il Kailas. E con immagini veramente fotoniche vanno a scollinare. Nel frattempo torniamo su Chassagne, il primo inseguitore di Ben Dieman. È uno svantaggio era abbastanza importante. Virgil Morisette, atleta del team ASICS, insieme appena dietro a Tobias Geiser, e Zach Miller, che ha transitato anche lui insieme a Jean-Philippe Choumi, atleta svizzero del team Kailas Fuga. Quindi primi 10 transitati ormai, e Namberger non è ancora passato. Sì, infatti Namberger problemi. Namberger più dietro, ovviamente l'atleta tedesco è rimasto un filo attardato in questa salita, e rispetto a quello che era ad Arnuva. Adesso andremo a controllare quale sarà il suo immagini strepitose. È atteso imminente anche lui al Gran Colferré, però può succedere chiaramente di tutto da un momento all'altro qua, anche perché gli atleti sono già oltre il 105esimo chilometro. Questi invece, chi è già praticamente nella valle molto vicino alla Fulie, questo atleta che è Ben Dieman. Sì, lui ha delle luci molto più scure perché è nel fondovalle rispetto ai suoi inseguitori. 10 km oltre, mamma mia, in cima, una discesa ovviamente, però comunque ha affrontato una discesa molto lunga. Sì. Si sta approcciando al punto di ristoro. Controlla l'orologio. Ancora nessun passaggio in cima intanto degli altri atleti. 10 sono transitati al Gran Colferré, mentre andiamo a vedere comunque il passaggio anche delle donne che stanno per alcune sono già di vantaggio. Molte sono già arrivate al Bonatti e altre stanno molte, alcune sono arrivate al Bonatti. In testa c'è sempre Blandine Lirondelle davanti a Rachel Hendrick, Lirondelle che ha aperto davvero un buco tra sé e Rachel Hendrick con circa 9 minuti di margine, 9 minuti e 8 secondi di vantaggio, e questo solo per dirvi che sono qualcosa come oltre 6 minuti nella balconata, da valutare come se veramente Blandine Lirondelle stia andando sempre così forte, oppure Rachel Hendrick, che non era sembrata così lucida quando è arrivata al rifugio Bertone, stia invece pagando un po' dazio. Altri arrivi verso il Gran Colferré. Eccolo qui Zach Miller, no? Allora non era lui. La verità è che Zach Miller è dato transitato in cima al Gran Colferré già. E infatti quello zaino non mi sembrava uno zaino The North Face. Eccolo qua, una leggenda vivente del trail running mondiale, Zach Miller, una superstar che torna a calcare questi sentieri. Invece no, è proprio lui, è Zach Miller. Adesso lo vediamo molto bene, perché prima era dato transitato, invece adesso chi è transitato è Hannes Namberger, 10º, e non Zach Miller. Non si sa quale sia stato il rilevamento, l'errore nel rilevamento, ma qua è Zach Miller invece che arriva e transita. Davanti invece erano arrivati in sesta posizione Gauthier Boncarrère, Tobias Geiser, Virgil Morisette, Jean-Philippe Choumi e appunto il tedesco Hannes Namberger che chiude questa top 10. Qui è 11º, invece Zach Miller che sta transitando adesso. Si sta alimentando bene prima di intraprendere la discesa. Nel frattempo le immagini sono ancora su Ben Dieman, che si alternano sulla nostra sinistra Ben Dieman, sulla destra Zach Miller. Ben Dieman che ha finito la discesa. On fera un champagne, mais on a vu au live, pas de problème. Là, l'objectif, préserver tes jambes dans la vallée. Préserve-toi. 113 chilometri.
qua l'atleta americano. È molto sereno e tranquillo, concentrato, perché sa che sta facendo qualcosa di incredibile. Adesso deve stare attento in questa fase centrale prima della salita verso il Gran Col Ferré, una fase centrale, come abbiamo visto anche ieri, molto corribile, davvero scorrevole, poi è cambiata anche, quindi meno problematica dal punto di vista di percorrenza su sentieri, molto più strada asfaltata e quindi più facilità di arrivare anche rapidamente fondovalle prima di riprendere la salita. E qua adesso si sta concentrati, le telecamere concentrate su Zach Miller, che arriva, transita al Gran Col Ferré in questo istante in 14ª piazza. Applausi ovviamente per lui, atleta super conosciuto. Adesso sta pagando un po' rispetto a prima, non è più Zach Miller che è arrivato Courmayeur, qui inizia a uscire probabilmente anche la stanchezza di una stagione molto al di sopra delle aspettative, se non sue ma comunque anche dei suoi fans, perché Zach Miller non sembrava in grado di poter fare quello che invece ha fatto a Western States. Ha sporcato gli occhiali ed è ripartito, buttato in discesa anche l'altro americano Zach Miller. Nel frattempo Ben Diman, che corre ancora molto bene al suo piano in salita. Una fuga importante quella dell'atleta del team ASICS, 12 di 171 km. Adesso entra nella seconda parte di gara terminale sono 70 km. Sì, adesso la più difficile è quella che lo porterà verso il lago del Champelac, quindi lì ci sarà il ristoro assistito. Per adesso deve andare un po' con le sue forze, soprattutto con un solo bastone fino a Champelac, ma la salita non è molta. Poi il distacco, il divario è oltre i 20 minuti per questo atleta su chi insegue. Ecco che è transitato Zach in cima in 11 ore 33 minuti e 05 secondi, 4 minuti davanti c'è un gruppo di 6 persone, per cui e lui, a differenza degli altri, ha scelto in questo punto la parte alta del sentiero, ad esempio. Vedi che non ci sono bandierine in questa zona, anche perché è una zona obbligata, non c'è possibilità di errore. È ovvio che, guarda che immagine, che colori. Sì, immagini strepitose, però lui è affaticato, è molto affaticato. Eccolo qua la Fully, il passaggio del primo dell'UTMB 2026. Si corre al fresco per questi atleti in questa fase, ma sul finale sarà molto caldo. Mauri, quando arriveranno a Champelac inizierà davvero a scaldare, e invece per tutti gli atleti che sono impegnati in UTMB oggi una giornata sicuramente che volgerà verso temperature molto calde e quindi ulteriore disagio per gli atleti, che veramente oltre alla fatica hanno anche da combattere temperature delle basse zone della valle. Non si scenderà a Martigny come è successo ieri. Oggi le condizioni consentono, le condizioni di sicurezza, di mantenere il percorso originale per quanto riguarda la salita al Pas du Boven e alla Giet. Eccola qua la prima donna, Blandini Rondel arriva, siamo al chilometro 99.5. prende un gel, si può bere. Adesso ha capito anche lei come uscire, tutto a posto, via. Riempie l'acqua, probabilmente è l'unica operazione che le serve, perché tutto il resto probabilmente ce l'ha a disposizione, però è meglio fare sa benissimo che da qua fino al 115esimo chilometro non ci sarà, quasi al 115esimo, quindi 15 chilometri senza possibilità di bere acqua, quasi senza possibilità, perché solo qualche piccolo rigagnolo di qualche piccola sorgente che scende dal Gran Col Ferré, ma non è il caso di rischiare, quindi meglio
prevenire e portarsi più acqua appresso per questa fase molto lunga tra un respiro e l'altro. Bendiman riesce la era super solita per l'atleta americano del Team Asics. Oh, pousse-toi! Parte centrale. Invece con le immagini proviamo a tornare sulla testa, dalla testa maschile a quella femminile, ma evidentemente la connessione non è delle migliori, quindi ancora nuovamente su Bendiman, sul suo tentativo di fuga, un tentativo di fuga per il momento riuscito perché ha preso un considerevole margine sui suoi diretti inseguitori. Il primo è Baptiste Chassagne, poi segue nell'ordine Joaquin Lopez, Caleb Olson e Antoine Charvolin. Eccola qua invece la L'Hirondelle che insegue il sogno chiamato UTMB. Inizia questa lunga salita per Blandin L'Hirondelle, ma è consapevole che è non solo in testa ma con un bel vantaggio, adesso oltre 9 minuti su chi insegue, la sorpresa, ma fino a un certo punto, perché Rachel Entrekin, l'americana, era molto attesa, soprattutto la curiosità di vedere un atleta che di solito è adatta più a percorsi molto lunghi, ma quest'anno è stata ottima interprete anche di Chianti by UTMB con un terzo posto dietro a Walter e alla vincitrice ieri della gara della CCC, ovvero Ingvild Kaspersen. Quindi Rachel Entrekin che torna in Europa con solide speranze per poter far bene anche qui a UTMB. Per ora lo sta facendo alla grande con un secondo posto dopo 100 km di gara. Continua il forcing di Bendiman. La grafica ci fa vedere l'andamento del percorso, dove è attualmente il leader di UTMB 2026, index 946 per lui. Bendiman davvero sta ripetendo la grande gara dello scorso anno quando fu secondo. Qui dietro solo a una bellissima prestazione di Tom Evans che non lo staccò di molto poi, ma in questa fase i due erano già separati, erano già uno dietro l'altro, non molta la distanza fra i due atleti. Comunque per entrambi lo scorso anno un andamento lineare di corsa che diciamo non ha denotato così per Bendiman una flessione mai in nessun punto, per cui sa benissimo come interpretare questa fase. Sì, la gara la conosce molto bene, secondo qui già vincitore della Lavaredo Ultra Trail, un atleta che non necessita grandi presentazioni, ma non necessita grandi presentazioni nemmeno Blandin L'Hirondelle, la leader di classifica femminile, due grandi campioni, due degli atleti più attesi al via di questa UTMB, hanno rotto gli indugi e si sono portati al comando. Nella notte non tante defezioni, ma alcune decisamente importanti, come Vincent Bouillard, come la superstar al femminile, ovvero Courtney Walter. Intanto volevo andare a vedere come sta andando. È attesa imminente al rifugio Bonatti Martina Balmassoi, attualmente quinta assoluta. Praticamente sta per terminare la balconata che porta al rifugio Bonatti. Siamo veramente curiosi e trepidanti di vedere, perché l'abbiamo vista passare dal Bertone molto bene Martina, per cui speriamo possa continuare così, perché ci sta davvero emozionando questa sua voglia di entrare non solo nella top 10 questa volta, ma di fare un deciso passo avanti, e per ora sta stupendo. Sì, sta stupendo, deve star così veramente sarebbe qualcosa di storico, di epico per l'atleta cadorina del team Salomon International.
La luce del sole non ha ancora raggiunto Ben Diman e questo può essere ancora un bene per lui perché può correre a temperature fresche. Penso che poi più avanti passerà alla t-shirt, lui che corre ancora con maniche lunghe. Sicuramente gli sono servite questa notte, una notte che è stata meno piovosa del previsto fortunatamente, quindi ha anche servito a non falcidiare la starting list 2026. Claude Etienne è anche lui ad Arnuva, non si è ancora ritirato, il ragazzo francese su cui la Francia riponeva grandi speranze, ma questa immagine non lascia molto spazio ad interpretazioni. Se non l'ho ancora fatto ci sta pensando seriamente. Ultimo po' live? Questa è un po' l'ultima via di fuga perché da qua si può uscire sta spiegando un po', non sembra neanche così male in faccia in realtà, sta spiegando alla telecamera, a sentire. Non ho capito cosa ha detto io. Ben Diman continua a correre senza sosta, senza indugi, senza incertezze e spinge in doppia anche Blandini Rondel. Baricentro basso, età decisamente compatta, prima la Transvulcania, prima la Salomon Ecotrail di Paris e terza in Val d'Aran quest'anno. Una stagione decisamente positiva la sua. Andiamo a vedere per il momento è la prima atleta e l'unica atleta che sta affrontando la salita verso il Grand Col Ferret. Le altre sono attese alla precedente punto ristoro dove l'abbiamo vista passare tra 5 minuti, dovrebbe essere Entrekin Rachel e poi seguire nel giro di 20-25 minuti anche la Arnold. 50 minuti invece per la Smith e attenzione perché Martina Valmassoi dovrebbe avere passato la Smith, però la vedremo dopo perché è data 34 minuti. Credo il contrario, Smith ha ripreso Valmassoi, infatti Martina era quarta ed ora è quinta, per cui sì, il passaggio a Rifugio Bonatti è alle 7:26 e 7:29 in Valmassoi, quindi è quinta ora. Guarda qua. Questa è la previsione di Arnuva, ovviamente. La previsione di Arnuva, Martina Valmassoi è 3:34 e la Schmidt è attesa 3:49. Sì, però questo qui è il passaggio. Sì, a volte sbaglia la previsione, non so per quale motivo, anche prima c'erano alcune discrepanze tra le previsioni, quindi stiamo un po' a quella che è la realtà. Intanto la realtà ci dice che i leader della classifica sono questi. Al maschile lo vediamo sulla sinistra, già impegnato in un tratto più in là nella valle verso Pralefort, e qui invece siamo con Blandini Rondel sulla salita verso il Grand Col Ferret al 100° chilometro in questo istante. Occhiali già abbassati nonostante il sole, non si è ancora arrivati in questa prima parte di salita, una prima parte decisamente ripida dove l'ausilio di bastoncini è indubbiamente utile. Invece parte collinare dove si perde ancora quota per Ben Diman, una fase abbastanza interlocutoria di gara questa,
Poi si entrerà veramente nel vivo quando arriveremo nella parte degli ultimi 20-30 km. Per il momento nessuna difficoltà per l'atleta americano. Sta correndo davvero facile, sta correndo in conserva con un buon margine su chi lo insegue. Immagini ancora su Blandini Rondel, su questa splendida giornata che sta per cominciare. Si gode anche un po' il panorama, è giusto che sia così perché è un panorama decisamente impagabile. Noi una giornata ancora decisamente lunga. Andremo a accompagnare i primi uomini e le prime 10 donne al traguardo di Chamonix, e non appena la strada, le pendenze si abbassano, la Lirondelle prova subito a rilanciare. La Colferré tra 43 minuti in base alle previsioni, la leader di classifica femminile. Alla Fully invece Battista Chassagne è atteso tra 11 minuti, a 13 Lopez, tra 21 Olson e Charbolen a 19. Tobias Geiser invece è attualmente in 10ª posizione e sta correndo al fianco di Hannes Damberger. Nel frattempo ecco gara donne arrivo al ristoro anche per la seconda concorrente, Rachel Entrekin, atleta americana del team Norda, sta girando indecisa, vedere se trova qualcosa di proprio gradimento. Non è convinta, No, sono 13 minuti di stacco fra Lirondelle ed Entrekin, quindi si apre sempre di più il divario tra le due ragazze. Era di 2 minuti al rifugio, poco più indietro, al rifugio ormai 8 km fa, al rifugio Bertone, mentre 9 al Bonatti ed ora 13, quindi si prende tutto il tempo necessario. Non mi sembra nemmeno Lirondelle aveva effettuato queste operazioni molto più velocemente ed era partita subito, proprio anche è molto più lucida. Rachel Entrekin ha fatto un segno per ringraziare, visto che aveva la bocca piena, e via. E parte. E chi è partita con decisione è Blandini Lirondelle. Quest'anno vincitrice della Transvulcania con tempo record, Blandini Lirondelle, atleta che ha vinto praticamente tutto, ma le manca l'UTMB, per cui qua sta cercando di portare a termine una dei suoi obiettivi assolutamente più probabilmente più importanti della propria carriera, che potrebbe arrivare quest'oggi, se le ragazze che stanno dietro glielo permetteranno, ma lei lo sta ampiamente meritando in questa fase. Qui le pendenze non sono importanti, quindi ha mollato i bastoncini, si è rimessa a correre Blandini Rondelle. Il piano ha una corsa decisamente redditizia e comunque ancora molto leggera, e non sembra avere addosso i 100 km che invece sono ormai percorsi in quasi 12 ore di gara.
con una notte, per quanto non troppo pesante, ma sempre comunque una notte impegnativa in cima alle montagne, con Pradela, Col de Bonhomme. Ed ecco qui invece su Chassagne, ragazzo 31enne di Lione, che sta facendo veramente un'altra bella performance dopo aver vinto lo scorso anno la Diagonale des Fous, che è una delle gare mitiche per i francesi. Qua l'incontro con Ludovic Pomaré, che lo saluta, e l'altro campione che oggi curiosamente non è alla partenza di UTMB, atleta che ha vinto ancora una volta con tempo record quest'anno la gara americana dell'Hard Rock 100, e poi ha partecipato nel mese di agosto anche alle Chape Belle, una delle gare più storiche e tradizionali del calendario francese, che si svolge partendo sulle Alpi marittime. Qui invece Ben Diman, UTMB Index 946, 20 punti più di Baptiste di scarto, Chassagne, che è sulla destra. Ben Diman scorso anno 19 ore e 51 minuti per il secondo posto, che gli è valso l'investitura proprio di essere tra i grandissimi del trail running attuale, dell'ultra trail running attuale, dietro a Tom Evans. Hanno 6 km di distanza uno dall'altro. Ben Diman con la sua classica corsa. Chassagne che segue. Ha staccato nettamente Joaquin Lopez in discesa, lui aveva un piccolo margine di 20 secondi, Lopez non è riuscito a rientrare, evidentemente un po' stanco e non in grado di mantenere a vista Chassagne, infatti a dietro non si vedono avversari. Vedete che nonostante la mattina sia presto al mattino, ma tanta gente già sul percorso, anche nelle parti alte, al col Gran Colferré ce n'erano probabilmente più di 50-60 Je me sens bien, je me sens serein et apaisé. Et je dirais aussi enthousiaste. C'est une course effectivement qui a une saveur extrêmement particulière, au sens où c'est à la fois la plus grande course du monde, mais aussi une course locale, puisque j'habite vraiment juste à côté. On va passer vraiment à 200-300 mètres de la ferme où habitent mes parents, à quelques kilomètres de Combloux où j'habite et où je m'entraîne quotidiennement. Donc en fait, si tu veux, le paradoxe entre le plus gros événement trail du monde et l'aspect course locale fait que ça crée une forme de bouquet un peu d'émotions qui est très particulier, très singulier, et ce qui en fait pour moi le Graal en termes de compétition à laquelle participer. C'est une des raisons pour laquelle j'aime autant l'UTMB, c'est que pour moi ça consacre l'athlète et même l'homme le plus complet du peloton, au sens où il faut savoir courir sur les portions roulantes, il faut savoir grimper, il faut savoir descendre dans le technique, puisque le dernier tiers de course il est vraiment pas donné. Plus tu avances, plus ça devient dur et exigeant. Il faut savoir aussi répondre à une certaine forme de pression. Du coup, il faut maîtriser tous les paramètres qui font d'un athlète de haut niveau, et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est que je trouve que ça ne consacre pas les athlètes qui ont vraiment un point fort très affirmé, mais plutôt les athlètes qui n'ont pas véritablement de points faibles et qui sont, comme je vous disais, extrêmement complets et polyvalents. Donc c'est un peu la quintessence de ce qu'on peut aspirer devenir en tant qu'ultra-trailer. C'est forcément en fait la deuxième place à l'UTMB 2024, ça a été un véritable révélateur pour moi, au sens où j'ai pris conscience de mon potentiel, je pense, et j'ai aussi légitimé tout le travail et tout l'investissement que j'avais effectué en amont. Du coup, ça a été, il y a vraiment eu un avant et un après, et
je le considère effectivement comme un point d'étape extrêmement positif. C'était un socle de sérénité en se disant j'ai déjà fait deuxième en 20h22 dans un certain contexte, en étant l'athlète et l'homme que j'étais en 2024. Donc si je suis capable de faire 20h22 dans ces conditions-là, si je progresse, par la suite, ça veut dire que j'ai le potentiel de faire mieux. Et quand tu commences à jouer sous 20h22, tu te rapproches de choses plutôt sympas. Pour tout te dire, d'habitude, j'arrive sur l'UTMB avec la volonté de courir parce que j'en ai marre de me préparer, parce que je suis un peu rincé de la préparation et qu'il me faut une course, et parce qu'ensuite je sais que la coupure va arriver. Là, cette fois-ci, je ressens pas ça, je suis presque déjà nostalgique de la préparation, j'aurais encore envie de m'entraîner, donc je le prends de manière plutôt positive et je me dis juste qu'il faut que j'arrive sur la ligne d'arrivée, mais suffisamment, j'aime pas le terme détruit parce que j'aime pas détruire mon corps, mais suffisamment repu d'efforts pour me dire ok, là pendant 3 semaines, 1 mois, je retourne pas en montagne et juste je me repose. Et je pense que je vais vraiment avoir besoin d'aller loin dans l'effort pour avoir ce sentiment-là, parce que je me sens particulièrement frais et enthousiaste à l'idée de continuer de m'entraîner en montagne. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'aimerais le vivre. Et j'ai 3 mots-clés que je peux te partager maintenant. Je me suis donné 3 mots-clés pour cette course, c'est grandir, jouer et y croire toujours. Donc voilà, si j'ai respecté ces 3 mots-clés, tu me retrouveras satisfait sur la ligne d'arrivée. Un'intervista molto bella nella quale l'atleta francese dice che è un po' un paradosso per lui l'UTMB, perché per tutti è la gara più importante del mondo, per lui è una gara locale, perché abita proprio vicino al passaggio dell'UTMB, quindi vive un po' questa doppia cosa, quindi ha grande rispetto comunque per questa gara e dice che è una gara che la si vince solo se è un atleta completo, come proprio atleta e come uomo. È una gara che premia veramente l'atleta che ha una maggiore completezza, che va in salita, in discesa, sul piano. Qui nelle immagini andiamo su Joaquín López che cerca di ricucire sulla seconda piazza, anche in questo caso atleta del team Kailas Fuga. Joaquín López non è così lontano da Baptiste Chassagne, infatti ha preferito scendere del proprio passo senza accettare la compagnia che era poco più avanti e quindi non ha voluto andare a chiudere tutto, però saluta, quindi buona la sua condizione fisica attuale, e Joaquín López che ha un passo meno aperto, più piccolo di statura rispetto a Baptiste Chassagne che invece è molto alto, 1,86 m, per cui la possibilità per Joaquín di provare a ripetere quello che è successo nel 2024, quando arrivò terzo, una sorpresa quella volta, podio per il team Kailas Fuga allora, che ha lanciato veramente questo marchio in quella stagione. E qui Baptiste Chassagne team Monte invece, che particolarmente non è un marchio che propone scarpe da trail così performanti come altri, non sono quantomeno così riconosciute come scarpe molto tecniche da trail, però un marchio davvero impressionante dal punto della popolarità che ha nel mondo dell'urban lifestyle, anche outdoor, per cui marchio svizzero che sponsorizza Baptiste Chassagne dopo aver militato con i colori del team Nike. Nel frattempo prepara i flask, ha visto l'ingresso nel punto ristoro. Io vi do un aggiornamento: prima abbiamo visto in classifica un po' tardato Ricky Montani, vi informiamo del motivo di questo ritardo. Una brutta caduta nella notte per Ricky, che dopo Courmayeur ha dovuto fermarsi ancora un po' in salita verso il Bertone, adesso sembra però andare meglio. Ecco il ristoro di Chassagne, va a riempire con acqua
Adesso gli offrono la brocca per facilitare il riempimento. E rifatto. Evidentemente a freddo. Sì, ancora probabilmente a temperature non ancora proprio così gradevoli per correre senza la giacca. Infatti anche Ben Diman, vabbè che non ha a disposizione poter fare il cambio perché non è assistito questo ristoro di La Folie, ma ha ancora le maniche lunghe e mi sembra di vedere che stia correndo molto bene con questa situazione. Anche se guardi anche Jacqueline Lopez che i manicotti se li tiene abbastanza su, per cui caldo non fa. Dicevamo stamattina appena ci siamo svegliati c'erano 9 gradi qui a Chamonix, quindi il freddo, anche perché la giornata molto, molto bella, molto soleggiata, probabilmente il modo di scaldarsi. Il sereno. Jacqueline Lopez si lava anche la faccia per rinfrescarsi un po' e se ne va. Anche lui entra ed esce, che abbia ieri hanno avuto qualche tentennamento anche il ne s'arrête même pas, il passe droit à travers le poste, direction Champé, 14 km. Ecco che ferma anche Joaquin con stacco più o meno vicino al minuto rispetto a Chassagne. Dicevo proprio di quell'edizione del 2024 quando Chassagne fu secondo e Jacqueline Lopez terzo, che veramente curiosamente si sta ripetendo in questa stagione. In quell'epoca, quella volta a vincere fu Vincent Bouillard, che invece questa notte si è ritirato. L'atleta del team HOKA ha dovuto alzare bandiera bianca durante la notte e invece davanti questa volta a fare le veci del possibile, del probabile vincitore, quantomeno possibile, è Ben Diman, l'atleta americano. Nel frattempo Chassard continua ad alimentarsi, barretta da una parte, flask dall'altra. Sono le 7:52 di mattina e il primo concorrente è al 120° chilometro, quindi 50 chilometri ancora da affrontare per Ben Diman. Gli ultimi 50 chilometri sicuramente non facili, di fronte a lui ha 1, 2, 3, 4, 5 salite di fila. E tra l'altro salite anche piuttosto impegnative, più nervose, ma adesso quella che forse è la meno adatta ai corridori di trail running, è quella che un po' patiscono in tanti, è questa fase, questa strada in falsa pendenza in discesa che scende, perde circa 400 metri di slivello fino al punto più basso in circa 9 km. Questa è la sezione per alcuni anche molto monotona, molto un po' noiosa, poco interessante e soprattutto che stanca, perché bisogna sempre comunque stare sulle gambe, spingere, e poi ci sarà la salita, quella verso Champelac, non lunga ma comunque anche questa piuttosto impegnativa in alcune parti di tracciato. La grafica infatti intanto ci sta facendo vedere il rapporto di percorrenza tra Ben Diman e i suoi diretti avversari nelle varie sezioni dell'ultimo tratto. Su Lopez, che ha fatto una parte più veloce rispetto a Ben Diman, ma generalmente Ben Diman se n'è andato durante la salita al Grand Col du Bonhomme, quindi quella è stata il momento in cui ha deciso di aprire un divario fra sé e gli avversari, e per cui dopo la maratona se n'è andato ed ora è in fuga solitaria da oltre 70 km. Qui siamo su Caleb Olson, che sta per arrivare anche lui al ristoro di La Folie.
Dovrebbe arrivarci tra circa 3 o 4 minuti. Atleta americano. Anche la compagnia dell'atleta americano con Antoine Chervolin è in questo momento giunta al termine. Sì, non è più la stessa che era quando gli atleti erano transitati sulla Grand Col Ferré, però molta freschezza sul suo volto nonostante tante ore anche per lui ormai trascorse. Qua Reccelente che sta ancora salendo verso Rifugio Elena, si porta anche lei in questa fase di sentiero che non è molto pendente, sì, a circa tipo 20 minuti di svantaggio su Blandini Rondelle. Corre un po' più contratta rispetto all'Hirondelle, sembrava più agile in questa fase, come vedete pianeggiante, piuttosto pianeggiante questa parte. Va di qua e di là da questo torrente con attraversamento del ponte, si sta sempre praticamente sulla sinistra salendo per arrivare al rifugio e poi si porta totalmente sulla destra poi è un po' più spostato sulla destra, ma ancora lunga per questa atleta. Ecco qua il rapporto fra Blandini Rondelle e Reccelente che incontro Blandini Rondelle, migliore è stata la sua salita a Rifugio Bertone rispetto all'Hirondelle, infatti l'aveva recuperato anche parecchio, quasi un minuto, quindi non male la sua salita al Bertone, molto dura tra l'altro, una salita di 4 km che ha tantissimo dislivello, 800 metri di dislivello, e poi da lì invece è andata un po' in crisi. A questo punto sta molto meglio l'Hirondella, Sì, vedi anche come si muove, come si guarda in giro, è proprio in un momento positivo la tutta transalpina. L'Hirondella sta veramente in questa fase più bene rispetto a Rachel, che comunque è un atleta di tanta esperienza, soprattutto sulle distanze più lunghe, quindi Ecco la salita al Grand Col Ferré con Blandin l'Hirondelle. non manca molto il passaggio di altre atlete a Darnuva ed è imminente Gareth Arnold, l'atleta americana che è terza, non l'abbiamo ancora vista fino adesso per tutta la gara, per cui l'atleta del team Altra sta per giungere a Darnuva, da lì avremo un po' la sensazione di come sta la ragazza americana. Poi dietro di lei teniamo il fiato in sospeso per Martina Valmassoi, che è stata sorpassata da Emily Schmitz, ma Emily Schmitz comunque molto in palla in questa fase, per cui Martina non sta andando piano, ma logicamente ha dovuto subire questo rientro della ragazza americana. Dietro Valmassoi c'è Lucy Bartolomeo, data tra 11 minuti anche lei al ristoro di Arnuva. La terzina Dombrovska un po' più indietro, tra 16 minuti. Quindi Abby Hall è l'atleta che ha ceduto, schiantata praticamente nella salita all'Albertone, lei che era a un certo punto terza, quarta, era terza anzi a Courmayeur, quindi Abby Hall, vincitrice lo scorso anno di Western States, che Rachel vient de me dire prima qu'elle a buona pris metà un bus parte en di traversant la route. buona gara fino adesso, fino a quel punto, fino a Kuruma, e poi dopo ha iniziato ad avere qualche piccolo problema. Ragazzi, qui iniziano a pesare i chilometri sulle gambe, iniziano a farsi pesanti. Rachel Entrekin è una che di chilometri ne fa tanti, eppure anche lei ha una fase non proprio positiva. È già migliorata però come postura rispetto alle prime fasi di salita, però sta decisamente molto meglio e sta molto più veloce Blandin l'Hirondelle.
che tra una ventina di minuti dovrebbe arrivare a svettare in vetta al Col Ferret, al Gran Conferré. Index 807, 101 km per lei già fatti, una notte decisamente produttiva per il Blondin Hirondelle. In una notte ha fatto i chilometri che la maggior parte dei runner non fa in una settimana. Ma che sta salendo. Continuando sempre ad alternare fasi di corsa ad altre di camminata, e adesso l'altro arrivo alla Folie del quarto atleta. Ok, donc je le suis pas là, après. Guarda, il quinto atleta per il momento in gara, Antoine. Dove va? No, ha sbagliato strada. Sì, secondo me un po' di difficoltà a rintracciare quel che era abbastanza chiara. Ecco qui che entra, vediamo se no, non è un orientista sicuro. Adesso ci sono abbastanza frecce perché non sbagli più strada. Va tout droit, tout là. Adesso è entrato qualcuno e riparte. Ok, istradato. Con le immagini arriviamo con torniamo su Blondin Hirondelle che tra poco arriverà in un posto al sole. Si alza pian piano il sole dopo questa lunga notte. Qua siamo sulla seconda donna, la sua diretta inseguitrice Rachel Entrekin, che ha uno svantaggio di più di 20 minuti, adesso va aumentando. Con le immagini invece andiamo su Karen Arnold, attualmente in terza posizione. Anche lei atleta americana del team Altra. Ecco, quindi ha transitato anche lei da Arnuva, la terza classificata Karen Arnold. Una buona gara fino adesso per quest'atleta, e passaggio appunto ad Arnuva dopo 12 ore 09 con uno svantaggio da Rachel Entrekin che le sta davanti di 20 minuti e più o meno di 33 minuti e mezzo da Blondin Hirondelle, quindi distacchi che si stanno pian piano aprendo, ma non è ancora finita perché può succedere ancora di tutto, per cui stiamo a vedere che cosa ci dirà questa salita. Di certo è che Rachel Entrekin era un filo in crisi, ma Karen Arnold non è che sia tanto da meno, sta salendo ma non proprio con grande convinzione, porta un po' a spasso i bastoni, non ha la convinzione che aveva invece Blondin quando l'abbiamo vista impegnata in questa fase, che quella iniziale del Gran Col Ferret, la prima volta che la vediamo, Mauri, perché non c'erano gli altri anni le camera runner, è una salita molto dura nella prima parte, le pendenze sono davvero impegnative, poi c'è una sezione più facile che è circa 1 chilometro, e poi di nuovo salita dura fino a Rifugio Elena, e poi le pendenze non sono mai più così impossibili, però sono dei lunghi tratti, dei lunghi tornanti che salgono per portare in cima ai 2530 metri della sommità di questa salita. Sì, una cosa è certa, che l'utilizzo dei bastoni qui utilizzati bene rendono, perché il fondo sicuramente è consono all'utilizzo dei bastoncini. Immagini veramente stratosferiche con il sole che si sta guadagnando metri su metri, e Blondin Hirondelle guarda come sale sempre in doppia, continua ad allungare, l'atleta transalpina dovrebbe essere in cima entro 15 minuti, mentre la seconda è attesa dopo 37 e la terza dopo 52.
Rispetto alla gara che fece nel 2024 Ketishide si va molto più piano, ti ricordi quella volta Mauri? Comunque Ketishide fece una prestazione pazzesca con un piccolo calo nel finale che però la portò ad arrivare appena fuori dalle 10. Adesso Blandini Rondel, vediamo la sua posizione di gara, giusto per dare un'occhiata, ma comunque migliorerà. Ecco, questa grafica ci dà veramente l'idea di dove sono la prima, la seconda e la terza. Parte sommitale ormai per Blandini Rondel, che è nella parte alta, e manca veramente l'ultimo strappo. In questo momento è 41esima, ma gioco forza ci saranno dei miglioramenti per la ragazza francese, perché davanti tendenzialmente ci saranno quelli che si fermeranno veramente per meno di debacle di Rondel, che ci auguriamo. Virgil Morisette, per lui interesse un Ristoro, atleta team Asics. Credo che anche per lui una posizione Est-ce que je le suis après le ravito? alla ottava, nona posizione. E alla Puli dovrebbe arrivare tra pochissimo anche Tobias Geiser, tra 2 minuti atteso. Ritmo italiano, 10ª piazza. Esce subito la presa transalpino. Morisette quarto, scusa, non ottavo, perché tutti gli altri sono appena dietro, però lui transita davanti a Caleb Olson, perché la classifica lo dà davanti e non abbiamo visto Caleb Olson no, l'avevamo visto, ovviamente sì. Quindi sì, non è dato passato il suo passaggio alla Fulì, ma Caleb Olson è transitato sì, quindi è quinto Morisette in questo momento. Gran gara per il ragazzo francese. E sono tutti adesso qua molto vicini. Qui non è dato, probabilmente il chip non ha rilevato il passaggio di ci sono un po' di problemi. Perché Caleb Olson e anche Charvolen, tutti e due, quindi erano passati. Morisette è sesto. Morisette ha preso invece quello, probabilmente ci sono dei problemi di rilevamento per alcuni atleti. Sì, nel frattempo, come avevi adesso verrà sistemata, annunciato, ultima parte dove le pendenze continuano si rifanno interessanti, e questa parte è quella che sta affrontando la transalpina. Blandini Rondel. Sì, però la prima parte è davvero impegnativa. Sì, la prima è dove si macina a dislivello. Sì, in poco spazio. Toby Geiser, transitato anche lui alla Fulì, ma attenzione però perché è ottavo insieme ad Anne Snamberger. Bon, écoute, je suis contente d'être là. Comme à chaque fois, c'est toujours un vrai plaisir, un réel plaisir d'être ici à Chamonix. Donc voilà, j'aime bien moi les jours d'avant-course où le temps s'arrête, on prend soin de soi et voilà, on fait nos petites affaires. Les journées, on les remplit comme on veut. Non, c'est chouette. Bon, moi je trouve que c'est toujours l'aboutissement de la saison, ça peut être l'aboutissement même parfois d'une carrière. Ça représente beaucoup parce que c'est un peu on n'a pas la chance d'avoir des Jeux Olympiques en trail, mais c'est un peu ce qui ressemble à nos Jeux Olympiques. Donc depuis que je fais du haut niveau, pour moi c'est un événement incontournable parce que c'est la course où il y a le plus de niveau, le plus de confrontation. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis pas sûre que ce soit celle qui me corresponde le mieux parce que ça court beaucoup. C'est une course qui est assez nerveuse, qui a pas mal de plats et puis bon quand on veut juste la finir ça peut être assez intéressant, mais quand on veut vraiment aller le plus vite possible, il faut courir sur ces portions de plats. Et c'est vrai que parfois je coince un peu moi quand je dois beaucoup courir. C'est vrai que je me suis rendu compte vraiment, par exemple à La Réunion sur une diagonale des Fous où c'est beaucoup de raids, beaucoup de montées où on marche et de descentes où on trottine, ça m'allait mieux. Mais
Après, c'est quand même assez complet comme course, hein, l'UTMB, parce que je dis il y a du plat, mais il y a aussi quand même plus de 10 000 mètres de dénivelé. Donc il n'y a pas que du plat, il y a aussi des montées raides, des montées moins raides. Donc je pense qu'au final, il faut être complet et ouais, c'est une course où il y a de tout. Bah, ma stratégie, ça va être surtout de partir, j'ai failli dire lentement, dans mon relatif de lentement. Ouais, j'ai un petit pépin physique qui m'empêche de pouvoir aller trop vite. Je me dis, j'espère, hein, j'ai essayé de voir le verre à moitié plein et j'ai essayé de me dire qu'à cause de ce petit pépin physique qui m'empêche d'aller trop vite, peut-être que du coup ça va me permettre de ronger mon frein dès le début et espérer d'en garder un peu sous le pied quand les autres vont commencer un peu à craquer. Donc ma stratégie, ouais, ça va être vraiment dès le début d'être très attentive. Bon, l'avantage, c'est dès que je sais que j'augmente un petit peu l'intensité et l'allure, j'ai ma douleur à la cuisse, une douleur qui apparaît. Donc ça pourra jauger, ça pourra me dire si je vais trop vite ou pas. Et vraiment de rester dans ma bulle, de ne pas me fier au chrono, de ne pas me fier aux places, mais vraiment que au ressenti. Parce que je pense pas que sur un ultra, si on commence déjà à jouer à la place ou au chrono dès le début, ça peut être très long. Peut-être y penser en fin de course, mais pas dès le début. Ce serait déjà de la finir. Sans souffrir. Enfin, sans souffrir. Non, je vais reformuler. Ce serait de la finir, mais ouais, sans avoir de pépins physiques. De faire une course pleine. J'ai déjà fait 2 fois l'UTMB. J'ai une petite pointe de frustration parce que je sais qu'il y a 2-3 petites choses qui pourraient être corrigées. J'ai jamais fait vraiment la course dont je suis satisfaite à 100%. Donc je voudrais finir cette UTMB, quelle que soit la place ou le chrono, même si c'est un chrono qui est plus long, qui est plus élevé que les années d'avant. Si je me dis que j'ai optimisé tout ce que je pouvais optimiser et que j'ai pas fait les erreurs des années passées, déjà ce sera une bonne chose. Beh, una gara decisamente strana l'UTMB e quindi lei dice non ci sono le Olimpiadi in questo sport, quindi per me è uno sport olimpico e la sua strategia è stata quella di non partire troppo forte per poi provare a aumentare. Il suo obiettivo sarebbe quello di chiudere senza soffrire troppo. Nel frattempo vediamo Tobias Geiser che passa davanti a Hannes Namberger. Bella prova per i 2 ragazzi del team Dynafit. Toby Geiser e Namberger che proseguono nella parte della valle insieme con un accordo. Molto bene Toby Geiser che si è ripreso un po' dalla salita del Gran Col Ferré in discesa, è ritornato con Namberger e stanno procedendo molto bene i 2 ragazzi, amici e compagni anche di tanti allenamenti. Intanto la sommità quasi raggiunta per Blandilli Rondel del Gran Col Ferré e lì davanti invece al maschile non ancora segnalata il passaggio di Caleb Olson e di Drew Holmen, anzi di Drew Holmen sì, ma di Caleb Olson e di Charvolen no. Quindi Drew Holmen è ancora 11° a quello che abbiamo visto, perché Caleb Olson era 4° e 5° era Charvolen. Questo sono quello che ci hanno dato le immagini e le prendiamo per veritiere ovviamente, perché non hanno avuto problemi nel quel passaggio, ma semplicemente un transito che non è stato rilevato. Mentre dietro i 2 ragazzi dietro l'americano e il francese, 4° e 5° ci sono poi Virgile Morisette in 6ª piazza, 7ª piazza per Hannes Namberger, 8ª per Tobias Geiser, che sono assieme.
Dietro molto bene, nona piazza per Jean-Philippe Choumi e Jean-Marc Schichtans, i due ragazzi svizzeri. Soprattutto Choumi, attenzione a lui che è un atleta che fa sempre dei buoni risultati in gare di 100 miglia, mentre per quanto riguarda Schichtans un ritorno dopo un secondo posto anche alla Lavaredo di qualche anno fa. Poi purtroppo per l'altro atleta del team Brooks, del Tete Elvetico, problemi fisici e stagioni interlocutorie, ormai da 3-4 stagioni non faceva grandi risultati, adesso questa top 10 virtuale momentanea che gli dà nuove speranze e vedremo cosa succederà in questa fase. Di nuovo immagini su Blandilli Rondel al passaggio verso il grande passaggio al Gran Col Ferré, e ormai siamo oltre il 104esimo chilometro per l'atleta francese. Sale molto bene l'atleta del team Kipran e ha un bel vantaggio su chi insegue, su Rachel Entrekin, e quindi se la può prendere anche relativamente comoda. Non è un fatto di essere più, come dire, tranquilla proprio della situazione, perché i chilometri ne mancano ancora tanti, ne mancano oltre 70, ma il fatto che sta bene e ormai è arrivato il giorno infondono tanto morale nella ragazza francese che sta cercando questa vittoria con tanto interesse, tanta passione, per cui per lei c'è davanti ormai una discesa che sta per arrivare, sta per giungere, mentre Entrekin ha ancora almeno una ventina di minuti. Guarda quanto si piega sulle braccia e sembra quasi veramente soffrire, un momento non facile per l'atleta americana, sta vivendo una fase poco positiva. Queste fasi vanno cercate di rimandare al mittente da dove arrivano, perché possono stravolgere poi la conduzione di una gara che fino a quel momento è stata davvero ottima. Probabilmente quella salita al rifugio Bertone portata a compimento dall'americana è stata effettuata in maniera troppo veemente, troppo forte. La ragazza evidentemente ha accusato un po' la fatica nella seconda fase del traverso che porta poi al Bonatti, e poi pian piano è andata via via a perdere terreno da questa atleta che invece ha tanta positività addosso e tanta energia in corpo, quindi per cui se ne va abbastanza leggera verso lo scollinamento, salutando anche i tifosi. Eccoli là assiepati proprio sul culmine di questa salita, che hanno accettato di salire di notte e di sfidare anche le intemperie, perché i primi atleti uomini sono saliti quando era ancora buio qui e loro erano già presenti. Adesso finalmente un po' di sole a riscaldare gli animi. Ci siamo, Marco, ultime battute finali per questa salita, lunghissima salita di Blandilli Rondel, che ha affrontato decisamente bene l'atleta transalpina. Tra un attimo sentiremo anche un po' di audio ambiente là in cima, perché tanto il tifo dei francesi per questa ragazza del team Kipran, che è davvero un mito in Francia ed è tanto amata. È simpatica l'intervista dove ha detto: il mio obiettivo è cercare di soffrire poco. Per adesso ci sta riuscendo. Nell'occasione in cui fu terza, ce la ricordiamo veramente, patire le pene dell'inferno. Sì, era arrivata veramente ciondolando. Andiamo con un po' di audio ambiente. Ale Blandin, guarda come sorride, come è felice, ciò vuol dire che sta davvero molto bene. Blandini Rondel ha finito anche questa salita, il tifo da stadio. Bon courage Blandin.
E inizia la discesa per la leader della corsa al femminile. Inizia una lunga planata verso la Fully. 102 km dei 171 e mezzo che dovrà affrontare. Certo che Blandina, arrivando in cima con le prime luci del mattino che le regalano questo spettacolo che si apre alla sua vista, e soprattutto con la consapevolezza di avere oltre 20 minuti di vantaggio sulla seconda. Abbiamo visto Mauri prima, una Rachel Entrekin piegata in due sui bastoni, una fase sicuramente di salita piuttosto impegnativa, ma la differenza fra queste due ragazze in questo momento a livello mentale è totalmente a vantaggio di Blandini Rondel, che è tranquilla e serena, mentre Entrekin era in un momento davvero negativo, davvero un poco facile da affrontare, perché hai davanti una salita ancora molto lunga e soprattutto probabilmente dolore fisico che inizia ad affiorare con muscolatura contratta. Sì, lei corre ancora molto bene, è sicuramente in gestione della gara, non sta facendo troppa fatica, è in un buon momento. Nel frattempo, per chi ci segue da casa, questa immagine ci permette anche di vedere come possiamo avere queste immagini grazie a dei droni, grazie a dei ragazzi che o a piedi o in bicicletta con Starlink sulle spalle ci trasmettono live queste bellissime, splendide immagini. Attenzione, questo sasso gli ha giocato un brutto scherzo. Vedi, anche qui il fatto di aver scelto di andare su un sentiero un po' più elevato, un po' più alto. Sì, però è ripartito alla grande, quindi tutto bene. Problema, ma comunque bisogna stare attenti, perché sì, chiaro che una caduta come questa può comprometterti la gara. Sì, perché i chilometri ormai percorsi sono tanti, per cui può giocarti davvero qualche rischio in più a livello muscolare, il cadere in questa fase di stanchezza. Ma ha ripreso senza nessun tipo di problema Blandini Rondel. Sì, poteva essere proprio una caduta stupida e invece è tutto a posto. Riparte la leader di classifica senza problemi e continua la sua discesa. Discesa che alterna tratti molto belli e corribili come questo ad altri decisamente più ripidi, fino al raggiungimento del fondovalle, località Fully, dove troverà anche un punto ristoro. Adesso ha davanti un concorrente, quindi anche un obiettivo e un pacer che può sfruttare. Questo può essere anche molto importante per lei, perché non è sola e quindi non può nemmeno distrarsi. Tiene come riferimento finché non li passerà i due atleti che ha davanti. Ben Diman invece non ha riferimenti, lui è il suo riferimento. Sono arrivate le luci dell'alba a scaldare la corsa dell'atleta americano del Team Asics, che sta continuando questa sua cavalcata verso Chamonix. Sì, qui ormai in salita verso Champelac senza problemi, comunque mani sulle ginocchia perché ha solo un bastone, per cui preferisce andare con le mani su questa salita non molto lunga, per la verità, perché sono solo tra virgolette 450 metri di slivello per arrivare al ristoro, e invece Blandini Rondel in discesa in una fase molto più facile, situazione che Bendiman ha trascorso già un paio d'ore fa, per cui ormai lui si trova molto più avanti, come giusto che sia. Blandini Rondel qui fu terza nel 2024, l'ultima edizione a cui ha partecipato nell'UTMB, fu quinta classificata, e fu terza nell'edizione del 2023, quella vinta da Kearney, da Walter, soffrendo tantissimo. Anche nel 2025 soffrì tanto,
2024, scusate, l'edizione vinta da Katie Scheid, però ritorna qui con l'ambizione di poter vincere dopo aver anche messo il sigillo lo scorso anno su una gara lunghissima come la Diagonale des Fous, cosa che al maschile ha visto l'atleta che in questo momento è secondo, ovvero Baptiste Chassagne, atleta francese, anche lui vincere e quella gara. E quindi Nell'intervista Marco lei diceva proprio che preferisce quella gara perché c'è tanto da camminare, e mentre questa invece c'è tanto da correre. Esatto, sono gare diametralmente opposte, una gara davvero dura, quella dell'isola della Réunion, un percorso che praticamente si può fare solo correndo, si può dire, non è possibile arrivare con i mezzi all'interno di quelle valli che sono costituite da dei canyon creati nei crateri dei vulcani, un'isola che quella della Réunion, patronato francese, sta nell'Oceano Indiano e fra l'altro è diventata territorio, una meta, probabilmente l'isola più frequentata dai trail runner, ed è un posto che suggerisco e consiglio tanto a tutti di visitare, perché per chi piace la pratica del trail è un paradiso. Prima ci si andava tanti anni fa con l'idea di fare vacanze al mare con sabbie di terra vulcanica, ma poi si è trasformata davvero nel paradiso dei trailers, e quindi isola votata completamente all'hiking e al trail running. Nel frattempo le immagini ci stanno presentando l'ottima condizione, l'ottimo stato di forma dei due leader di classifica, Blandini Rendel che saltella in discesa e Ben Diman che spinge in salita, ma tutti e due con estrema leggerezza. Sì, ancora grande. I leader di classifica, come spesso accade, a questo punto hanno davvero l'equilibrio generale proprio per fare e dimostrare di essere ancora in forma nonostante tante ore di gara sulle gambe. Anche lo scorso anno Ben Diman era in una fase positiva, è sempre stato piuttosto in condizione di, a volte anche di poter quasi ritornare su Tom Evans, che poi invece nella salita verso Zeppes e poi da Vallorsini in avanti ha aperto sempre di più un gap sull'atleta americano, però Ben Diman che non ha mai mollato. E qui siamo un po' più indietro su Emily Schmitz, la ragazza americana che ha sorpassato Martina Valmassoi. Siamo al rifugio Elena, per cui andiamo un po' a guardare anche cosa succede nella classifica femminile, nelle parti alte della classifica femminile, perché Emily Schmitz è entrata da Arnuva 5 minuti dietro a Caret Arnold, che non era anche lei così in condizione, mentre Martina Valmassoi è entrata in Arnuva con un ritardo di circa 4 minuti, 3 minuti e 40 secondi da Emily Schmitz, ma sempre comunque davanti a Lucy Bartholomew, quindi saldamente in quinta posizione. L'atleta veneta che sta facendo una gara davvero spettacolare. Qui è Rachel Entrekin, si gira per guardare anche le Grand Joras, perché penso che valga davvero la pena. Vale davvero la pena nella parte alta di salita, però veramente ha un ritmo che non era quello della leader di classifica. No, non è assolutamente così performante, si sta anche lei pian piano avvicinando alla sommità, ma manca ancora davvero tanto, e anche questo ciondolare della testa non lascia presagire niente di buono. O magari poi nella parte di discesa si riprende, comunque sì. La gara è ancora lunga, sicuramente adesso non è in un buon momento. Mentre è in un buon momento la Lirondelle, guarda, veramente lei è reattiva, spinge, sta correndo bene, non sta facendo fatica, troppa fatica. No. Considerando che è incredibile, hanno già 100 km nelle gambe, eppure ancora una grandissima reattività. Entrekin è un po'
così, non completamente in una fase che le consente di poter spingere anche sui bastoni, per cui poca energia in corpo in questo istante. Come hai detto tu, non è detto, perché potrebbe essere che nella seconda parte poi di gara, dalla discesa in avanti verso la Fulì, possa riprendere ancora buon ritmo, invece chi sta avendo un grande bel ritmo in questa piccola risalita e proprio blandire i rondelle. Guarda questo qua, il replay di quel sasso che Sì, che poteva costare caro, sì, alla Transalpina. Invece è questo planata. sì, è andata l'unico sasso probabilmente instabile che c'era Sì. in quella parte di sentiero, è andata a trovarlo. a trovarlo lei. Si è prontamente ripresa ed è ripartita. E qui sta andando, E lì puoi farti veramente male però con un sasso che ti gira sotto i piedi, Puoi anche spaccarti un'unghia. Eccola qua, qui sta andando davvero forte, Blandini Rondel, lanciatissima in discesa. Un ottimo passo. Infatti lo dicevamo prima che ha usato quei due atleti che la precedevano come pacer, ma poi li ha passati e adesso sta andando in solitaria. Ha un sogno da realizzare, vincere l'Olimpiade del trail running, un risultato che ancora le manca, che ancora non ha nel suo palmarès. Prime 10 quindi transitate tutte da Arnuva. Dopo Martina Valmassoi che è quinta, c'è Lucy Bartolomew che è sesta e Katarzyna Dąbrowska insieme a Bartolomew. Sono arrivate abbastanza appaiate, una ventina di secondi una dall'altra. Poi Antonina Jushina ha altri 4 minuti di svantaggio da Katarzyna Dąbrowska e Lucy Bartolomew, poi Happy Hall molto più staccata, oltre 13 minuti da Dąbrowska, e poi c'è Jasmine Lowther che è appena transitata 2 minuti e mezzo dietro a Hall. Quindi l'atleta canadese chiude questa top 10 momentanea di donne, che comunque è ricca e di tante campionesse. L'unica che manca è Courtney Dauwalter, che si è ritirata durante la notte, quindi lo ricordiamo ancora una volta. Intanto abbiamo Théo Detienne che sale in una condizione non proprio ottimale. Sì, l'atleta francese evidentemente non ho capito sta perché quasi per alzare andare bandiera avanti, bianca. però, E qui c'è la Entrekin che sta anche lei giungendo alla giungendo sommità. quasi alla sommità della gara, ma ne manca ancora un po', però si guarda ancora in giro l'atleta americana con un index 781 che evidentemente non dice tutto sul potenziale, soprattutto sulla qualità di questa atleta che ha vinto Cocodona 2,50, una gara di 400 km che si svolge negli Stati Uniti. E poi è arrivata anche quest'anno terza al Chianti Ultra Trail, la lunga ovviamente, la gara lunga, vinta da Courtney Dauwalter. Prova a ritrovare un po' di fluidità nella corsa, fluidità che per il momento non c'è. Fluidità